Von Ben. So, jetzt sehen wir schon, June kommt so langsam zum Ende ihrer Vorbereitung. Ich lasse mir gleich mal ein offizielles Wort geben, dass wir mal gucken können, ob das erste von unseren Judges von uns ready ist. Kommst du noch mal zu mir? Nur ein extra Mikro. Kannst du das hier ungefähr in dem Bereich festmachen? Die reagieren nicht miteinander? Das ist nicht optimal. Wunderbar. Wir bekommen gerade das Signal, dass unsere Judges schon so weit sind mit ihren ersten Auftritt heute Morgen. Schön, dass schon so viele da sind. Ich würde euch gleich bitten, alle einmal herzlich zu applaudieren, um hier einen schönen Start in den Brewers Cup einzusteigen. Ich gucke auch einmal, ob June soweit fertig ist. Wunderbar. Dann begrüßen wir auf der Bühne mit einem herzlichen Applaus Espen, Jannis, Thomas und Tim. Ganz viel Spaß. Vielen Dank. Viel Spaß. Und geben uns Gelegenheit für unsere erste Kompetitranz des Tages. June! You guys are feeling good? Yes. Can I have your music, please? Is there water? Oh, sorry. Okay. Number one. It was very funny. Okay, here we go. Well, then can I have your music, please? How can I serve you the most aromatic and flavorful brew? Well, by boosting it. Hi, my name is June, and today I will introduce you to my booster concept. And as we all know, when it comes to coffee, the fresher ground, the better. So I'll be right back. Let's start with the most important part, the coffee. My geisha comes from pigment. Based in Nicaragua und Honduras. The farm will produce the pea-corn soy is situated at an altitude of more than 1,600 meters above sea level. The cooler temperatures and high humidity up there help Navigator to create a juice-like sweetness. After being picked, the cherries are hand sorted and then transported to the grinder 3 days. Vinazoo is a very special place. It was founded by Claudia and Tim, and it helps, connects, and processes for many small producers. To create red stone fruit flavors in my coffee, it got processed as a carbonic maceration natural, which means that the cherries were put into oxygen-free barrels and they got left to rest and ferment in a steady cool environment of 10 degrees for 96 hours. After that, the cherries were dried as naturals, very slowly for 4 weeks, making my cup profile even more stable. Conversely, it was important to save the silky texture that my coffee is offering. That's why I roast it
in 80-gram batches for 7 minutes and 10, with a development of 50 seconds 5 days ago. Today, I'm using the Haria pasta. Its conical shape highlights this rich red juiciness of the coffee store. But let's talk about the actual highlight of the food today. The new drugs with cigarettes. As they opened two group channels, they pushed the boundaries of how we could. To me, that's a true innovation. And the base of my flavor booster. Please turn around the pink hearts now. Imagine having one complete main brew happening in one chamber. That's the left one in the drawing. Yeah? And then adding an extra portion of flavors to it with a smaller second brew happening in the other chamber. That's the flavor booster. As most of the fruity flavors are extracted in the first stage of extraction, it consists of only that one stage. It enables me to increase the extraction to new flavors of yellow fruits that I couldn't get from the regular brew market, giving you an even more completed boosted profile. So, for my recipe today, I'm using a total of 16 grams of coffee and 220 milliliters of water that I'm pouring in 2 parts. For my main brew, I'm using 12 grams of coffee and 180 milliliters of water that I'm pouring in 3 pours every 35 seconds, followed by 2 equal, starting with 40 milliliters for brewing, followed by 2 equal pours of 70 milliliters each. For the flavor booster, I'm using 4 grams of coffee and only 1 single pour of 40 milliliters. I'm adding the booster coffee a little later to avoid uncontrolled water content. Both coffees are ground at the same medium grind size for a sweet and pleasant aftertaste. To integrate the malic acidity that my coffee has, I'm using a brewing temperature of 92 degrees and a rather soft water of only 60 ppm for both brews. I preheated the drippers to hold their temperature stable for even extraction. All of this will lead to the following experience to you. Please note. You will have flavors with a medium intensity of black cherry, strawberry, and plum when hot, that will transform into morello cherry, pineapple, and white peach when warm, and finish as mandarin orange, lemon curd, and toffee when cold. The aftertaste is lingering, and it starts with a praline finish that becomes more of a roasted hazelnut over time, which is typical for Nicaraguan coffee. The acidity is medium, starts a little tannic, winey, then becomes malic and more juicy, and citric and more vivid when cooling down. The sweetness is medium and juice-like. The mouthfeel is medium, starts smooth, and then becomes creamy and velvety and cooling down. It's overall
around and actually my favorite part about the coffee. And finally, the aroma. Booster. Have you ever heard of lactones? They are the volatile compounds that we can perceive as peach or white flowers. That sounds rather nice and elegant, right? Well, these compounds are actually pretty large and heavy, which means that it takes a lot of time or oxygen until we can actually perceive them. They're basically covered by all of the smaller compounds. So to uncover those precious notes for you today, I found a way that this takes seconds by using this tool here. With this aroma booster, we'll have a medium intensity of the following aroma. Please note, we will have cherry, we will have peach, and hints of magnolia. Now, evaluate according to protocol. Neuro. Neuro. Please wait until that one more time, and then enjoy the coffee directly from the cups. The special shape of the rim changes your point and angle of perception on the tongue, supporting the flavor sensation for you. Developing this booster concept for you was so much fun. It was almost like a booster to my love for coffee itself. It made me learn more by experimenting more and exchanging with amazing people. I really enjoyed the whole process, and now it's your time to enjoy this act of my time. Wie geht's dir? Gut, ich bin total. Lass uns einmal ganz kurz auf die Zeit gucken. Was sagt denn die Zeit? 2 Sekunden hätten diese Minute noch gemacht. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Ich gebe dir jetzt einmal gleich Zeit, um dich von deinen Judges zu verabschieden. Und dann sprechen wir einmal ganz kurz. Wie das immer ganz üblich ist, nachdem Time gesagt wurde, nehmen sich die Judges einmal die Zeit, die Kaffees zu evaluieren, ganz in Ruhe die von Schuhen beschriebenen Flavor Descriptors zu überprüfen und sich einmal ihre finalen Notizen zu machen. So, dann nochmal einen herzlichen Applaus an unsere Judges für ihr Einsatz morgen. So, jetzt kann ich dich auch mal fragen. Und ich einmal ganz kurz fragen, gibt es Leute, die
So eine 10-minütige Performance-Meeting und so, ja, das sieht ja alles ganz schön und gut aus, bis es mal zu diesem Punkt kommt, fließen da sehr, sehr viele Stunden harte Arbeit rein und ganz, ganz viel ausprobieren und auch mal lernen, dass das gar nicht so klappt, was man sich vielleicht im Vorhinein überlegt hat. Wir sehen jetzt hier auf unserer zweiten Workstation schon den lieben Jason, der bereitet sich gerade vor. Die Competitors haben immer eine kurze Zeit auf der Bühne, um ihre ganzen vorbereiteten Dinge in die Position zu bringen, sich einmal mental zu setteln und vorzubereiten. Das wird allerdings alles kontrolliert von unseren wunderbaren Volunteers, ohne die diese Veranstaltung hier gar nicht möglich wäre. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele wunderbare Freiwillige, die uns in allen möglichen Positionen unterstützen und für die wir als SCA schon sehr, sehr dankbar sind. Unter anderem auch Felix Kohlmann, der da gerade steht, und amtierender deutscher Magistermeister ist und heute auch uns hier ein bisschen hilft, um die Zeit zu behalten. Die Zeit ist nämlich bei den Meisterschaften ein großes Thema. Alles muss sehr eng kontaktet sein und für jede Sekunde, die man über der vorgeschriebenen Zeit ist, gibt es Punktabzug. Das heißt, die Zeit muss man immer sehr, sehr gut im Blick behalten. Genau. Apropos Zeit, ich gucke jetzt mal auf die Uhr und wir schauen mal, wo die Zeit ist. Aber Jason ist noch gut im Zeitplan. Das sieht auch schon alles sehr, sehr schön aus. Man sieht ja, dass diese alte Station schon wieder in ihren Ursprungszustand zurückgesetzt. Ein gewisses Maß an Equipment wird tatsächlich auch mal bestellt. Wie ich das eben schon in der anderen Moderation erwähnt habe, bekommt diese Competitor Menüen von Blendungen zur Verfügung gestellt und ebenfalls Wasser von BT. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich ihr Wasser selbst zusammenzustellen, indem sie das mit Mineralien ergänzen. Das ist tatsächlich gerade bei diesen Competitions eine ziemlich gängige Methode, um den Kaffee noch ein wenig anzureichen. Gehen wir doch mal rüber zu Felix. Ich glaube, wir haben Zeit weg. Und hören wir mal, wie lange das denn so ist. Hey, noch 20 Sekunden. Okay. Dann geht es hier gleich schon weiter. Dann müssen wir natürlich gleich mal Ausschau halten nach unseren wunderbaren Judges. Die agieren heute in Teams. Dadurch, dass wir so viele Teilnehmer haben, ist das immer ganz gut, wenn sich unsere Judges abwechseln, damit es da nicht zu einer Überkombination kommt. So, ein paar erstehe ich schon. Ich warte mal noch auf ein Signal von den Judges. Da wird es abgestimmt. Thank you so much. Hi, good morning. It's Dennis. Einen herzlichen Applaus für unsere wunderbaren Matthias. Wir haben Ben, wir haben Katrin und wir haben Alex. So, und jetzt einen herzlichen Applaus für unseren zweiten Teilnehmer Jason. Ja, weil ich habe nicht versucht, den
So, jetzt ist einmal noch das Wasser überprüft, dass das auch alles seine Richtigkeit hat. Dann gucken wir einmal, das gut aus. So, jetzt darf Jason scharf gestellt werden. Hi. Hi, good morning, Dennis. It's glad to see you here. Please take yourself a moment to enjoy, sit back, take a moment, take a break, and I'll be right back to you. Can I have a music test, please? We have the door. How much? Lower again. Perfect. Stop and then from the start. Stop first and then from instruction. Thank you. It's fine. So, how are you today? Is everything good? Yeah. It's nice to see you. Are you comfortable enough? Yes. And are you ready? Good job. Ready? Ready? And prepare? Ready? Right. Yes. Start this. Can I have a music, please? Time. After last competition, I experienced that as a barista, I developed an ability to notice small details that others might overlook. I discovered Kaizen, the philosophy of continuous small improvement. Kaizen is more than just about refining our skills. It's a mindset. It's about mindfulness and consistency in the pursuit of excellence. This philosophy shares both our growth and coffee evolution, revealing that even small incremental changes always bring value. Today, I will show you how Kaizen has influenced my approach to coffee brewing. Like us, coffee is living entity, constantly evolving and adapting. Traditionally, coffee from a specific region has a fixed profile, but the coffee presented today redefines specifications. It is a Asian vertical, coffee Calavera in Chiriquí, Panama. Processed by James Savage using the nitrogen maturation and aerobic naturals. Grown at 1,950 meters above sea levels, the cherries are fermented for over 100 hours in a stainless steel tank, where nitrogen replaces oxygen before drying for 20 days. This advanced technique enhances the flavor profiles while preserving the Panama's terroir, and the result is a coffee that screams vibrancy, complexity, and confectionery. Yes, confectionery. And their cream classification in his distinct reminds me of candies. This coffee was roasted 40 days ago on a hot roaster with a TPR of 12%. This will bring the most aromatics and fairly smooth body. And just as Kaizen driving us to continue refine our craft, every aspect of this brewing process has been carefully selected to embody the spirit of adaptations, innovations, and improvement. For this coffee, I'm using Oreo Figolero. Its modern designs cover precise control and fast flow by the open bottom wall, merge the benefits of chemical and metabolic triggers, producing a coffee that is very sweet and rich yet clean like chemical triggers. Benefits separate filters prevent any unwanted bypass. This is due to the witness wall of the filters, causing no air gaps between the filters and the trigger surface. I'm also using WD to eliminate plants and shrink even water for an extra chance. On this journey of improvement, I've integrated with this smart cup. To preserve 41% volatile compound. This will boost the work property of the coffee. It will later on find as lilac and rose cake. I'm also using Metatrit as a tool to ensure even separations and smoothen the texture from hot to cold. So base water sits at 90 ppm. This will create an ideal balance between the sweetness, acidity, and flavor complexity in the final cup. And today's recipe is 16 grams of coffee, ground at 570 microns, with a total water of 240 milliliters. This will create an ideal balance of flavor intensity in the cup. Now judges, in front of you there is information card that you can take on later
for to take away in the bag. And this takes down the notes of what you're going to find in the final cup. For the aroma, medium intensity, rosehip, lilac, and raspberry candy. For the flavor, when it's hot, you will find blueberry, lychee, and vanilla. When it's warm, you will find raspberry candy, sparkling wine, and rosé champagne. And when it's cold, you will find candied pineapple, blackberry, and white grapes. All of this in medium intensity. The acidity is medium intensity with malate quality from hot to cold. When it's hot to warm, it's from blueberry transition into raspberry. When it's cold, it's become more white grapes. The sweetness is medium intensity from hot to cold with sucrose quality that reminds me of vanilla. And the mouthfeel is medium weight. When it's hot, it's smooth and silky. When it's cold, it becomes more silky and juicy. Now, without further ado, let's get started, shall we? For the first pour, I'm using 95 degrees of water up to 40 milliliters. These temperatures of the brewing correlates to the aroma. As the coffee goes, the chilling rocks traps almost flows like hot, intensify the aroma in the cup. For the second pour, I'm using as well 95 degrees of water up to 100 milliliters. The second pour decides the acidity quality. The more volume I add on the second pour, the sweeter the acidity quality that you will later on find as blueberry. By using aroma for the first two pour, I'm boosting the aroma and improve my texture in the final cup. And for my third pour, I'm using 90 degrees of water up to 170 milliliters. This temperature adjustment affects the mouthfeel. With these temperatures, I can have a smoother textures, especially as the coffee gets done. For the last pour, I'm using as well 90 degrees of water up to 240 milliliters. This will bring up the sweetness and prevent any unwanted aspect of your coffee getting extracted. So judges, please later on evaluate the aroma quality from the server. This one is for you. This one. This one is for you. This one. This one is for you. This one. Another very
May I? Okay. So there's I'll serve my coffee in a customized cup. The shape is designed to intensify the aroma, while the color may increase the perceptions for candies. Therefore, I would like to please enjoy this coffee very long this cup. And as we conclude our journey, Kaizen remains as our compass, pointing us to continuous improvement, to adapt with intentions and to perfect our cup. May I? Thank you. This cup is more than just a cup of coffee. It represents a dedicated person of excellence, a vision of paying attention, passion, and all those implemented improvements. It has been an honor to share this journey with you, and I believe you will find as much joy tasting this coffee as I do doing it. Thank you, and bye. Jason, vielen Dank für die Performance. Du hast es geschafft. Wie geht's dir? That's Ja? besser als erwartet. Du bist zufrieden mit deiner Performance. Ist meine beste Sorge. Ist meine beste Sorge. Sehr, sehr schön. Du hast uns häufiger dein Talent gezeigt hier auf der Bühne. Das ist nicht deine erste Teilnahme, sondern Das ist jetzt meine zweite große. und Barista hast du auch schon gemacht. Ja, 2 Jahre her in Frankfurt auch. Genau, Barista. Da haben wir zusammen, genau. Da standen wir zusammen, richtig. Jason, wenn du dich entscheiden müsstest, Ja. was war deine größte Herausforderung während der Vorbereitung? Eigentlich so die Motivation zu finden, dass du dann also die Sache zu pushen und dann so Du darfst einmal kurz Tschüss sagen zu deinen Judges. Einen warmen Applaus für unser Judges-Team. So, und jetzt nochmal. Yes. Die Moderation bzw. der Text war deine größte Herausforderung. Genau, das ist dann auch, was ich letztes Mal empfehlen, also Brewers Cup, habe ich das von der nee, oder weitermachen, das weiß ich auch noch nicht. Deshalb im Laufen diese Thema zu finden, dann so Beats zu finden, wer so die gleichen Ideen haben, also die unterstützen und so dieser Idee, hier zu finden, auch immer wieder, das ist auch ein bisschen schwierig, auch Kaffee zu suchen und so weiter. Und so weiter. Das ist auch immer so die schwierigste Sache, die man so vergessen hat. Was würdest du sagen, wie lange war deine Vorbereitung insgesamt? Also, Vorbereitung selber, ich habe schon seit dem ist schon nach dem, habe ich schon ein paar Thema besucht. Also, das heißt, seit Februar. Schon das Thema besucht und so weiter. Aber Thema selber entschließen und fertig. Mit Texten und so weiter, das war ein Monat her. Und so alles okay, jetzt habe ich die Idee, welche Foto wir haben. Felix Hohlmann an der Kamera. Kaffee so ein bisschen mehr gefüllt. Weil eigentlich, wenn du das so nennst, du kannst immer Kaffee suchen, was jetzt besser ist. Absolut. Also, ist nicht alles. Erstmal Kaffee, dann das ist Felix. Jason, Einfach das so? hat auf jeden Fall richtig gelohnt, Kann das deine passieren? Arbeit. Vielen Dank für diese wunderschöne Performance. Und ja, ich übergebe dich auf die Bühne. okay. So, nochmal ein paar Applaus für Jason. Vielen Dank. So, vielleicht an alle, die neu dazugekommen sind hier im Publikum. Da sehe ich auf jeden Fall ein paar Gesichter, die eben noch nicht da waren. Wir sind heute bei der ersten Runde vom diesjährigen Brewers Cup, sprich bei den deutschen Filterkaffeemeisterschaften. Und wir suchen
oder der nächsten deutschen Band, die uns bei den Weltmeisterschaften in Jakarta vertreten wird. Zwei Kandidatinnen haben wir jetzt schon gesehen, Jason und June. Wir sehen jetzt hier an unserer Working Station den Timur, der sich auf seinen Auftritt vorbereitet wird, beziehungsweise mitten in seinen 5 Minuten der Prep-Time ist. Diese Zeit ist dafür gedacht, sich einmal das ganze Equipment einzurichten, so wie man das auch alles vorzubereiten, dass diese 10 Minuten, die man zur Verfügung hat, möglichst rund über die Bühne gehen und man nicht vorbereitet starten kann. So, ich bekomme ein Signal von der Technik, aber auch da sieht alles gut aus. Perfekt. Sehr, sehr schön. Auch hier wird jetzt natürlich wieder aktivisch auf die Zeit geachtet. Sowohl in der Vorbereitung als auch bei der Stage-Time an sich sind wir da sehr festgelegt. Ich mache einmal kurz einen Check. Schon mal Ausschau nach unseren Judges, aber auch das sieht sehr gut aus. Die stehen schon bereit in ihren Startlöchern. Bist du fertig vorbereitet? Wir sehen, die Prep-Time ist vorbei. One, two, three. Hi, you're ready? Yes. Awesome. Then we can welcome our judges on stage. So, in unserem Judges-Team Nummer 3 einen herzlichen Applaus für John, Raymond, Steffi und Faye. So, auch bei Timo machen wir jetzt mal einen kurzen Wassercheck. Und gleich natürlich auch noch einen Mikrofoncheck. Und dann geht es schon los. Can I start my music? That's my time. That is time. When it comes to coffee, for me, it's all about community and connections. Roasters connect with producers, while barista connect with customers. This summer, I had the privilege and a great opportunity to connect amazing coffee producer, Paul Doyle, from Colombia, with our customers at Serpinga in Munich. And today, I want to extend this connection and share beautiful coffee that Paul produced with you. My coffee, coming from Risaralito, it's Finca Mikala, small farm located on a volcanic soil, where team is taking care of gesher trees. It's only one variety grown here. My lot is naturally processed with carbonic maceration. All adapted this technique from his previous experience in wine industry.
have more complexity in the cup and amazing texture. Just all these factors like soil, region, variety, processing method is creating outstanding complexity in the cup, unique character, and juicy acidity. We roasted coffee 10 days ago to achieve the best potential in the cup, using a light profile based on conduction, 7 minutes for first step and 50 seconds of development time. Our goal was to highlight all nice acidities like malic and citric. My role as a brewer is to master the recipe for you to fully enjoy the cup of coffee. I choose my favorite brewer. It's a higher switch, iconic B60 trigger with immersion feature. This mechanism allows me to fully control my extraction, cover all particles more evenly, while conical shape giving me brightness, and paper filter ensures maximum clarity in the cup. That's why I choose this brew. I'm using today 14 grams of coffee, manually ground 1 hour ago to 800 microns for proper degassing. And 200 ml of water. It to 93 Celsius. Water has been a hot topic in the coffee industry for almost a decade now, helping us to understand water better, but also to enjoy a cup of coffee even more. The water I'm using today, Apex Lab Minerals, high-end blend of magnesium to maximize sweetness, and zinc carbonates to have smooth texture. The water itself is not making my coffee better, but helping me to connect all beautiful flavors that coffee can offer. I'm using 2-pour immersion technique. First pour 60 grams of cumin to enhance acidity. The second pour is 140 to cover all particles. After a lot of research, I found out that this approach with opening and closing valve is helping me push extraction even further. But since my coffee is really soluble, I'm opening valve only once and 2 minutes, 5 seconds. And total brewing time is 2 minutes 40 seconds. It's the time when I'm closing the valve. This recipe allows me to have a TDS of 1.3. It's a perfect concentration for the station. Judges, our coffee is brewing. Let's go over the tasting notes. Aroma is medium intensity. Of nectarine, elderflower, and vanilla. Flavor is medium high intensity. When hot, nectarine, raspberry, and jasmine.
when coffee is warm, you will find notes of pineapple and orange. When coffee is when coffee is cold, pineapple will be more pronounced. The notes of cranberry and jasmine. Aftertaste is medium high intensity, long lasting and nurturing of bergamot, elderflower and jasmine, really floral. Acidity is medium intensity when coffee is hot, and medium high when coffee is warm and cold. When it's hot, it's more like nutty, like a plum. And when warm and cold, it's citric and aromatic, like mandarin and pineapple. Just sweetness of my coffee is medium high intensity, like raspberry and peach. And when it's cooling down, it's sweetness of Brewers tea. More of it is medium intensity, silky, juicy, and really delicate. Now, I will give you server to evaluate aroma. Please serve it 3 times and access the server directly. It's more pronounced and clear. This one is ready. This one is ready. I will get it back to you in a minute. That is for flavor preparation. I choose a special special cup because my coffee is special. It's a symmetrical cup with 2 walls. One wall is thin, but other one is thick. Please drink cold coffee, drink when coffee is hot from thin side, and when coffee is warm and cold from thick side. You will enjoy coffee more, but also this approach is highlighting the descriptors we already have. In this time, when everything feels disconnected, coffee offers a great opportunity to be connected again. And I hope you will enjoy my coffee as I do. And that's my time. Thank you so much for this nice presentation. Was this your first time competing? That's my second German language. And you competed already in the Brewers Cup? Yes, it's my kind of regular thing. And what do you think? What did you improve? I hope so. Yes. But I also enjoying the process. I'm enjoying the community aspects of the Brewers Cup. I have a really nice team of beautiful people. Anyone in particular? Oh, it's like a lot. We will save it for the future. Yeah, the community part is always a really, really important thing about
And then to say goodbye to your judges. Thank you, judges. And what do you think? Are you happy with your presentation? I would say so, yeah. Yeah? From the outside, it looked really smooth. I said everything. You know, it's like when you're finishing the feeling that was like, it happened with you. So, and you have to watch the video or something to be like, no, you don't feel it. How nervous did you say you were on the scale from 1 to 10? So I would say it's like I want to enjoy like myself, but also I want to give like some good vibes to judges, to competitors. So I'm trying to calm myself down. So I wouldn't say I was nervous. It was just like Yeah, you seem to be very in the moment. thank you. Thank you so much Thank for you. your time, Timur. Hope to see you on Sunday. Yeah, hopefully see you on Sunday. Thank Thank you. you. Give a warm applause to Timur. Okay, und Kandidat Nummer 3 hat es schon geschafft für heute. Und jetzt geht es gleich weiter mit unserem 4. Kandidaten. Das wird der liebe Stefan sein. Stefan ist Röster bei Puschka Café in Stuttgart und ist mir persönlich tatsächlich sehr vertraut. Da auch ich schon als Competitor bei den Championships dabei war und Stefan meinen Kaffee geröstet hat. Da sind wir also sehr gespannt, was da jetzt gleich wohl so passieren wird. Wie gesagt, suchen wir nach einem diesjährigen Vertreter oder einer Vertreterin für die Weltmeisterschaften in Jakarta. Die werden dann Anfang nächsten Jahres stattfinden. Wir suchen unseren oder unsere nächste Champ in 3 Runden. Die erste Runde findet jetzt heute statt mit dem sogenannten Open Service, für den unsere Kandidaten alle eine 10-minütige Präsentation vorbereitet haben, mit dem Kaffee ihrer Wahl. Morgen findet dann die zweite Runde statt. Wir reduzieren nach der ersten Runde von 21 Teilnehmenden auf 12. Und diese 12 Teilnehmenden gehen dann morgen in den sogenannten Compulsory Service. Das heißt, alle Teilnehmenden bekommen denselben Kaffee. Sie wissen vorher nicht, welcher Kaffee das ist. Und müssen ihn nach besten Möglichkeiten und bestem Gewissen brühen. Wie sie das machen, das ist ihnen komplett frei überlassen. Und die Jury, die ihr auch heute schon gesehen habt, entscheidet dann blind. Das heißt, sie wissen nicht, von wem welche Tasse kommt. Das ist natürlich ganz schön, weil dadurch auch persönliche Präferenzen ausgemerzt werden und es tatsächlich einfach nur auf das Ergebnis in der Tasse ankommt. Und das ist ja das, worum es eigentlich gehen sollte, nämlich den Geschmack. Oder entscheidend ist, was in der Tasse ist. So auch heute bei unserem Open Service. Die Judges, obwohl sie in 3 verschiedenen Teams judgen, werden vorher alle kalibriert, um halt eben persönliche Präferenzen möglichst auszumerzen und um dafür zu sorgen, dass die Judges möglichst objektiv und neutral bewerten können. Genau. Wir sehen jetzt schon, dass Stefan gut vorbereitet ist, wahrscheinlich fast schon fertig mit seiner Prep-Time. Ich check einmal die Zeit. Wunderbar. Er hat noch 2,5 Minuten. Das heißt, er ist jetzt gerade bei der Hälfte seiner Prep-Time gut aufgestellt. Vielleicht noch mal Zeit, eine Sekunde zu atmen oder Wasser zu trinken. Und wie ihr es eben schon gehört habt, laufen solche Vorbereitungen für die Meisterschaften auch meistens in Teams ab. Da können wir bei Stefan mal nach seiner Präsentation zu befragen, wer denn so in seinem Team war.
Wahrscheinlich hat er den Kaffee selber geröstet, da würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Aber auch ein Coach oder eine Coachin stand vielleicht an seiner Seite und Leute, die noch unterstützt haben und Rückmeldungen gegeben haben auf den Prozess. So, was machen denn unsere wunderbaren Judges? Noch sehe ich keiner. Die beraten sich wahrscheinlich gerade noch ein bisschen und evaluieren den ersten Durchgang. Lassen sich auf jeden Fall ein wenig Zeit. Eine Minute hat der liebe Stefan noch, aber er ist schon bereit wie ein Flitzebogen. Daran sollte es jetzt auf jeden Fall nicht scheitern. Ja. Und er redet schon, das ist ein gutes Zeichen. Es wurde sich darum gebeten, laut und deutlich zu sprechen. So, Stefan, wenn jetzt die Judges noch auf dich warten, möchtest du gerne in deiner Konzentration bleiben oder kurz ein bisschen sprechen? Er möchte, glaube ich, in seiner Konzentration bleiben. Nee, das ist einmal. So, ich forsche jetzt mal ein wenig nach den Judges und dann gucken wir doch mal, wann es hier weitergeht. Ich sehe schon Räuper anpirschen. So langsam wird es hier wieder ernst. Und wir machen weiter mit kompletter Nummer. Schon einige Leute hier im Publikum versammelt sind, um sich ein bisschen anzuschauen, wer vielleicht der oder die nächste deutsche Meisterin ist, die für uns zu den Weltmeisterschaften nach Jakarta fahren wird. Das ist nämlich das, was den oder diejenigen erwarten wird. Einen kleinen Ausflug nach Jakarta, um sich mit den anderen nationalen Meistern zu messen. So, die Judges machen das wirklich spannend. Die erste Runde war sehr pünktlich auf die Genau. Mal gucken, ob wir das heute weiter durchziehen können oder ob da noch ein bisschen Zeit dazwischen kommt. Jetzt. Da kommen sie angeflogen. Einen warmen Applaus für unser Judges-Team aus Espen, Janis, Tom und Tim. So, auch jetzt wieder der reguläre Wassercheck.
Music. Music. Time. Hello, doctor. My name is Stefan. I'm a coffee professional and a photography lover. My presentation today is about my frustrations in coffee brewing and how I found a way to fix it. In my daily work as a coffee roaster in Bushland, Stuttgart, I have quite a lot of coffees. Here, I often face the problem that the coffees never taste as good as they did at the coffee table after the roasting. So I was looking for a brewing method that is as simple as a coffee, but also brings the same tasty characteristics regarding sweetness and body to the coffee. So today, I'm brewing with the RS16 filter. This is an AUS single cup filter that has the same brewing characteristics as a Carl's Americano. And therefore, gets very close to a classical coffee. My brewing recipe will be 16 grams of coffee and 200 milliliters of water. At the end, I will put a small bypass of 20 milliliters to balance the drink. I'm aiming for a total brew time of about 5 minutes and 30 seconds. I will divide my brew or my drink to 3 tours. The first brew I'm going to do will be 50 grams of 88 brewed water. I'm using a slightly lower temperature because this is only for the pre-pressing. I don't need to extract too many bitter compounds or flavors at that moment. At 45 seconds, I will start my second pour, which will be 100 grams of 94 degree hot water. I'm using 100 milliliters because this is fully the brewing device up to its maximum because I want to have a very long steeping time for little tolerances. The water I'm using today is the same water I'm using at my roastery in Stuttgart. It comes from out of the filter machine because I want to give you the same tasting experience I had when I did the rubbing. The coffee I'm using today is absolutely mind-blowing. I found this coffee on this year's World of Coffee in Copenhagen. And when I drank it, I immediately knew that I had to bring this one on stage. It's an anaerobic, natural processed Liberica, grown on the My Liberica plantation in Sampang, Malaysia. And it's grown from only 20 meters above sea level. Mr. Jason Lee Chen and his team only grow and process Liberica coffees on their farm, and they even brought their coffees to the World Barista stage. Liberica coffee tastes much different than other coffee species like Arabica or Canephora, due to its very large coffee cherries with a lot of flesh, mucilage, and the high sugar content. They are very difficult to process. So often, especially natural processed Liberica coffees tend to be over-fermented and sometimes even have unpleasant cheesy notes. But guys, believe me, not this one. So what was the trick? The trick was they selected the right baby cherries. By picking smaller cherries, they minimized the risk of over-fermentation. So after harvest, the coffee went into airtight barrels for a controlled fermentation and was stored in a cold storage room for 15 days. After these 15 days, the
coffee was moved to a greenhouse where both humidity and temperature were meticulously regulated to ensure the pouring process is done thorough and consistent. The result of this hard work is this amazing coffee I'm going to serve you in a few moments. I roasted the coffee 4 days ago on a nucleus link roaster. I modified the cupping profile and I decided to roast it more light because I wanted to keep as much of the sweetness and to pronounce the fruity aromas of this coffee. The total roasting time was 7 minutes and 4 seconds with a development time of 11%. You may have seen I pre-grounded the coffee for you. I didn't do this because I'm lazy, which I am sometimes, but I did this due to the freshness. So the coffee could degas a little bit and I'm increasing my extraction rate now in the cup. So after 3 minutes and 20 today, I will pour my third and last pour of 50 grams. Again, very slow to keep the agitations as little as possible. So judges, please, here are your flavor and aroma descriptors. The aroma of the coffee is fruity, tropical, and sweet. The flavor is really crazy. It's gummy bear oil. You have guava, tropical fruit punch, ripe banana, and cacao nuts. When hot, we have more the fruity aromas like tropical fruit punch and guava. When cooling down, it's shifting towards ripe banana and cacao nuts. The aftertaste of this coffee is long-lasting and sweet. The acidity is a medium to high acidity, which is crazy. It's grown on 20 meters above sea level. It's a wine-like acidity and it's very nice balanced. The sweetness, as I mentioned, is very intense. It reminds me of copper candy and caramelized sugars. When hot, you even have the impression that there's still done some additional sweetening with stevia, which is not the case. The mouthfeel of the coffee is rich and velvety. So overall, we have an exceptional coffee that has very little similarities to other coffees we know. The amazing sweetness and the intensity and flavor makes this coffee one of a kind. So judges, I hope your mouth is already watering a little bit. It's going to take just a few moments, and then I'm going to do my bypass and serve the coffee. When I will serve you the coffee in a special glass, I will ask you to evaluate the aroma immediately. If you like, you can swirl the glass to intensify that sensation. Afterwards, you can directly start drinking the coffee. Please focus on the high sweetness, but also how the aroma from the flavor is changing during cooling down.
you like my presentation. I hope you like more of the coffee I'm serving you today. Thank you for being my guest. Time. Applaus für Stefan! Herzlichen Glückwunsch, Stefan! Du hast es geschafft für heute. Nein, es ist auf die Blume, da freue ich mich drauf. Ja, stimmt. Wichtig, dass du es ansprichst. Wie geht's dir? Das war dein erstes Mal, dass du competed hast. Ja, es war ein wilder Ritt, vor allem, ich habe nie auf die Uhr geguckt. Ich war immer innerhalb der Zeit, heute bin ich drüber und ticken, aber jo. Ich bin happy. Ich glaube, es lief ganz gut und ich bin stolz auf mich. Das sah richtig schön aus für ein erstes Mal. Du hast jetzt Zeit, dich von deinen Judges zu verabschieden. Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank an die Judges. Ein warmer Applaus für unser Judges-Team aus Espen, Janis, Tam und Tim. Thank you so much. Thank you also. So, und jetzt haben wir beide noch eine Sekunde Zeit. Hier ist mal wieder. Ja. Wie bist du auf die Brühmethode gekommen? Das ist das erste Mal, dass jemand damit gebrüht hat. Ja, ich habe den Filter tatsächlich schon viele Jahre bei mir rumfliegen gehabt. Und als ich diesen schwachen Moment hatte, mich für den Brewers Cup anzumelden, war ja meine Idee, dass ich gerne das Thema Kaffee als Kernthema machen würde. Und es ist tatsächlich so, eine meiner Lieblingsbrühmethoden, wenn ich mir sonntags ein Kännchen Kaffee gönnen möchte, ist ein Karlsbader Kaffee. Und ich finde, dass das, was Textur und Süße angeht, oft an den Kaffee, wie wir es in der Rösterei machen, gut rankommen. Und dann fiel mir der Filter ein, dass ich dachte, ey, cool, dann kannst du ja eine Einzeltasse so brühen und dann ging die Reise los. Und all deine 3 Tassen hatten exakt die gleiche Füllmenge. Du hast deinen Bypass verwendet. Ich habe gar nichts geändert. Ich habe mich an das Rezept gehalten. Das ist ein bisschen schwierig, draußen Hühner einstellen, Temperatur mal wieder anders wie hier drin. Aber sie liefen alle relativ gleichmäßig. Es ist halt schwierig, bei so einer kleinen Gefäß mit einer wackeligen Hand da dann halt ohne Sauerei einzugießen. Aber es sieht nicht so nass aus wie bei einer Barista-Competition, an die ich erinnern kann. Also es sieht sehr trocken und sehr sauber aus. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und natürlich auch ein wichtiges Kriterium bei diesen Meisterschaften, das wir nicht vergessen dürfen, ist die Sauberkeit. Richtig. Stefan, vielen Dank dir für deine Zeit. Danke für das Competen und wir sehen uns später in der Brewbar. Ja, klasse. Einen herzlichen Applaus für Stefan. Ja, und wir sehen es auch schon. Jetzt geht es hier auch schon weiter an unserer zweiten Brewing Station. Und Stefan hat schon was sehr Wichtiges angesprochen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es jetzt heute und auch in den kommenden Tagen die Milita Brewbar. Das heißt, hier quasi hinten in der Ecke mit den kleinen Blümchen stehen ganz wunderbare Menschen, die Kaffee brühen und vor allem auch unsere Competitors, die jetzt im Laufe der Tage ihre Competition-Cafés ausschenken und wo ihr probieren könnt, wo ihr fragen könnt. Und das ist eine total coole Möglichkeit, so ein bisschen mal in dieses Competition-Game reinzuschnuppern, Fragen zu stellen und so ein bisschen mehr zu verstehen, was dahinter steht. Weil hier auf der Bühne, ich habe es eben schon mal gesagt, sieht das alles ganz einfach und ganz smooth aus. Dahinter steckt aber meist eine lange Vorbereitung und vor allem auch Kaffees, die wir so, wenn wir im Café sind oder uns einen Kaffee holen, gar nicht so bekommen. Das sind sehr besondere Kaffees mit besonderen Anbaumethoden, mit besonderen Aufbereitungen und mit einem ganz besonderen Schmalzkaffee. Also von daher fühlt euch ganz herzlich eingeladen, die Tage jetzt zu nutzen und möglichst viele der Competition Kaffees an den Brewers zu probieren und Competitor alle möglichen Dinge zu fragen. So, wir kommen jetzt gleich zu unserer nächsten Teilnehmerin. Das ist die liebe Doris. Doris bereitet sich jetzt schon vor und ist, glaube ich, so circa wahrscheinlich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, was die Zeit angeht. Ich guck mal so ganz heimlich auf jeden Fall. Ja, es ist circa bei der Hälfte ihrer
global betrachtet bei den World of Times unterstützen, wäre das gar nicht wirklich eine Aufgabe abzudecken und sich um alles zu kümmern. Von daher ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle an alle Volunteers, die Zeit opfern, die sich teilweise Urlaub nehmen, um zu den Veranstaltungen zu kommen und uns zu unterstützen. Recht herzlichen Dank an dieser Stelle. So, jetzt sind wir gleich so weit, dass wir gucken können, wie es hier aussieht. Aber es sieht schon alles sehr, sehr gut vorbereitet aus. Da müssen wir natürlich gleich mal wieder die Augen aufhalten für unsere Judges. Aber bisher muss man sagen, sind wir noch in Zeitgabe. Wir sind jetzt ungefähr bei einem Viertel der Teilnehmer. 21 und etwas haben wir heute hier auf unserer Bühne zu Gast. Und das Ganze wird sich dann tatsächlich morgen auf 12 Teilnehmer reduzieren. Morgen der Competition-Teil findet am Verordner statt, dadurch, dass die Anonymität bei Konkursen gebracht werden will und die Judges nicht sehen sollen, wer welche Abgebung hat. Diese Runde morgen direkt statt, aber kommt gerne wieder an der Bühne vorbei um 12 Uhr und auch um 15.30 Uhr morgen. Lesen wir den amtierenden deutschen Brewers Cup Champion auf der Bühne bekommen. Und er wird uns so ein bisschen was über Konkurse erzählen, wie so eine Runde abläuft, wie man sich am besten darauf vorbereitet wird, für was für Schwierigkeiten man gestellt ist. Und das wird auf jeden Fall eine schöne, spannende Zeit geben. Also, wenn ihr Lust habt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auf der Morgen Gesellschaft zu leisten. Gerne unsere Teilnehmenden hinter der Bühne eigentlich vor sich hin bringen. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich auch die Prep-Time vorbei. Das heißt, wir warten auch nur noch auf unsere Judges. Aber
would like to invite you to join with me to the flavor of our coffee from Vietnam. And I would love that you know that our coffee is not bad, like so many people expect. Okay? So when I arrived in Germany, I'm so surprised because of coffee tastes so different. The taste is so different. And I'm missing my country mother of flavor of the coffee. Then today, look, what I'm bringing here, I bring a cheap filter from Vietnam. We usually make with this cheap filter, to make our coffee. And I will show you, experience how authentic of flavor of this. Judges, look at it. Look at what I'm bringing here. It's a filter paper. Why? You know, what is the filter paper? It's done to the flavor of natural coffee. First, because this vessel character district, when you're boiling the water, and you use coffee. So what is it? It tastes like paper. Yes. And second, the reason is reduce our oil of mother from breathing give us 9 to 11 months. Yes. That's why today I'm standing here and to explain to you how I make my coffee without the filter paper. And later, when I'm finished, you will see a little oil is on top of my coffee. It only comes when I use the coffee made without paper. Thank you, sir. And today, I find out that the 16% stainless steel. Why I choose this material? Because this material adds to my acidity, to make it more acidity, yes? And today, I will present to you, judges, our natural, controlled, selective, family debater, and here is our Vietnam country, yes? And this coffee was number 1. Southeast Green Competition 2024. Okay? So today I use 16 grams. To make my coffee.
see, open your eyes. Yes, you see all the tropical fruit, mango style, mango tea, dragon fruit, longan, pear, mango, and peach. That is such beautiful fruit. And later, you will see all these fruit in my coffee. That is so amazing. And you come to my, you don't have to go, but you still see all the tropical fruit. That's in your coffee, judges. And I love to tell you that today, later, I also bring this cup, a particular cup. This is keep the aroma deeply inside to make it more fruity, sweety, and make an acidity in my coffee. Judges, please. So today I also bring some cold water because it's made. We have not much time in the competition. That's why I will make to cool them down a little bit to 52 degrees Celsius up to you. So, judges. Vietnam is outstanding, exciting, made the coffee by beautiful people for me. That's why I'm standing here to be as ambassador for my country and to tell you that we have a good, very good coffee and we are, thank you very much, Judge, for me today. And I can stand here and to do my presentation to promote our land, my country, Vietnam. And thank you, Mother Daya, who did such a beautiful thing of fruity coffee. And thank you very much. I'm proud of my country because we are second exporter in Vietnam coffee. And I'm so proud of myself because I'm Vietnamese. That is my town. Thank you. Yes, thank you. Yes. So, das war ganz toll. Vielen Dank, Doris. Ein warmer Applaus nochmal. Das war echt schön. Du hast ein Stück Vietnam zu uns gebracht heute. Du hast meine Musik mitgebracht. Das wird vielleicht das erste Mal und ich weiß nicht, was ich muss machen. Aber ich will wissen, dass Judges hören, was ich will präsentieren. Maybe nächstes Mal mache ich wissen. Aber vielen Dank an alle Judges, danke sind hier, dass ich here today and I want for my country that everybody know that we are Vietnam. We have the best coffee in the world. Thank you. Thank you. Yes, we'll be ready for you. Thank you. We have the time. Thank you very much. Thank you. And thank you. Thank you, dear Doris. This was the first time you were competing. Sorry. We still have a few seconds. This is the first time you were competing. Yes. Wow. And you're feeling good? I'm so happy because my teacher, he teach me, he just tell me, say whatever you say, that is from your heart, from your country, and people accept it, people will love it, because it's from my heart, from my country, that's it. You don't have to do anything, just tell everything the truth. Yes. We definitely felt that. So thank you so much for your
Africa Coffee Festival gemacht hat und damit auch ein Teil des diesjährigen Brewers Cup war. Oder ist, wie wir weiter erfahren. Und wir sehen jetzt unser Teilnehmer auf der Bühne. Und hier wird es jetzt schon vorbereitet. Wie ihr das vielleicht mitbekommt, switchen wir auch immer mal wieder ins Englische rein. Das hat den einfachen Grund, dass wir sehr multinational aufgestellt sind. Sowohl was die Teilnehmenden angeht, als auch unsere Judges sind wir multinational unterwegs. Unsere Judges kommen unter anderem aus Norwegen, sie kommen aus Deutschland, aus Taiwan und auch aus den USA. Bei den Teilnehmenden gibt es natürlich gewisse Regeln, unter denen sie teilnehmen dürfen. Die Regel besagt, dass man entweder 2 Jahre am Stück von diesem Land leben muss, mindestens, oder in diesem Land geboren. Und dann muss man sich tatsächlich für eins der beiden entscheiden. Je nach. Also man kann auch jetzt sagen, ich lebe jetzt in Deutschland und ich lebe dieses Jahr hier an, bin aber in der UK geboren und in der übernächsten Saison an. Auch das wäre eine Möglichkeit. So, wir schreiten hier weiter voran. Wir sehen schon, dass der Servicemarkt entfernt wird und weitestgehend alles schon bereit sind. Wir sind tatsächlich immer noch sehr, sehr gut im Zeitplan, obwohl wir jetzt seit mittlerweile 2 Stunden hier schon viel von uns hinkommen. Sieht soweit zeitlich schon alles gut aus. Das ist sehr, sehr schön. Und auch, dass wir diese Uhrzeit schon in verläufenden Zeiten sind. Natürlich die jeweiligen Teams von den Teilnehmenden, aber auch ein paar mehr unbekannte Gesichter und natürlich auch die Teilnehmenden selbst, weil also nach ihren Auftritten und auch schon davor hier unsere Gesellschaft ist. Nochmal ein kleiner Hinweis für euch, wenn ihr zwischendurch mal einen wunderbaren Kaffee von der Competition Kaffees probieren wollt, könnt ihr immer gerne zu Milita an die Stadt gehen. Da gibt es die Brewers, wo die Competitor selbst ihre Kaffees ausschenken und euch natürlich auch gerne ein wenig darüber erzählen. Wie findet man eigentlich so einen Kaffee? Wie röstet man den Kaffee und wie unterscheidet er sich denn jeweils von den Kaffees, die wir so tagtäglich entweder trinken oder wenn wir in die Kaffees bekommen, die wir so gerne gehen. Hier auf der Bühne sieht schon sehr heiß aus. Hier eine sehr ruhige, angenehme Energie war, das ist sehr schön. Aber da ist noch ein bisschen auf unsere Judges warten. Die sind heute auf jeden Fall derzeit begrenzte Faktor. Aber laut Uhr haben wir da auch noch 3-4 Minuten Zeit, bis unsere Judges sich hier bei uns auf der Bühne befinden. Nachdem die Rap-Time auf der Bühne für die Kandidaten vorbei ist, wird tatsächlich nichts mehr verändert werden. Das ist ganz wichtig. Es gibt eine Competition sowohl beim Brewers Cup als auch bei den anderen Meisterschaften relativ strenges Regelwerk, was man befolgen muss. Man leider disqualifiziert, ist immer natürlich ein großes Ärgernis, wenn man sich monatelang auf so eine Competition vorbereitet und dann einfach einen Fehler geht. Deswegen haben wir hier zauberhafte Volunteers, die dafür sorgen, dass alle möglichst fehlerfrei dann natürlich durch die Competition durchgehen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und ich sehe jetzt langsam schon, dass unser Judges-Team sich schon einfindet. Wir brauchen noch ein kleines Momentchen, aber das ist natürlich gut für dich zum Durchatmen. Dann kannst du noch mal entspannt atmen, ankommen. Und dann geht es hier gleich auch schon weiter. Wie gesagt, wir sind heute mit 21 Teilnehmenden sehr gut aufgestellt. Und wir haben hier die Judges, die sich schon eingefunden haben. Und die werden jetzt gleich auch schon weiter. Und dann geht es hier gleich auch schon weiter. Wie gesagt, wir sind heute mit 21 Teilnehmenden sehr gut aufgestellt. Wir sind heute mit 21 Teilnehmenden sehr gut aufgestellt.
Und unsere Judges sind ready. Wunderbar. Dann begrüßen wir mit einem herzlichen Applaus auf der Bühne John, Raymond, Steffi und Kay. Und wünschen schon eine wunderbare Performance. Yes, please. So I got the whole one. Nice water. Thank you. Check. You can hear me? Time. Welcome, dear judges. Thank you for having me today. I'm happy to be here and to brew coffee with you together. Brewing coffee is kind of complex, but it means a lot of joy for me. So I start almost every day brewing my morning cup of coffee, which is basically like a routine, like a ceremony for me to pause and just to think about the day and to start my day. So I got into specialty coffee 5 years ago, and I want to share a story with you where I used to work in a cafe, and I had a customer which wanted to buy a coffee bag from the shelves, and he asked me about numbers from the SL28 and SL34, and I have to admit that at that time I didn't really know what it means. So I didn't want to disappoint the customer at that point, so I just said something out of my stomach, which I said like, oh, it's the coordinates of the coffees. Embarrassing, super embarrassing, and that's actually the start of my coffee career as a barista, and I feel like I'm failing forward. So I'm moving and I'm still learning, and I think my journey as a professional starts here, where I admit that I'm learning always and growing every day and trying to be better. So that's why I chose the coffee for the day, a Kenyan coffee, SL28, SL34, which is a very nice variety, very known in Kenya, and the variety has very high yields and it has a very high potential for good quality coffee. And the cool thing about Kenyan coffee also is the fermentation processes. So you probably know the double fermentation, which is very iconic for Kenyan coffee. Today I'm using the Chemex, which basically was my first brewer too. And I bought the coffee brewer. So I bought the coffee brewer just because it was beautiful at the time, but I didn't really know how to brew it. But if you play around with it, you can actually get very beautiful and tasty cups, especially for a complex coffee like Kenya. Because the Chemex is just a cone shape, and the bypass for the coffee is relatively low because extraction-wise will be in the down part of the cone. Also, the coffee which I'm using was roasted in a relatively short roasting profile with 5 minutes and a 50% at a longer time to highlight the vibrancy and the acidity of the coffee. And I chose very hot water for my brew to maintain good and high extraction.
And the water has a ppm at 150. I'm using 99 degrees for my first pour. I'm starting to pour now. Sorry. Starting in the center and doing a little circular motion to evenly wet the coffee bed with 30 grams. So this first phase is pre-wetting, but it also allows the coffee to breathe, so I can extract more in the later phases. And I will let the coffee bloom for 1 minute. It's great for the moment, let's appreciate just a moment right now. Well, I'm happy to be here today. So I'm going with my second pour. I start in the center at 1 minute, aiming for 100 grams now, and then doing a circular motion. I'm trying to control the flow to have an even bed, not to raise it too much. And then I will let the water do its work. And this is where magic happens. When hot water comes and meets the coffee. So the coffee will have a very delicious and tasty aroma. You will smell red currants, a black tea, and lemon candy. My third pour is starting at 2 minutes. Also, again, agitation it to 160 grams of coffee. Thank you for your patience. So, I will finish the brew and the brew after the drawdown and take it out 3 minutes. And for this coffee, I will serve in glasses because I feel like and I believe coffee is a beautiful product which can be shown in beautiful glasses too. And I chose the round shape for the glasses just to emphasize the roundness of the coffee. I will give the coffee now to you to try the aroma. That's for you. That's for you. And there you go. Please evaluate, take your time. So I will take the Chemex deck. So for the flavor profile of this coffee, you will taste when it's hot, red currants with a medium high intensity. When the coffee is warm, you will taste medium high nectarines.
And when the coffee cools down, you will taste green apples with a medium high intensity. So, for the aftertaste of the coffee, you will have, when it's hot, medium high intensity of blood oranges, which will also be present in the medium intensity when it's warm, and cold you will taste dark chocolate to medium intensity. For acidity-wise, this coffee is very complex. You will taste blackcurrant acidity through all the stages, and it peaks in the warm phase with the tartaric acid. Hot, you will also taste a very nice nectar, a very nice red currant, citric acidity, which will remind you of lemon too, and at the end it will be malic acid from apples. Sweetness-wise, the coffee is very round. You will taste blackcurrant sweetness from all the stages too. You will have peaks with a medium high intensity at warm. Mouthfeel, the coffee is very round, very wintry. You will taste the juiciness when the coffee will be warm and peaks it. Well, I think I talked enough. I will serve the coffee for you now. This is the coffee for you. And for you. And for you. Please enjoy. That's my time. Applaus! Ein erneutes Teil haben wir gehört. Wie schön! Du darfst direkt kurz einmal zu mir kommen, während du Judges noch einmal ausprobieren und sich deinen Kaffee noch genauer anschauen. Bist du glücklich? Bist du zufrieden? Ich bin dankbar, hier zu sein. Auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr schöne Aussage. Gab es für dich etwas, was in der Vorbereitung am wichtigsten war? Ich glaube, dadurch, dass ich nicht viel Zeit hatte, war es für mich, ich gehe den Weg, den ich kenne, und möchte mich nicht so krass überstressen in den Prozess. Ja, das verstehe ich gut. Du hast eine Brühmethode gewählt, die du wahrscheinlich auch zu Hause öfters bringst, oder? Tatsächlich habe ich lange nicht mal Chemex gebrüht, und ich dachte mir, es ist eigentlich eine richtig schöne Methode, Kaffee zu brühen, aber gleichzeitig, wenn man sie gut benutzt, kann man wirklich auch einen tollen Kaffee bekommen. Das stimmt. Du darfst einmal den Moment nutzen, um dich bei deinen Judges zu verabschieden. Thank you so much. Ein Applaus für unsere Judges, die wir gleich noch später sehen werden. Das war deine erste Konferenz, oder? Wow, sehr, sehr flüssig. Und auch du hast dich entschieden, ohne Musik zu arbeiten. War das eine bewusste Entscheidung? Tatsächlich nicht. Okay. Auch einfach nur mit dem Flow gegangen. Ich dachte mir, lieber ein bisschen konzentrieren und dann durchziehen. Ja, da kann man sich auf jeden Anlass auf was du sagst konzentrieren. Ich danke dir ganz herzlich. Ich gebe dir jetzt eine Zeit für deine Stations. Und dann sehen wir uns später. Vielen Dank. So, jetzt geht es hier runter, wenn mein Mikrofon dann funktioniert. Das testen wir jetzt einfach mal ein bisschen aus. Die Menschen, die noch hier vorne stehen, ich wechsle mein Mikrofon. So, die Menschen, die es noch nicht mitbekommen haben und gerade hier in der Brewing stehen gerade June und Jason. Die waren heute Morgen schon wieder auf unserer Bühne zu Gast und brühen jetzt gerade ihre Competition-Cafés auf. Das heißt, während Thomas sich hier gerade auf der Bühne vorbereitet für seine Competition Time, könnt ihr gerne den Moment nutzen und den beiden Löcher in den aufladen und vor allem, was noch viel, viel wichtiger ist, einmal ihre Kaffees probieren. Das ist auf jeden Fall etwas, was man mitbekommt, wenn man sich mehr mit diesen Competitions beschäftigt. Die Kaffees, die man probiert, die Kaffees, die man trinken darf, sind mal was ganz anderes, als man das irgendwie erkennt aus dem Kaffeebetrieb. Von daher nutzt jede Möglichkeit, die ihr bekommt heute und
auch in den kommenden Tagen, um die ganzen Kaffees mal auszuprobieren und euch genau mit den Teilnehmern zu beschäftigen. Da jeder und jede seine ganz eigene Geschichte, warum er an diesen Meisterschaften teilnimmt und was denn eigentlich das jeweilige Herzblut darstellt. Wir sehen jetzt auf der Bühne Thomas, der ist gerade mitten in seiner Vorbereitungszeit. Bei jedem Teilnehmer sind das 5 Minuten, die sie haben, um die Stage einmal für sich vorzubereiten. Alles, was sie an Equipment selber mitgebracht haben, einmal bereit zu machen. Und sich selber natürlich auch gedanklich ein Stück weit darauf vorzubereiten, dass man gleich eine 10-minütige Präsentation vor sich hat. Und ja, das sieht soweit aber alles schon ganz gut aus. Das kleine Wägelchen ist fast leer. Ich gucke einmal auf die Zeit. Ich bin selbst gefragt. 1 Minute. Wunderbar. Das heißt, auch Thomas ist sehr in der Zeit. Das ist ziemlich wunderbar. Und wahrscheinlich werden wir gleich wieder ein kleines Momentchen auf unsere Judges anschließen. Wir können gerne den Moment nutzen, um zu den Minute-Brewers zu gehen oder auch natürlich bei unseren anderen Sponsoren vorbeizuschauen. Ein großer Dank gilt hierbei natürlich auch für so wunderbaren BWT-Team. BWT versorgt uns als langjähriger Partner schon mit bestem Wasser und wundervollen Thermosflaschen, die wundervollen pinken Flaschen und auch jetzt die speziellen von der World of Coffee findet ihr natürlich an dem wunderbaren Stand von BWT. Ich habe leider keine Ahnung verpasst, wer den frischen wunderbar präsentiert hat. Das macht er aber jetzt nochmal wunderbar, sehr, sehr schön. Die könnt ihr natürlich auch gerne besuchen. Oder jetzt auch natürlich beide Bestände von unseren anderen waren wunderbaren Sponsoren. Wie jeder, da steckt ja auch immer wahnsinnig viel Herzblut drin. Das heißt, man ist dann natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil bei so ziemlich allen nicht nur Tage, sondern auch Wochen und Monate der Vorbereitung eingeflossen sind. Und ganz viel Herzblut. Da gucken wir gleich mal, was Thomas eigentlich so für uns überlegt hat in seiner Präsentation. Die Teilnehmenden sind in der ersten Runde dazu in der Lage, sich selber ihren Kaffee auszufinden, beziehungsweise müssen das sogar. Das heißt, wir werden ja heute sehr wahrscheinlich 21 verschiedene Kaffees kennenlernen, von unterschiedlichen Farben, aus unterschiedlichen Herstellungsländern, mit unterschiedlichen Schichten und natürlich auch Geschmacksprofilen. Da sind wir mal gespannt, was du jetzt erzählen willst. Und wie wir bei der Möglichkeit aussehen. Da haben wir natürlich heute auch schon vieles Verschiedenes bisher gesehen, aber wahrscheinlich noch nicht alles. Von daher sind wir mal gespannt. Mal gucken, wo unsere Judges sind. Die müssen auch wahrscheinlich gleich so langsam mal eintrudeln. Aber wir haben natürlich auch viel zu tun. Wie ich vorher schon mal erwähnt habe, haben wir heute 3 verschiedene Teams an wunderbaren Judges, die zu uns kommen aus Deutschland, aus UK und aus Norwegen. Die Judges haben gestern schon quasi den Vorbereitungstag hinter sich gehabt, in dem sie sich aufeinander abstimmen und die sogenannte Kalibrierung stattfindet, die dafür sorgen soll, dass alle Judges die Kaffees möglichst neutral bewerten können und eben nicht mit eigenen Muster. Heute findet, wie gesagt, die erste Runde von unserem Brewers Cup statt und morgen dann quasi offstage die zweite Runde, wo alle Competitors denselben Kaffee zur Verfügung gestellt bekommen und dann brühen müssen, nach bestem Wissen und Gewissen und dann das Ergebnis bewertet wird, ohne dass die Judges wissen, wer es gebrüht hat. Also heute haben
den Open Service, wo es um die Performance geht, um die Geschichte, um die sogenannte Customer Experience. Das heißt, wie fühlen sich die Judges, was haben sie in der Tasse von dem jeweiligen Competitor. Und da sehe ich sie schon bereit werden. Ich glaube, sie brauchen vielleicht noch ein Minütchen, aber das sieht gut aus. Ich warte mal auf ein kurzes Signal, aber fantastisch. Wunderbar, dann begrüßen wir einen herzlichen Applaus auf unser Judges-Team. Espen, Janis, Thomas und Tim. John stellt die Mittel dahin, deswegen. Damit wir einmal überprüfen können, dass einfach alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann gehört die für Thomas. Und er wird uns sicherlich eine wunderbare Präsentation werden. For this Brewers Cup, I want to show you how I, as a brewer, can fine-tune a brew with larger profile, which means using different waters for different brew stages. And yes, knife flow contains around 98% of water, but without the young 2% of coffee, you will not stay away. So let's talk about that first. The coffee you're going to drink is an Ethiopian coffee from Lola, Division. It's a unique variety that features high growth altitude, 2,000 meters above sea level. It's large and in natural shade growing conditions with a wide acidity, sweet strong fruit with dark chocolate undertones. And the last we got here, an anaerobic honey fermentation, which means after depulping the beans, they are put in stainless steel tanks for about 48 hours with all new silage, and afterwards they get slowly sun-dried in every waste bed for 3 weeks. This process defines the acidity and creates the lactic to cherry acidity structure, and also transforms strong fruit chocolatey notes and flavors of purple crown, Christmas cookie, milk chocolate, while pushing a really velvety and creamy mouthfeel. Our head host Julian roasted this coffee 5 days ago on a hot gas handle roaster, allowing it to degas with peak of trade today. And the roast profile works with an ambient temperature of 240 degrees Celsius and a development of 40%. The convection lead application of the roaster creates a really deep sugar caramelization. So it pushes the body and also the sweetness. I've chosen this coffee because it reacts pretty well on different water profiles. And now, let's talk about the water. As you know, water is a solid, and the different compounds of coffee have different solubilities.
So playing around with water can shift the flavor profile, the body, and the mouthfeel. For the blue, I'm using 40 ppm of magnesium chloride and 10 ppm of calcium or bicarbonates. The magnesium ions interact more with those soluble compounds, smaller, and such as organic acids and sugars. And this enhanced solubility during the brewing pushes the sweet stone fruit notes and the chocolate notes, and also brings out the tartaric acid and the aromatics. Without the bicarbonates, the acidity pushes in further and I got a lighter cup profile. Calcium ions preferentially interact more with less soluble compounds, such as polysaccharides. So I get a really creamy body. I love this. And a really nice body. For the rest of the foods, I'm using third grade water with 120 ppm, containing magnesium, calcium, and sodium. This regulates the acidity structure and also binding all compounds together to get a more balanced brew. So I hope this will be because my wife already left the room at this point. The coffee is pre-ground for one simple reason. So it can gas a bit more, and the brews get more predictable. So the magnesium rich water has a bigger impact. The grind size is at around 800 microns. I'm using the origami color because the honey shape promotes the acidity very well. And the deep ridges produce bypass of 15%, which reduces the acidic body. And also I get a cleaner cup at the end. I have a 1:50 ratio for 60 grams of coffee and 240 grams of water. I have a 6-gram brew with the magnesium rich water, and afterwards I have 3 60-gram pours of the silver grade water. And the total brewing time is 2 minutes and 20 seconds. And the brewing temperature is 87 degrees Celsius, so I can highlight the malic and tartaric acid. Also, as you see, I do not really need the kettle, because as the temperature goes down, the extraction gradually slows down, so I get a more balanced cup. And this brewing technique, together with the by temperature, really brings together the sweetness, the acidity, the body, mouthfeel, and aftertaste. And after all this information, it's finally time for you to try some nice wine. Please assess your aroma straight from the cup or swirling gently 3 times. Aroma. Milk chocolate, nutmeg, raisin, and Christmas tree. Flavor and hot.
also make chocolate, it's a raisin. And when it's warm, we get more purple plum, peach, red grapes, and dark chocolate. And when it's cold, we have peach iced tea with a tea base, and also purple plum and hints of cranberry. The aftertaste is medium long, very non-tolerant, and leaves a fresh impression. The acidity rises from the cold. When it's hot, we have a very low and mellow acidity, lactic one. When it's cold, warm, get medium intense, and transforms from lactic to more mellow and more terroir. And when it's cold, we have a slightly acidic, medium intensity acidity, and also medium terroir. The sweetness is very intense when hot, and in warm and cold state it's getting medium intense. The mouthfeel, we have a very thick body when hot and a velvety mouthfeel. In the warm stage, we have a juicy body and a creamy mouthfeel. And when it's cold, we have a more rounded mouthfeel and also a juicy body. So yeah, for this Brewers Cup, I wanted to show you that it's not only about coffee, but also about the water. And I hope that I will show you that water is not a dry topic. Time. Jetzt funktioniert mein Mikro auch wieder. Hat eins funktioniert? Ja, jetzt hat funktioniert. Ich habe auch wunderbar gehört. Das war richtig unterbrochen. Und auch, wir haben ja einen kleinen Wiederholungsfehler. Dein wievielte Brewers Cup ist das? Wow, okay. Das ist eine der ersten. Sprich, das wir uns jetzt nachkommen. Was ist sagen, was war die größte Herausforderung der Abteilung? Bitte? Jetzt? Nee, wir haben eine Vorbereitung. Irgendwann holt die Lilien mich, aber ich weiß nicht genau wann. Kannst du uns gerne was sagen? Vielen Dank, liebe Gottes. Heute sehen wir später wieder. So, jetzt kannst du ganz frei und offen sprechen. Auf jeden Fall. Okay. Also wir haben wirklich krass experimentiert mit Harmonie gutes Wasser und dann ist es alles mögliche, wir haben alles an die Reihe durch, wir haben alles, was auf dem Markt von Apex und Lotus und so geholt und auch welche Wasser mit ganz harmonisiert. Dann hat man ein Problem mit den Kaffee, weil man hat verschiedene Gegner verfestigt. Julia war noch 2 Wochen, also die Kaffeefeier im Urlaub, da war ich im Urlaub, dann kamen wir alle wieder und dann war es irgendwie 2 Monate und dann wir müssen Leute Kaffee geben. Und dann haben wir einfach einen genommen, den wir schon im Sortiment hatten, den wir alle sehr gemacht haben, und haben einfach geguckt, was man mit dem Wasser noch ausholen kann. Und ja, das kam jetzt so dazu, dass ich dann mittlerweile 2 Kinder habe. Grüße an meine Frau. Super geil! Kommt nicht jetzt wieder da, es wird alles besser. Weniger Kaffee. Bisschen weniger. Und ja, die Tage sind vorbei, die Kinder waren irgendwie angeschlagen und ich dachte die ganze Zeit, check mich nicht ab. Ich muss das körperlich irgendwie verdauen. Also, ja. Meine Frau meinte irgendwann,
wahnsinnig hier gerne verbunden daran teilzunehmen. Das hat sie noch nie gesagt. Also sonst darf ich wirklich alles machen. Also wir lassen jede Freiheit nach diesem Mal was echt. Jetzt die nächste Frage. Bist du zufrieden mit dem, was du jetzt den Judges auf der Bühne präsentiert hast? Nein. Okay. Ich glaube, ich habe ein paar Dinge vergessen. Ich habe ein paar lange Spektrum gemacht. Meine Schlusspläne wäre ein bisschen länger gewesen, epischer, gigantischer. Ein bisschen die Zeit gefehlt. Aber das Große und Ganze will ich immer noch nicht sehen. Nein. Man kann nur noch sagen. Ja. Und dir nochmal persönlich sagen, dass das auf jeden Fall ändern wird. Und nochmal ein herzlichen Applaus für Thomas. Vielen Dank dir und bis später. So, jetzt machen wir weiter mit unserem nächsten Kompetitor. Wir sehen schon vor auf der Bühne, der sich vorbereitet für seine Stage-Time. Wie wir eben schon erfahren haben, bereiten sich die Kandidatinnen ja langfristig auf ihre Reise vor. Und dass dann für diese 10 Minuten auf der Bühne jeder kommt mit einem anderen Kaffee an, jeder kommt mit einer anderen Brühmethode und wie wir jetzt eben auch bei den Auftritten Thomas gehört haben, auch mit einem anderen Wasser. Das heißt, die Kandidatinnen haben auch die Möglichkeit, das Wasser zu verändern, Mineralien dem Wasser hinzuzufügen. Das muss allerdings nachzuvollziehen sein. Deswegen habt ihr auch bestimmt eben schon mal gesehen, bevor es zum Stage-Time geht, dass immer einer der Judges das Wasser in den beiden Kettles nochmal probiert und gegencheckt, dass da nichts Spezifisches noch reingemischt wird. Das heißt, dass da kein Zucker drin ist oder ähnliches. Einfach, damit der Wettbewerb nicht manipuliert werden kann. Genau. Wir sehen jetzt Noah in seiner Vorbereitung. Wahrscheinlich hat er sogar auch noch ein bisschen Zeit. Wir sind tatsächlich im Zeitplan. Und hier neben mir ist Patrice, einer der zauberhaften Veranstalter vom Frankfurt Coffee Festival. Ich überreiche mal das Mikro. Dankeschön. Ich habe auch noch eine kurze Durchsage. Wir haben 2 Fahrzeuge, die müssen direkt gefahren werden. Das ist einmal ein roter Mercedes V-Klasse oder Piano, das Kennzeichen Oberallgäu, Powder Cäsar 925. Ich wiederhole, Oberallgäu PC 925. Und eine Mercedes V-Klasse aus meinem Taunuskreis, MTK HB 205. Die müssten bitte weg. Danke. Wunderbar. Vielen Dank dir für den kurzen Gastauftritt. Wir im Namen der SCH Deutschland freuen uns natürlich sehr, dass wir wieder mal zu Gast sein dürfen beim Frankfurt Coffee Festival und eine unserer Kaffeemeisterschaften hier austragen dürfen. Wie es vielleicht einige von euch wissen, gibt es verschiedene Kaffeemeisterschaften. Den Brewers Cup, wie wir ihn heute hier sehen, also die sogenannten Filterkaffeemeisterschaften, neben den Barista-Meisterschaften, wo die Teilnehmenden espresso-basierte Getränke zubereiten, den Coffee and Spirits Meisterschaften, wo es um Kaffee in Verbindung mit Alkohol geht, Latte Art Meisterschaften, wo es um ein Bild und Kaffee geht und weitere Meisterschaften. Heute ist aber der Fokus natürlich ganz auf den Brewers Cup. Das heißt, der besten Tasse Filterkaffee, die wir so finden können. Ich guck mal zu unseren Volunteers. Wir sind gut in der Zeit. Boah ist schon bereit für seine Stage-Time. Das heißt, seine Vorbereitungszeit ist abgeschlossen. Er ist bereit, dass die ganze Sache ernst wird. Und heute wird wahrscheinlich gleich schon seine kleine Reise in die Judges und auch uns, die wir hier zuschauen dürfen, präsentieren zu können. Ich werfe zwischenzeitlich einen Blick auf unsere Uhr. Das sieht aber so aus. Immer noch pünktlich und
die Zeit. Auch nochmal der kleine Hinweis, wenn ihr mal die Kaffees probieren wollt, die Competitors hier auf der Bühne zubereiten, könnt ihr immer gerne zu dem Militerstand vorbeischauen. Da sind alle Competitors und brühen ihre Kaffees von dem Brewers Cup auf. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder auch gerne mal probieren wollt, schaut mir gerne vorbei, fragt den Kandidaten Löcher in den Bauch und probiert köstliche Kaffees. So, ich sehe schon den ersten Judge. Das heißt, es kann sich hier nur noch um Sekündchen losgeht. Schauen wir doch mal, wo die anderen sind. Aber auch der Fotograf, der hat Zeit, in Ruhe anzukommen. Einmal noch kurz durchzuschnaufen, sich seinen Timer zu stellen, wie wir schon gelernt haben. Es ist die Zeit bei diesem Einzelschlag ein wichtiges Thema. Jede Sekunde über den vorgeschriebenen 10 Minuten gibt tatsächlich Punktabzug für unsere Kandidaten. Deswegen freuen wir uns natürlich, wenn das nicht passiert und die Kandidaten die Zeit gut im Blick haben. Jetzt sehen Sie unsere zauberhaften Judges vom Angeflogen. Und ich würde euch alle bitten für einen herzlichen Applaus für unser Judges-Team. Alec, Matthias, Katrin und Matt. Und dann können wir die Bühne freilegen für Rohan. Yes. Someone else, So, wir haben einen kurzen Tech-Check. Check? Oh shit. Oh, sorry. Aber es, kann ich ein bisschen leiser? Ja, an meine Stimme? Weil, okay, ja, Soundcheck. Mal Soundcheck, Musik. Little bit louder. Okay, okay. Ready? Can I have a click, please? Please make yourself comfortable. Time to go. Are you ready? Time.
hasn't shared the experience. My name is Ford, and today I want to explore solution. I really believe brewing coffee is like cooking a meal for someone you care about. A great dish is about finding the right balance between the flavors and aromas by using the right ingredients. With this in mind, let's dive into the blend and extraction today. All ingredients are prepared and extracted between different coffees, each contributing unique characteristics to the cup. First ingredient is the washed sugar from the South Farm in Denmark, which makes up to 30% of my blend. I choose this coffee for its remarkable sweetness, like sugarcane and lingering aftertaste. I had the privilege of visiting this farm myself, and the experience left a lasting impression. The next ingredient is the nitrification and premium powder in the milk. I use 6% of this coffee to bring delicate aromas to my cup. Lastly, I add 10% of black honey sugar from Cabo Hermoso in Colombia. This coffee adds complex spices which reminds me of caramel and clove. Adding something really unique to cup. Actually, every coffee has. So I roasted them separately on a hot air roaster for 6 minutes and 20 seconds, which gives me the local time ratio of 10%. This profile will help me preserve natural vibrancy while enhancing the sweetness and clarity. Now, let me share a neat approach I have developed for experimentation. Letting cooking, understanding how different components of the egg is essential. With coffee, this means no single extraction. This tool for its fine use helps me to distribute the coffee ground. Leading to a non-green extraction. For brewing, I'm using a power switch. This is power flavor filter. The power switch allows me to control the steeping time, whereas the power flavor is near faster water, resulting in a more even and balanced cup. For brewing, my recipe today is 11.5 grams to 210 milliliters of water. I'm doing the full immersion method, allowing the beans to steep and drain into the shine. This method allows me to enhance the sweetness and the aroma while reducing the bitterness. Set at 92 and 88 degrees. These temperatures will highlight the vibrancy of my cup and the complexity. So I will let it immerse for 1 minute, and then for 120 I will start my second immersion. For the second immersion, I'm using 88 degrees. Okay, it's still being okay. For the second immersion, I'm using 110 milliliters with 88 degrees. And now I will let it immerse for 2 minutes and 30 seconds. Now this, my secret ingredient of the cherry. At 2 minutes, I will add the citra, grind it as fines, then put it on top of my first immersion, of my second immersion, correction. And let me explain you why. Over the past weeks, I have tried so many recipes to get a harmonious cup, but I missed the complexity which the ingredients offer. So I decided, correction.
one day, while I was making a stir fry, I remember the most important word when you're doing stir fry. When you're making a stir fry, you don't put all the ingredients at once. Because it can lead to an unfulfilled. So I decided to split my extraction by making use of the fine foster particles, which are usually neglected because they can lead to an uneven extraction. But by adjusting the grind size and making use of the fine particles, I can control by making use of the fine particles and making use of the immersion method, I can control and fine-tune the extraction. So the brew time is complete. Then let me take some correction. This method allows me to create new complex flavors, which are usually not possible. Brothers, are you ready? Let me give you some tastings. In the room, you will find medium intensity with notes of lemongrass and clove. In the flavor is medium intensity and notes of lemon, tart, with a hint of clove. As it cools, it becomes more complex. In addition, you will get jasmine. The aftertaste is long and lingering, starting with a herbal tea. With a hint of citrus. The acidity is balanced throughout the whole experience, starting with a bright citric acidity, which reminds me of yuzu, and then it becomes more malic-like sweetness, like soft acidity of the peach. The sweetness is medium to high intensity, starting with sugar cane-like sweetness, and will shift to a peachy-like sweetness. Then the mouthful, last mouthful. The mouthful starts as silky and rich, and it becomes smooth and rounded as it goes. So, are you ready to assess the aroma? I choose this cups with hands of previous series today. It really has the complexity and the mouthful of my life.
Gemischt nicht, weiß nicht. Bitte? Gemischt, ich weiß nicht. Ja, das kann ich auch verstehen. Das ist ja einfach auch eine sehr emotionale Reise, die man alles geht. Ich gebe dir einfach mal einen kurzen Moment Zeit, dass du mal so ein bisschen atmen kannst. Nach solchen Auftritten muss man auch manchmal erstmal ein bisschen runterkommen und ein bisschen atmen. Vielleicht vorher noch eine Möglichkeit, zu verabschieden und dann ein bisschen durchzuatmen. Nach so einer aufregenden Reise ist man dann manchmal sehr beschäftigt. Und das ist auch absolut in Ordnung und normal. Wir freuen uns natürlich sehr, dass die Judges sich jetzt die Zeit nehmen, noch irgendwo alles zu evaluieren und bedanken uns dann gleich recht herzlich. Und sieht gut aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein warmer Applaus für unsere Judges, die sehen wir später noch einmal. Und natürlich auch Noah, der sehr, sehr stolz sein kann auf die tolle Arbeit, die er heute geleistet hat. Und auf das wunderschöne Produkt, was er uns präsentiert hat mit seinem Kaffee und seiner Reise, die er heute hier für uns hingelegt hat. Ja, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, bereiten sich die Teilnehmenden lange auf diesen Moment vor. Und bereiten sich natürlich auch darauf vor, diese Meisterschaft im besten Fall zu gewinnen und dann zu den Weltmeisterschaften zu fahren. Die finden immer an verschiedenen Orten auf dieser Welt statt. Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Der momentan amtierende Weltmeister oder der Brewers Cup Weltmeister ist Martin Wölfel, der tatsächlich auch, so wie ich es im Ursprung verlaufen habe, uns jetzt die Tage hier besuchen wird. Wenn ihr ihn trefft, dann scheut euch auf jeden Fall nicht, den guten Martin Fragen in den Bauch zu fragen. Nee, Löcher in den Bauch zu fragen. So, das wollte ich eigentlich sagen. Und vielleicht wäre es möglich, von ihm euch einen Kaffee holen zu lassen. Und diese Reise geht natürlich auch ums Gewinnen. Klar, wir sind hier in einer Competition, aber vor allem, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, geht es auch um die Community. Das heißt, viele der Menschen, die heute antreten, sind schon häufiger angetreten, kennen sich miteinander und sind immer weiter in diese Welt reingewachsen und gehen natürlich auch immer viele Schritte ein nach dem anderen. Den stand jetzt hier bei uns auf der Bühne, wir freuen uns sehr auf ihn. Auch er ist ein kleiner Wiederholungstäter und tatsächlich auch schon mehrfacher nationaler Champ im Cup-Tasting. Das heißt, Dänisch war tatsächlich auch schon häufiger auf der sogenannten World Stage. Das heißt, hat sich mit den anderen amtierenden nationalen Meistern gemessen. Und wir freuen uns riesig, dass er jetzt heute an unserer Seite steht und tatsächlich heute mit uns diese Brewers Cup meistern wird. Auch er sieht schon sehr, sehr gut vorbereitet aus. Und dann einmal checken, wie das mit der Zeit aussieht. Aber ich glaube, wir sind gut so weit. Das heißt, gleich können wir dann nur noch auf unsere Judges warten und schauen, was die zu Bühne finden. Nochmal einen Hinweis an alle, die heute neu dazu gekommen sind. Ihr könnt da drüben einmal zum Hintergrund gehen. Da brüten tatsächlich unsere Competitors von heute mal ihre Kaffees auf. Das heißt, wenn ihr zwischendurch mal Lust habt und ein bisschen Competition-Luft schnuppern wollt, dürft ihr da sehr gerne vorbeischauen. So, ich sehe auf jeden Fall schon 2 von 4 Judges sich langsam an die Stage heranpushen. Das sieht schon fantastisch aus. Ich glaube, da geht es gleich los. Brewing ist auch ready, auch soweit. Geht wahrscheinlich auch noch ins Innenlicht ab und noch durch.
und wir mittlerweile komplette Morgen sehen. Heute haben wir 21 wunderbare Menschen, die uns ihre kleinen Kaffeepreise präsentieren, durch die sie die letzten Monate gewandelt sind. Das heißt, wir sind jetzt fast bei der Hälfte angekommen. Und dann werden wir heute Abend auch erfahren, wer von diesen 21 Teilnehmenden denn in die nächste Runde weiterkommen. Und ich sehe, unsere Judges sind, glaube ich, sogar vollständig. Ein kleines Minütchen noch. Wir brauchen noch, ja, wir brauchen unseren John. Aber John kommt wie mit kleinen Flügeln angelaufen. Und wir sind vollständig. Wir begrüßen auf der Bühne unsere Judges. John, Raymond, Steffi und Faye. Und ich übergebe die Bühne an David. Thank you very much. I believe that the children balance their life is the order for all of us. As in your life, also, I'm looking for every opportunity of Western economies. Different varieties, processes, and religion can complete each other very well. This is the reason why I have chosen to be a blend. Both coffees in my blend comes from Costa Rica. The first coffee comes from Fincalas Vegas, San Marcos Parazu, from Guatemala, it's natural classification. Last year, I was lucky enough to spend time during the harvest in the farm and see the whole process. The farm is located about 1900 meters above the sea level, and this age was one on the highest level. You can only dry the cherries and put them immediately to the wet mill, wash, dry them 15 days, dry them 15 days. We finish the drying process using the dryer in 3 days and 6-hour periods. With this method, this dish delivers year after year perfect balance and very high complexity. The other coffee I am using in Ireland is from Costa Rica, from the region West Valley, from the Aguilera brothers, from Finca region. They are growing about 25 different varieties, but this coffee is my favorite. The Ethiopia 47. Its process is highly processed. The almost owner actually was taken to the mill. They departed to mill out of water and dried for 10 days on a glacier. This coffee reminds me of the classic Ethiopian character style. I took today the learning things for you. I hosted both topics 20 days ago. The hosting time for the Ethiopia 47 was 9 minutes with a 12% development time. For the Geisha, 9 minutes and 15 seconds with 20% development time. For my blend, I'm using today 12 grams of Geisha and 3 grams Ethiopia 47. With the very fine grind size of 400 microns. I was choosing my favorite liquor, the classic ceramic origami liquor, because this liquor with the fast flow deliver juicy, delicious coffee. For an even faster flow I was choosing the fast flow for the bottom
später, die was special designed for the young cars. I will pour 3 times 70 milliliters of water in every 30 seconds. The total time will be approximately like 2 minutes and 45 seconds. You will receive the server, please score it 3 times and then deliver the aroma. In the aroma, you will smell peach, jasmine, and bergamot. Some flavor notes. If the coffee hot, you will taste peach, orange, and jasmine. If the coffee is warm, you will smell the taste raspberry, cherry, and if the coffee cools down, you will find ripe cranberries, plum marmalade, the aftertaste of the coffee, long lingering in flora, United States. The sweetness of the coffee is medium high. Reminds me of white honey. The acidity of the coffee is for medic acidity, like a red apple. It works also medic acidity, like a plum and starfish. And if it's cooled down, milk and citric acidity, like turmeric. The mouthfeel of the coffee
silky and smooth in all three stages. And you can do a signature. Reminds me of sound with some berries. Now I will drink for you. Smell the oil, please for 3 times. Few touches, thank you for your time. I hope you will enjoy the coffee, and you will find the balance in the coffee and also in your life. This is my time. Einen Riesenapplaus für David. Vielen Dank. Du darfst schon einmal zum Punkt kommen, während die Judges noch deinen Kaffee bearbeiten. Wie fühlst du dich? Erleichtert? Ja, ich glaube, man kann dich nicht so richtig, aber jetzt hat man dich, glaube ich, besser. Ja. Ein großer Unterschied zu Cocktails ist das. Absolut. Ja. Eine Vorbereitung war wahrscheinlich mal länger als sonst. Nicht so. Würde ich nicht sagen, also jede Zeit hat man nicht alle, aber was gut könnte das haben. Okay. Ich glaube, ich gebe dir eine kurze Sekunde, um dich kurz zu verabschieden. Mit den Ohren. Thank you. Vielen Dank an unsere Judges. Wir sehen euch später wieder. So, du hast es geschafft. Wunderbar. Da wird direkt das Headphone abgelegt. Das ist auch absolut verständlich. So, das war jetzt Roman. Wir sind ich weiß nicht, was hier passiert. Gucken, ob es weitergeht. Na, wir probieren das nochmal aus. Jetzt hat es. Na, jetzt gucken wir mal, ob das Ganze hier solide wird. Aber das ist falsch. So, wir haben jetzt fast die Hälfte aller Teilnehmenden für heute gesehen. Für die, die neu dazugekommen sind, das müssen mittlerweile einige sein. Ich sehe viele neue Gesichter hier. Mein Name ist Kati. Ich habe die große Freude, heute hier die SCA-Meisterschaft moderieren zu dürfen. Wir sind heute in der ersten Runde vom German Brewers Cup. Das heißt, kurz gesagt sind wir auf der Suche nach der besten Klasse Filterkaffee, die wir dieses Jahr finden können. 9 Teilnehmende haben sich heute schon hier auf der Bühne präsentiert. Wir haben schon viele verschiedene Kaffee gesehen, verschiedene Brühmethoden gesehen und verschiedene Geschichten gehört. Und wie ich das eben schon mal angesprochen habe, ist einige Teilnehmende, die das Ganze schon häufiger gemacht haben, die dadurch natürlich auch viel Erfahrung sammeln konnten und vor allem auch viele Irrtümer ausschließen. Wir wollen immer gerne dazu animieren, dass auch neue Menschen, die bisher nicht angetreten sind, den Mut fassen und sagen, sie möchten gerne an der Competition teilnehmen. Man kann tatsächlich, das klingt immer so blöd, aber man kann gewinnen. Und selbst wenn man am Ende nicht den ersten Platz nach Hause holt, kann man auf jeden Fall sehr, sehr viele Erfahrungen mit nach Hause nehmen und auch einen ganz, ganz großen Schritt für Gemeinschaft schaffen in dieser kleinen, wunderbaren Kaffee. Bei einigen sieht man
schon die Ergebnisse. Wir haben vielleicht 2, 3, 4 mitgemacht und sind dann auch letztendlich nationale Champions geworden und Deutschland auf der Weltbühne vertreten. Wir sehen jetzt hier als nächstes teilnehmende die wunderbare Lisa, die sich gerade schon vorbereitet und sich applaudiert, wie alle anderen Teilnehmenden auch, hat Lisa 5 Minuten Zeit auf der Bühne, um alles vorzubereiten, um sich ready zu machen für ihre Stage-Time. Lisa hat dann gleich 10 Minuten Zeit, um 3 Tassen Kaffee für unsere Judges zu brühen. Judges heute in 3 Teams, 4 Judges, die Lisas Kaffee dann nach möglichst objektiven Kriterien bewerten und ins Verhältnis zu der Qualität der anderen setzen. Lisa sieht schon richtig gut vorbereitet aus. Das sieht so aus, als wäre sie auf jeden Fall gleich einsatzbereit. Dann können wir gleich mal auf die Uhr gucken und schauen, wie wir denn für Zeit haben. Aber das sieht gut aus. Unsere Judges haben auf jeden Fall noch ein paar Momente Zeit, um sich hier mit uns auf der Bühne einzufinden. Und dann Lisas Präsentationsrunde. Genau, morgen findet dann tatsächlich Runde Nummer 2 vom diesjährigen Brewers Cup statt. Der wird dann aber tatsächlich hinter verschlossenen Türen stattfinden. Es geht da um die sogenannte Compulsory Round. Das heißt, jetzt in der ersten Runde dürfen alle Teilnehmenden mit dem Kaffee antreten, den sie selbst auserwählt haben und für den ihrer Meinung nach besten Kaffee gefunden haben. Morgen bekommen alle 12 Teilnehmenden, die es in die zweite Runde schaffen, denselben Kaffee. Den kennen sie vorher nicht. Und der wird auch blind bewertet. Das heißt, die Judges wissen nicht, welche Tasse von welchen Teilnehmenden eingereicht wurde. Morgen findet hier auf der Bühne allerdings um 12 Uhr und um 15.30 Uhr eine kleine Veranstaltung mit unserem diesjährigen bzw. letztjährigen übermorgen Brewers Cup Champ Glückwunsch statt. Der wird uns so ein bisschen mehr über den Compulsory Service erzählen oder die Compulsory Round und uns ein bisschen mehr mit hinter die Geheimnisse einer solchen Meisterschaft. Das heißt, wenn ihr morgen wieder hier seid und ihr habt Lust, ein bisschen mehr Meisterschaftslust zu schnuppern und seid neugierig, dann kommt gerne vorbei, einmal um 12 Uhr und um 15.30 Uhr gehen wir hier morgen mit Hochfahren auf die Bühne und finden hoffentlich noch ein bisschen was wir noch nicht wissen und gerne erfahren wollen. Ja, wir warten immer noch auf unsere Judges. Die genießen wahrscheinlich noch ein paar der letzten Sonnenstrahlen. Wer kann ihnen das verübeln? Und ihr dürft gerne, natürlich nicht während dieser Stage-Time, aber sonst, gerne einmal zu den Litabuba überhausen und da ein paar der Competition-Cafés probieren. Alle unsere Teilnehmenden findet ihr heute im Laufe der Tage. Die brühen für euch einmal ihre Kaffees, die sie auch für die Meisterschaft verwendet haben. Und ihr dürft da gerne einmal hingehen und Kaffees probieren, den Kandidaten Löcher in den Bauch. Das ist das zweite Mal, dass ich heute darüber stolper, Löcher in den Bauch fragen. Und genau, ich kann euch sicherlich noch einiges erzählen an Insights, die vielleicht sehr spannend sind. Lisa ist auf jeden Fall gut am Atmen. Das sieht schon mal sehr entspannt aus. Ist auf jeden Fall ready for the flip. Das gefällt uns gut. Und ich halte mal Ausschau nach unseren wunderbaren Judges. Ich sehe sie schon anwandern. Das heißt, das kann jetzt sich nur noch um 1 bis 2 Minuten handeln, bis wir hier schon loslegen. Damit sind wir auf jeden Fall bisher die wohl pünktlichste Meisterschaft, die wir in den letzten Jahren hier haben stattfinden lassen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Volunteers und an das Frankfurt Coffee Festival, die diesen reibungslosen Ablauf hier zu ermöglichen. Danke
Danke für eure Hilfe und eure Unterstützung. So. Jetzt sind wir, glaube ich, fast vollständig. 2 sind auf jeden Fall schon mal. Damit hätten wir schon mal 50% unserer Judges. Das sieht gut aus. Ich warte noch. Wunderbar. Dann begrüßen wir mit einem herzlichen Applaus auf unserer Bühne unser Judges-Team. Espen, Janis, Thomas und Tim. Ein Applaus. Und jetzt übergeben wir die Bühne an Lisa. Excellent. This one's one. It was useful. Yes. I can bring myself. Time. Dear judges, I'm so excited to be here with you today. Generally, I'm someone who gets pretty excited about stuff, and I get excited in a big way. One of the things that I get so excited about is coffee. And I love that it's not just me that gets so excited about this technical bean. People all around the world have just as much energy and passion for it as I do. Often, that excitement starts with big creamy cups of coffee, extra caramel, extra sugar, extra cream. And then slowly the shift starts. Your cappuccinos get smaller, and maybe one day you're lucky enough to have a barista who says, hey, have you tried a filter? And suddenly a whole new world opens, and you're drinking coffees that are floral and sweet, or maybe they're loud and bold. But one thing that they definitely are is exciting. And I knew that today when I wanted to present something that excited me, nothing made more sense than presenting a coffee that brings through that excitement. And that led me to the thought of Jensen's Farm in Panama. Jensen's Farm has got a history of over 30 years of coffee excellence, and the inspiration I can get from that, from their passion and energy, inspired me so much, and that's why that is what I'm presenting to you today. I have a lot to say about the coffee, but before I get started with talking, I'm going to start making the coffee. Jensen's Farm is based in Panama, in the foothills of the Bauer Mountain at 1,600 meters above sea level. Based in the region of Chiriquí, Panama geishas are generally known for their beautiful, rich, juicy bodies, and this naturally processed coffee holds incredibly true to that. These beans are plucked when fully ripe and juicy red, and are left for 4 weeks on raised flatbeds to dry. They are moved manually multiple times a day to ensure even drying, and once they reach a moisture content of 10%, they are shipped over to Germany, where they continue their exciting journey by being roasted. We chose to roast on a hot air roaster to allow these beans to really accentuate their beautiful body and still bring through a delicate sweetness. They were roasted for 8 minutes
and 40 seconds with a 50-second development time after first crack. After they were roasted, we ground them, but not on the same day. I ground them today, 25 minutes ago, to let the beans open and really develop their flavors. I ground at 600 microns on a hand grinder, as I felt this was the perfect way to really enhance their natural flavors. The recipe that I'm using today is split into 4 parts. The first one, the blue, is done over 14 seconds with 60 ml of water at 91 degrees. After this, I do my second pour, which is again 60 ml of water, 30 seconds afterwards. This 30-second interval I hold for the rest of the recipe. The third pour is my biggest, at 18 ml of water, giving me a total ratio of 1 to 16.5. Judges, I talk about excitement when it comes to coffee, but I'm also really excited about the equipment that I'm using today. You can see I'm using an Oreo dripper, and inside of that I have Seaburist filter paper. The owners and founders of both Seaburist and Oreo have worked tirelessly together to get things that are functional, easy, and make the barista's life just a little bit funner. I love that I get to use things that work well with each other from different companies. The flat bottom dripper gives me the opportunity to do an even saturation of the coffee bed, and the fast filters allow for a fast flow and bright representation of that comes through in the cup. I've talked a lot about excitement, and now I'd like you to please assess the coffee directly from the graph. Please swirl 3 times before you take in the wonderful aromas of flowers, wild rose, and peach, and strawberry. I'm now going to start asking you to write some flavor notes with me. We have a medium plus body, a medium plus flavor in all 3 stages. When hot, this coffee is going to taste of apricots, peach, raspberry, and strawberry. When warm, we have pomegranate juice, and again raspberry. And when cold, we have ripe plum. And to that, we have ginger beer-like sweetness that's also sparkling. The sparkling characteristics continues further into the mouthfeel. The mouthfeel of this coffee is medium plus in all 3 stages. When hot, it is smooth and silky. When warm, it becomes juicy. And when cold, it again gains this characteristic of sparkling drink. The acidity in this cup is medium, low, and hot, malic, and when it's warm and cold, it turns into more of a tartaric acidity and becomes medium plus. The sweetness of this cup is medium high in all 3 stages. We have a berry-like sweetness when hot, turning into more of a stone fruit sweetness when warm and cold. And the aftertaste
I talked about how it's sparkling, and I feel that really represents itself into the mouthfeel of the aftertaste. Sorry. The aftertaste is sparkling and long-lasting and medium plus. The one last thing that I wanted to mention was the water I'm using today, as this plays such an important role in how the coffee tastes. The coffee has a wonderful balance of sweetness and acidity, and the water that I'm using is at 85 ppm, made with mineral concentration drops from Apex. The concentration I decided to use today really enhances the sparkling acidity you find in this cup, whereas alone, the water tastes sweet and wet. Notice I talked a lot about being excited, and this coffee that I'm presenting to you today really shows the excitement that I have for coffee. In a moment, I'm going to ask you to assess directly from the cup. I hope that the excitement that I feel in coffee and that I found in this coffee cup really translates. Lisa, that's my time. Du darfst gerne einmal zu mir kommen. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir jetzt? Nicht so gut. Okay. Ja. Wahrscheinlich hat es ein bisschen emotional gemacht. Ja. Okay. Mir ist sehr warm. Okay. Sehr viel. Aber es ist auch einfach sehr warm. Es ist auch warm. Das ist völlig klar. Wir geben den Satz, glaube ich, noch eine kleine Sekunde Zeit und dann führe ich dich gleich, sobald die Judges fertig evaluiert haben. Das wäre aber schlecht. Ich glaube, du auch. Tja. Aber das sieht gut aus. Dann darfst du einmal. Thank you. Vielen Dank, liebe Judges. Wir sehen euch später wieder. Thank you. So, Lisa, jetzt können wir Schnitt. Du bist ja auch schon häufiger bei Brewers Cup angetreten. Was würdest du denn sagen, war dein größtes Learning? Okay, das ist auch ich glaube, der Layer hat mich total ausgeschissen. Natürlich darf man ein bisschen besser beide Seiten üben, also wenn man komplett davon ausgeht. Das hat mich heute ein bisschen sehr durcheinander gebracht. Wo bringe ich die Sache an? Wo stelle ich ab? Was sollte man schauen, gut sein? okay. Und das, ja. Was würdest du sagen, war so das Schönste oder Wichtigste in deiner Vorbereitungszeit auf der Competition? Ich finde der Wettkampf ganz interessant. Ich war viele hören, viele tiefen und sehr viele Menschen, die dazwischen und sehr geholfen haben, mich wieder so aufzupeppen und sagen, okay, das ist ganz gut. Ja, man merkt man wieder, dass viel um die Community geht. Ja. Lisa, das war sehr schön, dir zuzusehen. Vielen, vielen Dank für diese Performance. Jetzt nochmal ein warmer Applaus für Lisa. Diesen Competitions geht es natürlich auch um den Wettbewerb, aber auch um das Miteinander und auch um die Community. Und die ist im besten Falle sehr einladend und auch offen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr vielleicht selber mal Lust habt, Teil von solchen Competitions zu sein, dann möchten wir euch herzlich dazu einladen. Ihr findet alle Teilnehmenden heute im Laufe des Tages bei der Militakuba. Fragt die mal, was irgendwie ihre größten Learnings waren, wie sie an den Kaffee gekommen sind. Gerade an der Kuba ist auf jeden Fall Stefan, den ich da erlebt habe, und auch Timur, die führen euch auf jeden Fall ein paar ganz zauberhafte Kaffees auf, die auf jeden Fall aussehen. Und ja, ich glaube, das ist nochmal ganz kurz an der Zeit. Ich weiß, das habe ich heute schon ein paar Mal gemacht. Aber ein Dank auszusprechen. Einmal an unsere wunderbaren Sponsoren, die uns hier dieses Event überhaupt erst ermöglichen. Barista Attitude, die heute quasi nicht auf der Bühne sind, aber auf jeden Fall in unserem Rücken. Ein kurz von
wir Interview gesponsert bekommen. Liz und Meister, die uns rauchen und sagen, nein, Zusatzrente, Kaffee stellen. Hackme, die relativ neu in unserer Sponsorenfamilie sind, von denen wir wunderbaren Tassen haben. BBT, die natürlich auch bestes Wasser stehen, immer alle über jeder Zeit. Privatrester, Milita, die noch für die Zeit von Putzing Grounds in Kaffeerestaurants bestellt. Namen, unser Milchsponsor, Musikenbetrag, Thermosan, Lavino Panamat, Aromatico und Lightness. Vielen Dank an dieser Stelle. Und natürlich auch das wohl mit größte Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die ihre freie Zeit opfern, um dieses Event hier möglich zu machen. Alle Volunteers, alle Judges und auch das gesamte SCA-Board, was seine Freizeit gerade verbringt und uns alle durch diesen Tag geleitet mit allen Aufgaben und Möglichkeiten, die sich uns stellen. Auf der Bühne haben wir mittlerweile Teilnehmer Nummer 11, der liebe Michael, das ist richtig. Wunderbar. Der sieht da schon ziemlich bereit aus für seine First-Time, beziehungsweise ist sogar schon durch, glaube ich. Vorbereitet. Was sagen denn die zahlreichen Volunteers? 1 Minute hätten wir noch. Es gibt ja noch 5 Minuten, wo die Teilnehmer sich vorbereiten kann und die ganze Bühne ready machen darf. Danach darf erstmal nichts mehr etwas werden. Das führt uns zur Kommunikation. Und wir sind gleich schon bereit, weiterzumachen. Ja, wir haben einen relativ langen Tag vor uns. Das heißt, wir haben heute auf der Bühne 21 Teilnehmende, die uns alle auf die ganz persönliche Kaffeereise mitnehmen. Und dann werden wir heute Abend erfahren, wer von diesen 21 Teilnehmenden punktetechnisch auf jeden Fall vorbereitet ist. Und morgen dann in der zweiten Impulsrunde antreten darf, um der nächste deutsche Meisterin zu werden, die uns dann im nächsten Jahr bei den Weltmeisterschaften in Jakarta vertreten wird. So, es ist, glaube ich, mal wieder an der Zeit, Ausschau zu halten nach unseren wunderbaren Judges. Das kann aber wahrscheinlich noch 1-2 Minuten dauern. Michael, dir geht's gut soweit? Du bist vorbereitet? Sehr gut. Auf jeden Fall noch ein Stückchen Zeit für dich, einmal durchzuatmen, vielleicht mal durchzugehen und sich innerlich vorzubereiten. So, mein Blick geht natürlich nach draußen in die wunderschöne helle Sonne, wo sich gleich wahrscheinlich unsere Judges stellen. Dann sehe ich auch mit der jüngeren Generation beschäftigt. Aber es hat sich noch wenig gemacht. Für diejenigen, die neu dazu gekommen sind, sei gesagt, die Judges kommen heute in 3 Teams. Alle haben gestern schon den Tag zusammen verbracht, um sich aufeinander abzustimmen, dann sage ich auch mal liberieren. Das heißt, alle sind sozusagen auf demselben Stand, um alle Kaffees von den Teilnehmern heute gleich bewerten zu können und natürlich aufeinander abgestimmt zu sein, um die Objektivität zu machen. Die heutige
wundert sich natürlich auch die Präsentation, die die Teilnehmenden erarbeitet haben. Da wird sich oft monatelang darauf vorbereitet, um letztendlich diese 10 Minuten auf der Bühne präsentieren zu können und den Judges auch eine kleine Reise zu ermöglichen mit dem jeweiligen Kaffee. Das heißt, es geht nicht nur um den Geschmack der Tasse, sondern auch um die Präsentation und das jeweilige Fachwissen. Schön zu sehen, dass die Bühne schon bereit ist. Wir sind immer noch im Zeitplan, auch das ist ziemlich wunderbar. Es kann sich jetzt nur noch wenige Minuten handeln. Sehr, sehr lang. Aber ich bin mir sicher, dass diese Zeit gleich vorbei ist. Nämlich tatsächlich jetzt. Das sieht doch gar nicht mehr schlecht aus. Ich sehe schon 3/4, 2/4, da habe ich falsch geguckt. Aber jetzt sehe ich, ich warte noch aufs Signal. Und dann begrüßen wir mit einem Applaus auf der Bühne unsere Judges. Kathi, Matt, Matthias und Alex. Und ich gebe die Bühne frei für Michael. Wir brauchen noch mal einen kleinen Moment. Da scheint es noch einen kurzen Zwischenfall zu geben. Das ist ja gar nicht schlimm. Das macht uns hier noch entspannter. Aber das ist kein Problem. Ich bekomme jetzt die kurze Information, dass wir hier nochmal ein kurzes Schnauzpäuschen machen. Das heißt, wir können uns jetzt alle nochmal ganz kurz 5 Minuten entspannen. Ihr könnt euch vielleicht ein kleines Wässerchen holen. Michael und ich gucken, dass wir hier auf der Bühne nicht versauern und uns eine gute Zeit machen, dass es hier losgeht. Und nochmal durchatmen. Und ihr könnt gerne die Sekunde nutzen, die ihr jetzt gewonnen habt, um einmal bei Milita einfach auf den Schlepper zuzugehen oder auch auf den Timur. Dienstweise bei Vormittagsschulen angetreten und grün gerade an der Milita über eure Kaffees, beziehungsweise ihre Kaffees für euch. Das heißt, nutzt doch gerne die Sekunden, die ihr jetzt gewonnen habt, die wir alle gewonnen haben. Und bekommt ein Herz von Milita über und probiert ein der Kaffees. Oder ihr
Freunde der BWT, die euch wahrscheinlich ja, was über den neuesten Bildung erzählen. We've waited a while. Are you ready? You ready? And it's time. Hello. I really enjoy this process. I love brewing coffee for customers, for guests, my friends, and I particularly enjoy when they are really interested in why the coffee has a certain flavor profile. And I'm pretty sure you all are very interested, so this is special for me. And when I explain the flavor of a coffee to someone, I always have the same script in mind. I tell them this is from this origin, this processing that creates this flavor profile. But I recently started thinking, I think the crucial part is missing. The flavor comes from the soil, from the ecosystem, from the terroir where the coffee comes from. And this is what I want to focus on. And what I also recently enjoyed about this process is experimenting to create new flavor profiles by myself, by combining different coffees with different characteristics and different roast profiles. To create new flavor profiles that create more complexity and more balance in each of these coffees. So, today I brought you my two favorite coffees from my favorite origins here, which is Kenya. Let me explain. The first coffee is from the southeast slope of Mount Kenya. It grows on an altitude of about 1,600 to 1,800 meters above sea level, and the area is mainly covered by local trees, which provides a healthy ecosystem and shade for the varieties SL34, SL28, Rio 11, and Batian to grow healthy and volcanic soil, which gives this coffee its complexity. It has been processed, washed on the Kiangwai station, which gets its water from the Ki River that is coming down the mountain, which makes this coffee very clean. This is an elegant, tea-like, and very floral coffee. And the second one that I brought you is from the southeast slopes of Mount Elgin, in the west of Kenya, right on the border to Uganda. It grows on the same altitude, it's the same varieties, but the soil is different. The local community focuses on keeping a healthy soil structure by using no-till methods. And they're using local powder and warm compost from the cherries to provide the soil with nutrients, which gives this coffee its sweetness. And it has been processed naturally at the Sakana station. It was first fermented for 72 hours and then dried for 3 weeks. This is a very rich and sweet coffee. Together they create something very elegant and rich and very light and complex. So I'm using 12 grams of this washed processed coffee from Kiangwai at the bottom layer of my dripper, because it had been less processed and roasted a bit lighter on a hot air roaster with a development time ratio of about 10%, highlighting its florality. It is on the bottom layer because it just needs a little bit more stretching. And on the top layer, the naturally processed coffee from Sakami, roasted on a drum roaster with a development time of 13% to highlight its sweetness. I'm using this simplified dripper because it has minimal contact between the paper and the dripper, which ensures exceptional thermal stability. And for my recipe, I'm using the water that I'm using is very soft with a ppm of 70.
and 95 degrees temperature. I will first start with a brew of 40 grams in 45 seconds, and then finish with 2 equal pours, filling it up to 150 grams and finally to 165 grams, which gives me a brew ratio of 1 to 16. While I do this coffee for you, let me give you the taste description. The aroma of this coffee is very fruity and floral. It reminds me of hibiscus and rose. The flavor, when hot, reminds me of red currant fruit and hibiscus. The red currant fruit ripens when warm, and you taste more of the roasted note. The aftertaste is long and sweet through all stages. Reminds me of fruity cherries and cherry syrup when cold. The acidity of this coffee is medium to high and mellow. Reminds me of fresh green apple juice. And it turns high when the coffee is cold. The sweetness of this coffee is high and also reminds me of cherries. Finally, the mouthfeel is medium to high and silky when hot and warm, and it turns juicy when cold. I will soon finish my course, and I will give you the coffee for aroma evaluation. When you evaluate the aroma, please swirl 5 times. Smell and focus first on the florality, the hibiscus note. Swirl again and smell, and focus on the fruity notes of roasted. I think with this blend, I created something that was my dream of a honey processed canning coffee that I unfortunately have never tried. And I hope that this inspires you to experiment yourself to create more flavor profiles and not rely on producers to always come up with new ideas, especially from origins where experimentation is not widely accepted.
This was my most successful experiment this year, and I hope that you like it as much as I do. That was my time. Ja, ich kann das Baby noch zu essen. Ja, das soll es auch was sein. The experience. The most successful experiment. Was für ein schöner Satz. Sehr, sehr schön. Ja, ich würde gerne mit dir ein bisschen darüber danach noch sprechen, soweit unsere Judges fertig evaluiert haben und wir ein kurzes Moment gezeigt haben. Du darfst dich gerne kurz Thank you. Ein Applaus für unsere Judges. Bis später. Vielen Dank. Was mir ganz besonders toll gefallen hat, war The Candy Coffee that I've never tried before. Wie bist du dazu gekommen? Ich dachte, ich werde auf die Suche gehen nach einem Kaffee für diese Meisterschaft. Ich habe tatsächlich auch Samples angefragt, verschiedene Auteurs, ausgesucht habe, weil ich immer wieder zurückgekommen bin auf Kaffees, die wir in der Rösterei, welche auch bereits im Sortiment haben. Also ich bin großer Fan von afrikanischen Kaffees generell und wir hatten einen Kenianer im Sortiment, den ich einfach super schön finde. Also mich hier dabei gewaschen. Super schön, aber der hat irgendwas gefehlt. Und dann habe ich gesehen, okay, das ist gerade der Kaffee, den wir jetzt released haben, auf dem ersten Mal probiert. Und das ist ein Natural aus Kenia. Das ist der erste Natural, den ich probiert habe. Und ich dachte, okay, wow, ich glaube, das könnte das werden. Ich glaube, da könnte Das wird was mit euch. Schön. Das war eine richtig wunderschöne Erfahrung. Vielen Dank für deine Präsentation. Nochmal ein ganz, ganz warmen Applaus für Michael. Vielen Dank. Und wir sehen schon, es geht hier Schlag auf Schlag heute. Erik ist schon mitten in seiner Vorbereitungszeit. Und wie ich das eben schon mal erwähnt habe, haben wir bei den Meisterschaften natürlich auch immer kleine Wiederholungstäter dabei, die nicht das Ganze zum ersten Mal machen, sondern schon mal dabei waren oder sogar schon mal gewonnen haben. So auch Erik. Erik ist schon mal Deutscher Brewers Cup 10 geworden und hat Deutschland schon auf der Weltebene vertreten. Das heißt, auch in diesem Jahr der oder diejenige, die diesen Wettbewerb hier gewinnen wird, wird Deutschland auf der Weltbühne vertreten. Und hier vorne sehe ich schon eine wunderbare Ella. Auch Ella gehört zu unseren National Champs, nicht für Brewers Cup, aber für Barista. Wie war denn deine Erfahrung auf der World Stage? Hattest du eine gute Zeit da in Athen? Ich war ja auch dabei. Wir haben nämlich Backstage noch mit einer Kinderschere eine Orange akzeptieren müssen. Ich finde, das hat das Ganze irgendwie ganz toll zusammengepasst. Ich finde, das hat super coole Leute. Man trinkt heißen Kaffee, aber es ist natürlich auch, Kopfhändchen ist total übertrieben. Aber man kann irgendwie ganz viel über Kaffee, über sich, über die Leute, mit denen man sich so umgibt. Das ist auf jeden Fall nichts. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vielen Dank für deine kleinen Eindrücke von der Weltmeisterschaft. Und wie du schon ganz richtig sagst, oft gehört es auch dazu, zu experimentieren und eben auch zu improvisieren und sich auf immer verändernde Umstände einfach mal ein bisschen einzulassen und zu sagen, gut, jetzt haben wir eine kleine Kinderschere, dann schneiden wir noch die notwendigen Zutaten dafür an. Auch Erik hat ähnliche Erfahrungen schon auf der World Stage gemacht. Erik war meines Wissens nach in einem anderen Land. Die Erfahrung nicht täuscht. Aber ich möchte gar nicht aus deiner Konzentration rausholen. Wo warst du auf der World Stage? Athen. Auch in Athen. Also, ihr seht es, das war letztes Jahr. Und das war im Sommer und das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sind da tatsächlich mit einem sehr, sehr großen Team aus Deutschland gewesen. Also sehr, sehr viele Menschen aus dieser kleinen Kaffeeszene, die wir uns hier schimpfen dürfen.
war zusammen in Athen und war zusammen sich eine ziemlich tolle Zeit gemacht und die nationalen MeisterInnen gefeiert und unterstützt auf dieser Weltebene. Aber das ist jetzt ein Stück zu weit gegriffen. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, einen oder eine neue Meisterin zu finden. Und Erik ist einer von 21 wunderbaren Teilnehmenden, die wir heute auf dieser Bühne beobachten dürfen. Ich bin mir sicher, dass Erik sehr, sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht hat, welchen Kaffee er heute warum präsentieren mag und welche Botschaft er uns gebracht hat. Und ich bin auch schon ganz gespannt und wir warten momentan wie immer heute auf die zauberhaften Judges, die natürlich auch einen ziemlich anstrengenden Job haben, dadurch, dass sie sehr, sehr viel Kaffee trinken müssen und natürlich immer die Fernsten im Auge behalten müssen und sich auch genügend Zeit geben, die jeweiligen Kaffees zu evaluieren, vielleicht nochmal Rücksprache zu halten und nochmal zu überlegen, ob denn das dann richtig ist. Genau. Während das so passiert, kümmern wir uns hier mal um die Bühne. Ich glaube, dass es einem gut geht. Erik, geht es dir auch gut? Bist du happy? Ja, ich habe mich soweit nicht beschwert. Gut. Das ist sehr, sehr schön. Hast du genug geatmet? Fühlst du dich entspannt? So entspannt am Leitplatz? Habe ich in 10 Minuten nochmal? Das mache ich auf jeden Fall. Darf ich uns rausgehen? Auf die Uhr. 53 noch. Sind wir genau gerade bei deiner Stage. Irgendwann gucken wir doch mal, wer da so was angelaufen kommt. Wunderbar. Aber braucht einen Moment. So, ich sehe 4 zauberhafte Judges, die schon in ihren Startlöchern stehen. Und ich bitte um einen wunderbaren herzlichen Applaus für unsere jetzigen Judges. John, Matthias, Steffi und Faye. Und ich übergebe die Bühne an Erik. Yes. So this will be the folk sample. And hot. Yeah? Alright. May I have my music, please? A little bit quieter, please. That should be good. Thank you very much. Alright. Everybody ready? Wonderful. And let's start this now. Hi. Good afternoon, judges. My name is Eric. And today I want to invite you, but even more people, to the stage. Now, when it comes to competing, I started out as a home brewer. I learned as a home brewer, and I think I enjoyed as a home brewer as well. But just how many times did I wish that I could somehow experience these coffees from the stages myself somehow. Get a glimpse of what coffee can be and share this experience. So, therefore, judges, there will be no surprises today. Beforehand, my coffee, my water, my recipe, and instructions were all shared in a bundle for home enthusiasts and nerds like myself to share this moment right now with us together. So, without any further ado, let's keep them waiting, shall we? I will explain along the way how I made sure that we will all actually share the same experience and also give you some descriptors along the way. Now, for most of us at Brewing, it was our first great investment in coffee. And it really opened up so many new possibilities for us because now
we could tweak our coffee, write it fresh and enjoy it at its very best. I'm doing the same, but not just to share the moment. Grinding fresh will also give you the best experience that my coffee has to offer, since it won't have any time to degas or oxidize. So, with that in mind, judges, with all the volatile aromatics still present in my coffee, you should find an enhanced aroma, judges, of medium plus intensity. It should remind you of raspberry, as well as cherry and butter caramel. Now, for the one actual small surprise for all of us, it's going to be my coffee. And to me, it's my favorite way to surprise people with a new and distinctive coffee that they've never tried before. The spark in people's eyes when they taste it, that to me is truly priceless. And I really hope we can all share such a little moment here right now. So, we will be sharing an SL28 varietal from Bolivia, from the Finca Los Rodriguez. This coffee was processed with carbonic maceration and subsequent washing. This processing it enhanced this African landrace's natural fruity and bright acidities, but also developed a tropical and tangy sweetness right along with it. And I knew the first time that I tasted it that this was truly an experience worth sharing. Now, it's arguably going to be the biggest contributor to the flavor judges that you will experience today. You should find with medium plus intensity when hot notes of raspberry, black currant, as well as kumquat. When warm, judges, you should find sweet yogurt, as well as limeade and young strawberries. And when cold, judges, you should once again find that limeade, as well as a milky black tea quality and passion fruit. Now, like most brewers and people on our coffee journeys, not all of us get to experience the beautiful craft of roasting. And as a student and home brewer myself, I don't have the means of roasting coffee myself either. And so, like so many of us, I rely on talented people like Lucas to do that for me. And we roast this coffee for around 8.5 minutes to an end temperature of 194 degrees C and a total development of 12%. And with that, we picked a profile that gave us the most of those beautiful lactic qualities you will taste soon, and tropicality. Now, roasting also plays a pretty big role in the aftertaste that you'll experience, due to the gases that develop inside the beans during the process. So let this coffee degas for 20 days to give you a beautiful, clean aftertaste of medium intensity, judges. It will be sweet, lingering and juicy, and should remind you of passion fruit and cheesecake. Now for how I extract all those beautiful flavors, I chose a setup that most homebrewers will already have handy, and that gives me clarity for this beautiful coffee. So I chose Melody 60 along with Oreo O1 papers, the conical dripper to give me high bed depth, as well as fast flow, and a complex groove with a metal body
that draws away heat and leads to a dynamic brew by temperature. Let's pair that with a medium coarse grind size at E60, will give all of us a beautiful crisp acidity touches of medium plus intensity. It will be citric when hot and warm, as well as malic when warm and cold. And of course, we need a way to balance that with some sweetness. And that really came from my recipe. So I chose a shorter ratio of 1 to 15 to boost the intensity and sweetness of my brew. So, to the 20 grams of coffee that everyone received, we're adding a total of 300 milliliters of water at 93 degrees Celsius. And we split that into 5 equal pours every 40 seconds. Now, this technique, it can be easily replicated and requires no special equipment either. So with a shorter ratio and added agitation, you all can find the sweetness that is of medium plus intensity as well. It should remind you of milky sweets. As well, it's bright yellow tropical fruits. So, last but not least, I had to make sure that we also all share the same water. So, I chose distilled water as a reliable and available base. And to that, we're all adding a concentrate made from Apex water to a total ppm of 70. But I think it's now time for you to evaluate the aroma judges. Please feel free to bring the graphs up to yourself to evaluate, but hold on for tasting until I call time, please. Listen to it. Listen to it. What I find so cool about Apex is that it allows us to tweak individual aspects of the coffees like sweetness, acidity, or mouthfeel. And in this case, I chose to boost my mouthfeel with my water from the concentrate. So you will experience that as medium weight judges. It will be silky and soft, all the way from hot to cold. And have a tea-like quality that will match the juicy aftertaste and milky sweetness just perfectly. So, with that, I hope that this presentation can bridge the gap between the stage and so many of those new enthusiasts out there. I hope that I can somehow provide a glimpse into what competition coffee can be. Give someone that spark that I wish I had some time ago. And I hope this also serves as a reminder. Please wait until time. Thank you very much. And with just passion, dedication, and even basic techniques and equipment, really anyone can share the stage with us judges. So, on that note, I think now, time. Recht gut tatsächlich. Schön. Es war entspannter als viele Male davor. Es hat wie immer unglaublich viel Spaß gemacht. Schön. Das hat man gemerkt, dass der wir können jetzt mal gucken, dass wir gleich den Moment Zeit geben, den Judges Tschüss zu sagen, bevor wir vielleicht ganz kurz in deine Erfahrungen der letzten Woche oder Monate einsteigen. Sehr, sehr gerne. Und mal kurz uns damit beschäftigen. Aber das sieht gut aus. Kannst du dich kurz verabschieden und dann bedanken wir uns bei unseren Judges, die wir später dann wiedersehen werden. Thank you so much. Vielen Dank, liebe Judges. Bis später.
Thank you so much. Please enjoy the coffees. Thank you so much. Thank you. So, Erik, jetzt sind wir fast zu zweit. Jetzt können wir in Ruhe sprechen. Ich habe es eben schon mal erwähnt, du warst ja schon mal ein deutscher Brewers Cup und hast uns immer Tee vertreten. Was würdest du sagen, war daraus vielleicht das größte Learning für dich? Was nimmst du daraus mit oder hast du jetzt in deine Vorbereitung mitgenommen für dieses Jahr? Ich glaube, was mich als Athen sehr vorbereitet hat, ist, wir hatten zum Ende sehr wenig Kaffee und ein ähnliches Schicksal hat mich dieses Mal gestrichen, dass ich mal wieder mit 200 Gramm meines Kaffees hintergefahren bin. Okay. Und ich glaube, das Selbstvertrauen auch trotzdem zu sagen, ich nehme diesen Kaffee, weil der für mich einfach sehr besonders ist und mit einer gewissen Gelassenheit daran gehen zu können, mit dem Selbstvertrauen sich zu wissen, man kann das eigentlich, das hat mir schon sehr geholfen. Ja, und das Schöne ist ja, was vielleicht ja auch ein bisschen besonders an dir ist, dass du das Ganze aus einer Homebrüher-Perspektive erstmal angefangen hast. Ne? Ja. Was total schön ist und wahrscheinlich auch sehr inspirierend für Gäste, die wir jetzt heute hier haben, die vielleicht einfach mal so vorbeigekommen sind. Ja. Dass du das quasi aus dem Hobby heraus erstmal gestartet hast. Ne? Definitiv. Ich glaube, als ich angefangen habe ich nirgendwo gearbeitet. Es war wirklich einfach der Wille, irgendwas Neues mit Kaffee anzufangen. Und über viele Ecken und viele Umwege hat es mich dann tatsächlich mal bis zum Brewers Cup verschlagen. Und auch damals in Nürnberg war ich zwar nicht als Homebrewer dort am Start, aber ich hoffe, dass ich damit auch schon ein bisschen den Beweis gemacht habe, dass jeder, der darauf wirklich Lust hat, ein bisschen Zeit und ein bisschen Energie da tief reinzustecken und sich in das Rabbit Hole von Kaffee-Competitions zu stürzen, es ist möglich. Ja. Erik, vielen Dank für diese schöne Präsentation. Danke für diese wichtige und tolle Message. Und danke dir. Einen riesen Applaus für Erik. Und später. Danke dir. So, das war der wunderbare Erik. Und wir sehen hier schon den zauberhaften André, der sich gerade vorbereitet und mitten in seiner Preparation-Zeit ist. Was heißt das? Er hat 5 Minuten Zeit, um die Bühne für sich und nach seinen Bedürfnissen vorzubereiten. Mit dem Equipment, mit dem Kaffee, alles, was er ausgesucht hat. Jetzt in der ersten Runde neben unserem Sponsoren-Equipment, sprich die Bühne muss verwendet werden, ist der Kandidat, die Kandidatin völlig frei, dem was mit auf die Bühne nimmt. Das heißt, was Erik jetzt gerade auch schon angesprochen hat, auch der Kaffee muss vom Lehrer oder Nebenteilnehmer selber ausgesucht und zur Verfügung gestellt werden. Das kann unter Umständen ganz schön schwierig sein, weil solche Competition-Kaffees sind meistens nicht in so einer großen Anzahl vorhanden und auch nicht mit so viel Menge und sind meistens auch mit deutlichen Kosten verbunden. Das heißt, wie wir das jetzt schon von einigen Teilnehmenden gehört haben, so eine Meisterschaft kann auch ein Teamerfolg. Das heißt, ihr seht zwar immer nur eine Person hier auf der Bühne, das steckt aber meist ein ganzes Team dahinter. Sprich, wir brauchen jemanden, der den Kaffee röstet, wir brauchen auch noch jemanden, der uns begleitet, der uns vielleicht mal auf die Nase stupst, wenn wir vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung gehen und ein Team, was uns unterstützt, sprich vielleicht eine Rösterei oder ein Team, was uns auch noch Urlaub gibt für die Tage, an denen wir uns auf eine Competition vorbereiten. Das ist nämlich meist ein wochen- oder monatelanger Vorbereitungsprozess, durch den unsere Teilnehmenden hier gehen, um bestmöglich vorbereitet zu sein für diese 10 Minuten, die sie heute in der ersten Runde zur Verfügung haben. André ist jetzt Teilnehmer Nummer 13. Das heißt, wir haben schon eine ganz schöne Wegstrecke heute hinter uns gelegt und sind sehr gespannt, weil wir tatsächlich jetzt schon im Laufe des Tages hier einige verschiedene Brühmethoden erlebt haben. Wir haben einige verschiedene Dripper mitbekommen, sprich Filtersysteme, wie Competitors, teilweise
teilweise wurde der Kaffee schon vorher gemahlen, teilweise passiert es auf der Bühne, auch das irgendwie komplett selber gestalten. Und das war natürlich auch vor der Kaffee. Und ja, die Judges sind wahrscheinlich sogar schon unterwegs und bereit für Ansichtszauber. Dafür gehe ich fest davon aus, dass André und Vergleich 10 Minuten scheren wird. Mit Inhalt und wahrscheinlich auch einem köstlichen Kaffee. Wenn ihr zwischen den Auftritten von unseren Kompetenten Lust habt, Kaffees zu probieren, dann würde ich euch gerne an die Literatur verweisen. Da stehen unsere Teilnehmenden heute tagsüber und bereiten euch gerne etwas von ihrem Tischkaffee zu. Den könnt ihr sehr, sehr gerne probieren und auch Löcher in den aufbauen. Das ist auf jeden Fall immer gut, möglichst viel zu fragen und euch einfach alles ein bisschen zu holen. Vielleicht ist es unter euch auch eine Person, die sagt, oh Mann, das braucht man gerne ausprobieren. Ich habe auch mal Lust, mich darauf vorzubereiten. Und dafür soll auf jeden Fall wirklich ein Raum sein. Ich sehe unsere wunderbaren Judges und bitte begrüßt sie mit einem herzlichen Applaus. Es kommt Esther, Janis, Thomas und Tim. Einen Applaus und ganz, ganz viel Spaß an André. Das ist toll. Ich glaube, in meiner Playlist gibt es eine Musik. Und wenn du nicht probierst es einfach, wenn ansonsten brauchen wir auch ohne, müssen wir uns unterhalten. Time. Hello, judges. It's so good to see you. Thank you for coming here today. I'm really excited. I'm Andrew from Brownsburg, and in the past years, I dug really deep into filter coffee extraction. And my journey has been accompanied by meeting many great and inspiring people and finding their inspirational techniques to elevate my coffee experiences. Because for me, the most important aspect of life is sharing experiences with your friends. Because that's what makes life interesting. And the best way to share a lasting experience is through your taste buds. So today will be about friendship. The coffee I'm serving today is from La Roca Estate, where my friend Jorge Bacas grows his coffee in Tolima, Colombia. He's producing some of the finest Asia in Colombia at the moment. And together with my friend Nikolai from Medellin, who's been living there for many years, together they refine fermentation techniques in order to elevate the natural profile of the coffee and give it more meaning. So the coffees I'm going to show you today is a blend of coffees from the same farm. The first one, about 8%, is a natural geisha from this farm that reminds me of Christmas candy. Then the second coffee is a wash geisha from the same farm. Both have been anaerobically fermented for 72 hours. So, in order to achieve a more interesting profile, I roasted this coffee in the new roasting approach invented by my friend Eric from Taiwan. This coffee has been roasted 7 days ago in the bullet with a total roasting time of 10 minutes and 30 seconds. The interesting part is that it's only being developed for 5% of the time, just above first extract. Eric called this the almost no-crack coffee, because we still are developing the coffee and roasting it right through, but not with so much development time where a lot of stuff can go wrong. The result is a smoother, more balanced coffee.
I ground the coffee before on the bend foot at around 600 micrograms. And the water I'm using today is a reverse osmosis, magnesium-rich 85 ppm water, which gives me the right balance between sweetness, acidity, and body. But let's start doing it. First, I'm rinsing. So the drip I'll be using today is the origami. I really love this dripper. And I'm using the Silver's fast coated filter papers so I can grind finders on my grinder and get a better extraction on it. My brew recipe is 16 grams of coffee, 250 grams of water. But the water will be at 69 degrees, at 96 degrees, sorry. I'm using a simple recipe of 50 grams course each, so 250 grams of water. I'm not sure which one. So the total extraction time will be around 2 minutes and 35 seconds. And while I'm doing, it's time to write down some notes. So in the aroma, you will find strawberry candy and red grapes. For the flavor, very hot. You find strawberry candy and some red wine notes. When it's and candied apple. When it cools down and warm, the candied apple transforms into green apple. When it's cold, you find a nice dark chocolate milk. The acidity is of medium to high intensity and it's very vegetarian. The sweet body is long-lasting and smooth. And the sweetness really pushes the acidity in the stomach. The sweetness is of medium to high intensity and reminds me again of Christmas candy. Then we have to be assessing the aroma, so you can assess the aroma directly from the cup. From the second,
the judges. Everything that became understandable. As you see, everything has been shaped and influenced by the people that are in the coffee value chain. From amazing producers to intriguing colleagues, and finding nice concepts from every kind of coffee producers around the world, we can see that we are all still learning. Nobody is perfect. But through learning from other people and forming friendships, you can learn so much about coffee. And for the flavor assessments, I ask you to not use a spoon, but drink directly from the cup. Thank you, judges, for spending this time with me. But please enjoy your coffee experience. Time. Bist du denn Zeit? Aber so was? Ja, schön. Wie geht's dir jetzt? Passt schon. In den letzten Tagen ist viel Kopf wieder hoch, weil es sehr stark geschlagen ist, jetzt auch noch Effekt gehabt. 100% nicht da, aber schon mal. Aber auf jeden Fall so, dass du eine schöne Performance präsentiert kommst. Es gibt ja einen Moment, wo uns von den Jobs verabschieden und dann treffen wir uns gleich wieder. Vielen Dank, liebe Judges. Bis später. Wunderbar. Alles gut, mach weiter. André, sag mal, auch du hörst jetzt unsere kleinen Stage of Champions. Auch André war schon nationaler Meister, aber nicht die Vorausgabe, sondern. Hey! Und wo warst du für uns unterwegs? Ich war einmal in Mailand und jetzt letzten Herbst noch in Thailand. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied für dich in der Vorbereitung auf die Brewers Cup Meisterschaften jetzt im Vergleich zum Rest? Also sag mal, das Trippige ist ja eben, dass es nicht der Spiel zu gehen. Also ich mache mal ein bisschen schwer, Sachen für die Ausbildung zu lernen. Wir sind nicht Jahre her. Aber dieses Mal wirklich viel Zeit investieren, wirklich das Präsentation zu machen, das durchzubringen, so eine Farbe zu finden. Und das dann alles auch noch mit dem Rezept parallel hinzubekommen. Wir haben jetzt auch so, wenn wir die Probleme mit meinem Wagen, die wollten auch immer nicht mehr. Dann wird es da so unwürdig, aber so ungefähr. Das ist so, da muss man sich abfinden und das passiert dann auch. Lösungsorientiert sein. Ja, man muss ja weitermachen, ansonsten auch gleich. Ja, voll. André, ganz lieben Dank für deine wunderbare Präsentation. Dankeschön. Wir sehen uns später. Ein warmer Applaus für André. Vielen Dank. So, wir machen gleich auch schon weiter mit unserem nächsten Kommentar, der sich hier vorbereitet. Auf der Bühne seht ihr schon den wunderbaren Rahmen, der gerade in seiner Prep-Time ist. Und ja, wie ihr das eben von André schon gehört habt, gibt es neben dem Brewers Cup auch noch andere Kaffeemeisterschaften. Die finden meist immer so ein bisschen zeitlicher als statt. Dadurch, dass das immer ein großer organisatorischer Aufwand ist, diese Meisterschaften stattfinden zu lassen. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr viele Freiwillige, wir brauchen sehr viel Zeit, wir brauchen vor allem natürlich auch ein Judges-Team und auch die Teilnehmenden brauchen Zeit, um sich auf ihren großen Auftritt hier vorzubereiten. Neben dem Brewers Cup, sprich der Suche nach dem balanciertesten und schönsten Filterkaffee, gibt es auch noch die Barista-Meisterschaften, die dieses Jahr bereits früher stattgefunden haben. In Bremen, wir haben die Coffee with Spirits Meisterschaften, da geht es um Coffee in Verbindung mit Alkohol. Wir haben die Latte Art Meisterschaften und zum Beispiel auch die Restmeisterschaften, von denen André uns eben erzählt hat.
Ihr merkt also schon, die Leute, die teilweise hier bei uns auf der Bühne stehen, machen das schon ein bisschen länger und sind teilweise Wiederholungstäter. Das soll aber bitte nicht die Leute davon abhalten, in dieses Competition Game einzusteigen und selber mal irgendwie zu probieren. Wir sind, das vergessen wir ganz oft, in der Spezialitäten-Kaffeeszene ein sehr, sehr kleines Grüppchen und das ist immer sehr schön, wenn dieses Grüppchen wächst und man auch offen für neue Menschen in der Community ist und auch offen für neue Erfahrungen. Von daher, wenn der eine oder die andere von euch Lust hat, selber mal zu competen und ein bisschen wettbewerbsfähig zu schnuppern, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Sprecht dazu auch gerne mal mit unseren Patentenkasten, die ihr heute am Mitverstand findet, die da ihre Competition-Partys ausschenken und euch an ihren Erfahrungen berichten können. Oder geht einfach mal selbst als Volunteer auf eine Meisterschaft. Das heißt, ihr seid als Freiwilliger mit dabei, der die Competitors unterstützt in allen Vorbereitungen und Nachbereitungen. Das ist tatsächlich immer eine sehr, sehr schöne und sehr nützliche und wertvolle Erfahrung. Das kann einem schon mal ganz, ganz viel Druck und ganz viel Aufregung nehmen, wenn man bei solchen Veranstaltungen einfach schon mal in einer anderen Position dabei ist. Ich frage jetzt einfach unsere Volunteers, wie es so zeitmäßig aussieht. Ich glaube, die Prep-Time ist schon üblich. Okay, wunderbar. Dann sind wir bald in der Zeit. You still have some time to breathe and find the right energy so that all is good. And we'll check afterwards, after the presentation, after we're done with everything. So you can take a moment to breathe, relax, and focus. Yeah, so wie ihr vielleicht gemerkt habt, wechseln wir zwischendurch die Sprache von Deutsch auf Englisch. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir englischsprachige Competitors dabei haben und auch unser Judges-Team multinational aufgestellt sind. Das heißt, wir haben nicht nur Judges aus dem deutschsprachigen Raum dabei, sondern wir haben auch noch wunderbare Judges aus Norwegen und auch aus der UK. Es gibt bei der Specialty Coffee Association immer Regeln, unter denen man in einem Land antreten darf. Entweder muss man seit mindestens 2 Jahren in diesem Land wohnen oder da geboren sein. Und deswegen kann man eigentlich ganz zwischendurch mal die Sprache switcht. Das ist immer ganz schön, wenn wir auf alle bestmöglich eingehen können, bestmöglich eine Ausdrucksweise dürfen. Ja, jetzt müsste es eigentlich schon so weit sein, und unsere Judges müssen uns hier einen Job leisten. Vielleicht dauert es noch ein kleines Minütchen, aber was total schön ist, wir haben heute Morgen um 10 Uhr angefangen. Da waren schon einige Leute hier im Publikum, was sowohl für die Competitors als auch für die Judges natürlich schön ist, wenn ich hier nicht alleine bin. Von daher vielen Dank, dass ihr uns alle Gesellschaft leistet. Danke für eure Offenheit, für eure Interesse. Und ja, mal gucken, was es so weitergeht. I think we just need like 2 more minutes for the judges to arrive, and then we're good to go. Any questions? If you want to, I mean, Just stand around for a talk. Can you tell me where you're based? We are based in Canada. Okay. I am from the Netherlands. Okay, but you live here, right? Yes, I am. Yeah, cool. I just talked about that we have the rules and regulations and we have to live in the country for competing and everything. So yeah, it's really great to have you with us. Yeah, thank you. The rules made it very hard for me to compete. I've always been traveling around. Yeah. I never stayed for 2 years in one place, but finally we're here in Germany for longer than 2 years. So unlocked the ability to compete finally. This means that this is your first time competing? First time, yes. Hey! So we have a review. This is really, really nice. Nice to have you on stage. It's always a very nice experience. Even for the
first time and to have all the excitement, everything's new. It's very, very special. And it's really nice to have you on stage today. So let's keep an eye on the door so we can see when the judges will arrive. But I guess it won't take a long time because we're still on our schedule, which is actually pretty beautiful because it's not happening that often that we're like right on time. But today, the Great sun is shining German out. planning. Yeah, that's right. Great German timing. So we will wait for our judges. So just a few seconds until the Browns presentation starts. Yes, I can see some people coming from outside. But let's see. Oh, yes. There we go. Okay. Okay, guys. So let's give it up for our beautiful judges and welcome on stage Matthias, Nat, Kathleen, and I. Vater hat schon gemacht, das war für dich noch machen. Ja? Von mir ist das Ganze. Alles gleich machen. Jetzt weiter. Dear judges, welcome to Frankfurt. My name is Brandon. I'm from Basel, a coffee roastery in Hanover, which is owned by the coffee producers that are supplying the coffee. I've worked for over 10 years already in coffee at many different stages of the supply chain, and always I've been looking how to create more balance in coffee. Through our innovative business model, we have achieved that, so that the coffee producers can continue to benefit from all the value generated in coffee, even after export. Now, before I start, I'd like to clarify some details. I've already ground my coffee, I've preheated the water, and I've added my favorite filter. I've done this today to devote my full attention to you. The setup I have is the usual dripper with a Series Fast paper filter. The usual dripper is a dripper at 80-degree angle and these wide ridges. Now this angle, in combination with the ridges, help me to brew a very consistent cup of coffee. I'm now using the distributor tool. I have this printed next to my roaster, and it was provided by the people from UFO. This helps to snugly fit the paper filter into the dripper and take out the last bit of water. Now I will first explain my recipe to you. I'm using 15 grams of coffee and 240 grams of water. I've designed this recipe for balance. I'm using the 40-60 principle, of which the first 40% of the brew will dictate the balance between acidity and sweetness, and the last 60% will indicate the strength and intensity of the brew. Now this first 40% is split up in two pours. The first pour is the bloom. I will use 60 grams of water for the bloom
which will accentuate the acidity of this coffee. The bloom is done with water at 80 degrees. Then the second pour and all subsequent pours will be with water at 95 degrees. I will be reheating my water in the process. Now I would like to talk a little bit about the coffee I will brew for you today. This coffee is from Ethiopia, and it is from one of the producers that also own Coffee. So actually, the coffee I'm brewing right now, and that you will be drinking in a couple of minutes, is still owned by the producer. And she is here today. This is Hester. Together with her husband, David, they took over David's grandfather's farm only 4 years ago. And since then, they've been experimenting a lot. Their farm is called Beteluna. And when they took over the farm from David's grandfather, his last wish was for him, for the farm, to continue to be the heart of the community. That's why they call it Beteluna, which means home of coffee. The farm is located in Tefari in Sudan. And the process they use is a static cherry process. Now in this process, the coffee is freshly harvested and then first dried in the sun for 2 days. During these first 2 days, two things are happening simultaneously. First of all, the coffee is already fermenting, creating some fruity flavors and acids we will find later in the coffee. But more importantly, at this stage, the coffee is drying. It's exposed to the sun, and the humidity will go down. Now, instead of juicy cherries, after 2 days, we have cherries that are already slightly dried. After this first drying, the coffee is passed into barrels which are in an anaerobic environment. Now, here they will continue to ferment. However, the second fermentation, let's say, is at a much slower pace because the coffee has already lost most of its humidity and moisture available. The second fermentation happens for 4 days. After the second fermentation, the coffee is dried to a lower humidity of 11%, roasted and then shipped to our shared roastery in Hanoi. I roasted this coffee on a giesem, 15 kilos. Now giesem is from the Netherlands, just like me. So there's a little piece of my home in this coffee as well. Now even though it's a 15 kilo giesem, I've only used 6 kilos of coffee. I wanted to be able to create enough momentum for the coffee to be roasted rapidly. I roasted the coffee in 9.5 minutes, in which the last 30 seconds were the development phase. During this development phase, the coffee went from 197 degrees to 202 degrees. There was a difference of 5 degrees in only 30 seconds, which is quite rapid, but this has allowed me to create more acidity, to allow more acidity to be present in the coffee. Now, in a little bit, we will start talking about how this coffee tastes. Please turn around the paper in front of you. This is a tasting guide I have developed for our company, Paso Paso. Talking about coffee flavor can be quite complicated and hard, so I decided to structure it more. I structured talking about coffee surrounding 3 fundamental principles: sweetness, acidity, and mouthfeel. Now let's first talk about sweetness. For me, sweetness is like a complete quadrant, let's say, as you can see in front of you. You can elegant and light, or rich and heavy. Now this coffee starts off, especially not with a very elegant sweetness that has flavor notes of nougat and honey. What I love about sweetness and complex coffees that Hester and David have been able to create through their fermentation is that when it cools down, it becomes layered and it can travel across the sweetness spectrum
to a little bit more heavy and rich. When the coffee is cold, it has a richer sweetness with notes of coffee. Then let's talk about acidity. Acidity organically is present in coffee in many ways. It can be citric, tartaric, or malic acid, and many others. I figured if I can first identify the type of acidity, it will be more easily for me to connect the fruity notes to the coffee. Now this coffee has a citric acidity. The acidity evokes the flavor experience of green grapes. As the coffee cools down, the acidity will become more present. However, it remains the signature acidity taste of green grape and also becomes a little bit lemony. Now finally, the mouthfeel of this coffee. This coffee has a light mouthfeel. Mouthfeel is again a whole scale from light to heavy. This coffee, with the help of the stainless fast paper filters, has a silky mouthfeel. Now I will serve the coffee and ask you to take the aroma. The aroma will be like that of hot chocolate. And the final equation of this coffee is the aftertaste. It will have a sweet aftertaste of coffee. Finally, I have decided to serve this coffee in glasses. It really helps to bring forward an elegant character, and it also stands for the transparency our company is built on. After you've taken an aroma, please do be careful if the glasses may be a little bit hot. After you've taken the aroma, please allow the coffee to first cool for 5 minutes, as it layered in complex taste will become more noticeable as it cools down. Please enjoy the coffee. Bye. You said before that this was your first time competing in the championship. Yes. How did you feel? Felt good, yeah. Yeah? Not sure how much I should say. They're still listening. I felt good. Okay. Felt amazing. That's very Coffee is amazing. I can imagine that the coffee gets really amazing and your performance was really, really stuck. Thank you. I've had a lot of very good help. Yeah, thank you for thanks for coming on stage. Thank you. We will wait a few more seconds until the judges are done with their evaluation. We can have a little bit of private chat. Perfect. Without the judges listening. But yeah, as we heard before, there are many people competing again, and also some first competitors. So, Thank you. Thank you. thank you, judges. We will see you later on. Thank you. Okay, so I think, yeah, they're out of sight. How did it feel for you? Yeah, felt good. Felt pretty good, smooth flow. Now there's of course a million details you notice that are not as they are in training or supposed to be. But the coffee is incredibly consistent. The drippers are incredibly consistent. I have a lot of faith in the process, in my equipment, in myself as well. So yeah, I'm very happy. Yeah, you seem pretty chilled. This was actually really, really amazing to watch. From the outside. Yeah, from the outside, you were like really down. So that's good. Yeah, really, really amazing first time competing. Thank you. Thank you so much for being with us on stage again. And I will let you clean up your station now, and we will see each other later on. Perfect. Thank you. Thank you so much. A warm applause for Brian. So, und der Tag schreitet weiter voran. Es ist ein bisschen verrückt, wenn man sich jetzt überlegt, dass wir jetzt zu Competitor 15 kommen. Also wir haben heute schon ein Stückchen Weg hinter uns gelassen. Auf der Bühne steht jetzt gerade Nina, die sich vorbereitet und ganz fokussiert auf ihre Vorbereitung ist. Wie auch die anderen Teilnehmenden hat Nina jetzt 5 Minuten Zeit, um alles von ihrem kleinen Service-Wägelchen auf die Bühne zu bringen und sich vorzubereiten mit ihrem gesamten Equipment.
Wie ihr sehen könnt, passiert heute ganz schön viel. Dadurch, dass wir so viele Teilnehmende dieses Jahr am Start haben, muss ja alles ein bisschen zügig vonstatten gehen, aber bisher kommen wir sehr, sehr gut durch und sind sehr, sehr gute Zeit dran. Wir haben ja heute Abend auch noch eine kleine Verkündung vor uns. Das heißt, heute Abend werden wir alle erfahren, wer von den 21 Teilnehmenden denn morgen in der geheimen Compulsory Runde antreten darf. Für die, die vielleicht nicht ganz so firm sind, morgen findet hinter verschlossenen Türen die sogenannte Compulsory Round statt. Die zweite Runde des Brewers Cups. In dieser Runde bekommen alle Teilnehmenden denselben Kaffee, geröstet von unserem wunderbaren Partner Melita, präsentiert, wissen aber vorher nicht, was für ein Kaffee das ist und müssen alle in derselben Zeit den Kaffee nach bestem Wissen und Gewissen brühen. Und der wird dann von unserem wunderbaren Judges-Team, was ihr auch heute hier auf der Bühne mit seht, bewertet. Die Judges wissen dabei allerdings nicht, wer welche Klasse gebrüht hat. Das heißt, das Ganze findet blind statt und damit das auch möglichst fair ablaufen kann, findet das halt eben nicht mehr auf der offenen Bühne statt, sondern hinter verschlossenen Türen. Aber ihr sollt morgen nicht nervös gehen. Das heißt, wenn ihr morgen auch noch wieder auf dem Gelände seid und ihr habt ein bisschen mehr Lust daran, Teil von dem deutschen Brewers Cup zu sein und ein bisschen mehr zu erfahren, dann können wir euch sehr, sehr herzlich einladen. Um 12:30 Uhr und um 15 Uhr morgen findet ein Open Compulsory Service hier auf der Bühne statt, zusammen mit dem amtierenden deutschen Brewers Cup Champion Ludwig. Der wird uns morgen hier den Tag über Gesellschaft leisten und mit uns ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen, worauf es ankommt in dieser Compulsory Round, wie man sich darauf vorbereiten kann, wenn man gar nicht weiß, was denn da für ein Kaffee kommt und wie man dann auf einen Kaffee das möglichst beste Produkt denn herausholt. Ich gucke jetzt einmal gleich und riskieren gleich einmal einen Blick auf die Uhr und gucken mal, wie weit wir der Prep-Time-Gegner sind. Wahrscheinlich habt ihr noch ein kleines Momentchen Zeit, bis es hier losgeht für uns. Was sagt denn die Prep-Time so? Okay, Nina ist schon fertig und gut vorbereitet soweit und hat jetzt nochmal einen kleinen Moment durchzuatmen, sich gut vorzubereiten, sich einzustimmen auf, ich glaube, ihre erste Teilnahme, auf ihre erste Teilnahme hier beim Brewers Cup. Genauso die Brave hat aber auch, also eine zauberhafte Cocktailautorin, die sich das erste Mal sehr auf die Brustform wagt. Von daher allein das ist gleich schon mal ein extra Applaus wert. Und wir gucken mal, dass wir uns hier heute eine schöne Momente schaffen und eine gute Atmosphäre schaffen für einen schönen und fairen Wettbewerb. Genau. Judges müssen auch gleich schon soweit sein. Und in der Zwischenzeit können wir immer gerne mal zu unserem Partner von der Mittag gehen. Da wird heute im Laufe des Tages dann unsere Teilnehmer mit den Partys von der Competition auf. Und die könnt ihr dann gerne kalkulieren und auch gerne ihre Teilnehmer ein paar Fragen stellen. Als unsere Zeit auf der Bühne immer so ein wenig begrenzt. Aber privat ist natürlich alles ein bisschen besser als in Zeitintensiver. An dieser Stelle nochmal Danke an Melita, danke an unsere anderen wunderbaren Sponsoren, die uns unterstützen, danke an BWT, danke an Benfoot, danke an Barista Attitude, an Listen Weißer, an Probat, an Zimmelpack, an Thermoplan, danke an Aromatics, Radio, Onomat, an Leitholz und natürlich auch an Namen und auch an Eckby, die ganz neu in unserer Einstellung
braucht man, glaube ich, eine kleine Sekunde. Aber das liegt daran, dass geben wir ihr noch ein paar Sekunden Zeit, dann ist, glaube ich, auch unser Judges-Team komplett. Das wird sich jetzt nur um die Sekündchen handeln, um dann nochmal Zeit einmal final durchzuatmen. Und das sieht gut aus. Dann dürfen wir auf der Bühne begrüßen unser wunderbares Judges-Team. John, Raymond, Steffi und Kay.
very nice and enhanced flavors, which I'm going to be talking about in a second. So we can start with brewing, but before that, I use additional needles to evenly distribute my coffee. I'm going to be starting my first pour with 50 grams of water as my brewing phase to open up my flavors. I'm using two different kettles. One is Barista with Pastel, and the second one is just Fellow. At 40 seconds, I'm going to be adding water to reach 110 grams. All of it in small and circular motion. At 1 minute and 18, I will use another quart to reach 181. And for my last pour, I'm going to be using an essential pour to reach 150. To enhance all the flavors together and to create a nice balanced palate. My total brewing time was 2 minutes and 20 seconds. Now, I will give you a vessel, and I will really try to ask you to stir it 3 times to enhance the aroma. For the aroma, we can smell lavender, peaches, and banana. For the body, we're looking for peaches, flesh, raspberries, and sweet strawberries. For the aftertaste, it's apples,
balance between citric acidity and vanilla sweetness, and it also helps me to create this beautiful tea-like body you will get to experience in just a few moments. The one piece of equipment which has been with me on my whole journey is my Commandante hand grinder, and I also have it with me today. For today, I equipped it with a red fix add-on to enable more precise grinding and working. During my preparation, I found that this coffee performs better with a high extraction due to its very delicate character. And I achieved this by doing two things. First, I have a finer grind size of 49 micron, and by using the Orea dripper. The Orea dripper helps me with its steep walls to achieve a faster flow rate, even with that fine grind size. The other advantage of this brewer is its material. Plastic has good heat retention, so I won't lose so much energy from my coffee bag, giving me a more uniform extraction. Giving me a more uniform extraction. My water today, very important, is at 91 degrees for my first two pours and 87 degrees for my last two pours. This helps me to boost the citric acidity and the floral notes in the beginning of extraction, and it also helps me to create a beautiful, silky and coated mouthfeel in the latter part of brewing. For my water composition, I used Apex Labs to create the perfect mineral composition for this coffee. It has a total ppm of 108, and this helps me to boost the floral notes of jasmine even more. Today, I will aim for a total brewing time of 2 minutes 26. So let's start brewing. My recipe today is 15 grams of coffee with 240 grams of water, being a brew ratio of 1 to 16, which gives me high extraction and stronger flavors. I split up my brew into 4 pours, beginning with the 50 gram pour as my brew for 30 seconds, followed by 2 75 gram pours, 30 seconds apart, and I finish it off with a 40 gram pour at 1 minute 35. With this brew pattern, I achieve the best balance, which I mentioned earlier, between citric acidity and vanilla sweetness. Now that we already talked about flavor, I would like you to write down my flavor descriptions. Are you ready? In the aroma, it's medium intense, and you will find floral notes of jasmine. You will find green tea, and you will find hints of orange. The flavor when hot, it's also medium intense, and you will find soft berries like raspberry. You will find sweet citrus fruit like mandarin orange, and you will find the floral notes of jasmine. When warm, it's still medium intense, and you will find black tea, the mandarin orange that was turned into orange, and you will still find floral notes of jasmine. When cold, it gets more intense, and you will find floral notes of rose, and you will find orange, reminding me of orange juice. The aftertaste, it's long and sweet, and you will find lemon when hot, and as it cools, you will find orange and toffee. The acidity is medium high in the intensity, and it's a citric acidity all the way. And once it's warm, there will be also a tartaric acidity. The sweetness is also medium high due to its processing, and it's a vanilla-like sweetness when hot. And as it cools, you will also find a honey-like sweetness, reminding me of blossom honey. The mouthfeel is medium and tea-like when hot. And as it cools, it will become more silky and more coaty. I would now like you to assess the aroma straight from my cellar and swirl 3 times before releasing. Afterwards,
I will serve you my coffee in my coffee on my home room in the corner, but I would like you to wait until try it until I serve all for your food. Thank you. Julia. Julia. For me, a good cup of coffee is the perfect reason to share moments. Feeling well. And even though my role has changed in the past 3 years, and I don't take active part anymore, here we are. Seeing other people enjoying the coffee I brewed for them is one of my favorite things of being a barista and working in specialty. Here we are. So please, be my guest and enjoy together time. Wie schön. Was hat geklappt? Wie geht's dir? Ich bin erleichtert, kurze Aussetzer, aber Dein Schleimeffekt vom Herzen wahrscheinlich? viel Druck auf den Körper, wenn man sich Ja, selber auf jeden Fall. Klar. Ja. Und wie schön, dass du, habe ich das richtig verstanden, hast deine Tassen von zu Hause mitgenommen? Das sind die, mit denen ich morgens mein Körper zu Hause genieße. Du darfst einfach deinen Judges auf Wiedersehen sagen. Oder bis später irgendwie, ja? Thank you so much. Thank you, Judges. See you later on. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Also es sind Tassen von mir zu Hause. Schön. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch bei Günther Coffee Roasters. Ja, ich habe ein super Team auf jeden Fall, die mich sehr viel unterstützt haben in den letzten 2 Monaten. Ich will auch mega dankbar bin. Aber bis Stube der Champions. Ja, die Stube der Inspiration, hier teilzunehmen auf jeden Fall, Motivation. Wie schön. Das war deine Erstmeisterschaft, oder? Ja. Ja. Und wie fühlt sich das jetzt an? Gut, auf jeden Fall. Bevor es geschafft zu haben. Man macht sich extrem viel Druck in den Wochen davor, aber tatsächlich heute habe ich es gar nicht so krass gespürt. Ich glaube nicht, dass es die letzte war. Sehr gut. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und wie lange hast du dich jetzt darauf vorbereitet? Was würdest du sagen? So nach Kopenhagen irgendwo heute angefangen. Also 2 Monate. Okay. Das war sehr schön, dich hier auf der Bühne zu haben. Ganz, ganz lieben Dank für deine Premiere hier auf der SCA-Bühne, lieber Philipp. Nochmal einen ganz, ganz herzlichen Applaus für Philipp. Und vielen Dank. So, dann darfst du schon mal deine Stage langsam abbauen. Und ja, Günther Coffee Roasters, das darf man sich auf jeden Fall merken. Das ist wirklich eine kleine Stube der Champions. Sowohl unsere Cup-Tasting-Meisterin als auch ein Röstmeister, der sich da so hinter einem Mädchen versteckt, sind auch bei Günther Coffee Roasters und ist auf jeden Fall ein wunderbar herzlich schöner Ort mit ganz zauberhaften Menschen. Und ich muss sagen, dass ich es tatsächlich sehr, sehr schön finde, dass ich heute hier Claudia Competitors höre, dass sie ein wunderbares Team hatten und dass es halt wirklich um die Gemeinschaftserfahrung geht, um den gemeinsamen Erfolg und auch um den gemeinsamen Weg, bis man mal hier auf der Bühne steht. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Ich durfte vor 2 Jahren ja auch auf dieser Bühne stehen, als ich Konzept war bei Barista und hatte da auch ganz wunderbare Leute in meinem Team, die mich unterstützt haben und supportet haben. Und das gibt mir sehr, sehr viel Rückhalt und das erzeugt vor allem auch eine Bindung miteinander, was sehr, sehr schön ist, weil da
diese Kaffeeleidenschaft noch zu viel mehr wird und beschützt dann auch zu einer Freundschaft und einer zwischenmenschlichen Verbindung. Ja, jetzt wird es ein bisschen vom Thema abgewichen, aber das macht ja nichts. Daher nehme ich mich ja heute mal raus. Wenn ihr in der Zwischenzeit Lust habt, die Kaffees, die wir hier gebrüht bekommen, auch mal zu probieren, dann habt ihr da die Möglichkeit, so am Literstand stehen unsere Kaffeefahrzeuge den ganzen Tag quasi wild wechseln und blühen für euch ihre Kaffees auf. Ich kann euch ganz, ganz herzlich dazu einladen, einfach mal dahin zu gehen und euch durchzuprobieren. Die Kaffees, die für diese Competition verwendet werden, sind oft Kaffees, die es so gar nicht zu kaufen gibt oder wenn man so in der Menge, dass man da sehr, sehr schnell rankommt. Von daher nutzt gerne die Möglichkeit, fragt einfach Wettkampf, Lichterträger und genießt das, was euch entgegenkommt. Wir sehen jetzt hier auch den Kurs, das ist eine Vorbereitungszeit und lasst euch konzentriert sein, Vorbereitungszeit durchleben, ohne dass er abgelenkt wird und verwundert ist. Ich frage jetzt einmal unsere Zauberer Volunteers, wie das denn zeitmäßig aussieht, aber wir sind, glaube ich, auch beschäftigt. Es wird auch das immer wieder ein bisschen spontan sein und ein bisschen improvisieren, ist tatsächlich zwischenzeitlich auch ganz gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wer gerade hinten an der Yoga ist. Ich glaube, ja, perfekt. Sollte schon voll rum. Wunderbar. Das heißt, da können wir gleich gerne mal gehen, aber natürlich erst nach der Performance. Ja, aber auch ein paar Minuten, glaube ich, Zeit hat. Aber natürlich pünktlich ein Auto ist. Das ist wirklich verrückt. Also ich hätte heute Morgen nicht gedacht, dass wir hier so zügig und auf die Minute genau durchkommen. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Viertel nach 3 ungefähr. Und wie ist es? Ah ja, 20 nach 3. Wir sind immer noch tatsächlich perfekt in der Zeit. Und freuen uns jetzt gleich, wenn Kurs uns. Aber wir müssen ja natürlich noch auf unsere wunderbaren Judges warten, die sich noch ein bisschen Zeit lassen. Worauf soll ich mich zu früh freuen? Ich gebe auch noch mein Bestes. Ah ja, davon bin ich ausgegangen. Ah ja, das kann ich hören. Also bisher sind die Judges sogar pünktlich gewesen. Wir sind hier nur einfach zu früh. Aber es ist wirklich nur noch 1 Minute Stage-Time? Ja. Ja. 21. Er hätte das heute Morgen gemacht. Ich weiß noch, als ich Kurs heute Morgen getroffen habe, und ich muss dann zu mir meinen, ich kann das so spät haben. Und jetzt ist man noch schneller gehabt. Was ja auch ganz schön ist. Du bist schon durch mit deinem Verkleiden. Das ist alles sehr. Ja, das sieht alles sehr gut aus, sehr gut vorbereitet. Und du wirkst sehr gespannt. Deutsch. Ja. Ja. Butterflies oder Butterflies. Ja, das gehört auch dazu. Das gehört dazu. Und die Shaky Hands. Aber das. Also deine Hände sehen noch sehr ruhig aus. Wenn die nachher schlägt, dann weiß ich Bescheid. Ja. Wunderbar. So, das sieht alles schon herrlich aus. Außen auch. Ist der Sound so okay? Auch für TikTok? Ja, ich glaube, sehr klar. So, die Chance wird ergriffen, alle Daten nochmal raus, um kurz einmal die Luft zu machen und vielleicht noch einen letzten Sonnenstrahl, um sie ja abzugeben. Aber das ist ganz süß, wir haben nämlich alle Teilchen bekommen
genau draufsteht. Wir haben exakt gerade die 3 Minuten Zeit. Wer auf meinem Zettel steht, ja, was steht da? Pause for breath. Also genau die 3 Minuten, die wir jetzt zum Atmen brauchen, haben wir gerade Zeit. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, die 3 Minuten sind meistens das erste Mal, wenn es höher steht und man denkt so, jetzt geht's gleich los. Aber bei uns sieht noch alles gut aus. Wunderbar. Da kommen ganz viele Leute reingerannt. Das sieht sogar nach unserem Platz aus. Das ist ja wunderbar. Perfekt, jetzt sind sie auch bereit. Ich glaube schon. Dann begrüßen wir jetzt auf der Bühne unsere wunderbaren Judges. Wir haben Katrin, Matt, Matthias und Alex. Und Bühnenfrei für Urs. Okay, judges, you can hear me loud and clear? You're feeling relaxed? Perfect. You're ready? And judge, you ready? Can I have your music, please? Wait a second for the music. If no one will without, that's no problem. Let's try one more and then off. Kein Problem. Dann gerne mit Musik. Okay. Let's do it auch nicht? That's okay for you. Okay. Perfect. If you're ready, everything's ready. Time. Hello judges and welcome. My name is Urs and today I want to show you my perspective on the Brewers Cup as a non-professional. My personal path, my ups and downs to a great cup of coffee. You know, in recent years I watched all those coffee professionals performing on stage and I just assumed that they know everything about coffee in general, about their specific brewing method, and that the coffees that they serve were indeed the best ones that the judges ever had in their lives. So how could I, as a small hobby brewer, be here on stage with a similar confidence and tell you that my method of brewing is in fact the best one for this specific bean? My answer to this was trial and error, making mistakes and trusting my own assessment to my decisions. And the first decision I had to make was the choice of coffee. I was lucky enough to be offered 7 different coffees from Nicaragua, and I was immediately intrigued by this one, the Kenya, because it's a fascinating combination of variety, of soil, and of processing. The variety is a mix of SL28, SL34, and Bacha. And as is typical for those Kenyan varieties, this will bring you an amazing acidity. The owner of the farm, Phil, brought the seeds from Kenya all the way to Nicaragua, to his farm Tincavica in the north. And the plants grow on 1,600 meters above sea level, which is just as high as you can get in Nicaragua. This forms a specific microclimate, making the beans encounter hot days and cold nights, similar to much higher elevations in other countries. This lets the beans grow slow and dense, and you will taste this density and enhance the complexity in the cup, different kinds of acidity, and a beautiful flavor change from coffee to coffee. And last but not least, there's the processing. It was done by the generous Tim Willens and his team of dealers in the town of Monsanto, 900 meters down the mountain. And it's a semi-carbonic maceration, which means that the beans were fermented in a tank over the course of 6 days. And due to the natural buildup of CO2, the air inside the tank gradually changes from oxygen-rich to oxygen-poor. This not only enhances the clarity of your cup, but will also bring you this boozy sweetness. Now those 3 factors that I just told you about make the choice of coffee pretty easy for me.
The next decision I had to make was the roasting. And I had to change the roast profile in my competitive now 28 times before I found out by trial and error that roasting it for 7 minutes to an in temperature of 209 degrees Celsius makes the three factors that I just told you about shine and harmony. Hotter end temperatures were too bitter, and colder end temperatures made the acidity unpleasantly high. And I was unhappy with my coffee for 5 days straight before I found out that this coffee only made flavor after roasting the sweetness profile. And the sweet spot for balance of sweetness and acidity is also 5 days after roasting, which is of course today. For my recipe, I'm using 60 grams of coffee to 250 grams of water. And it's incredibly hard to taste the 1 gram difference on a repetitive basis in blind tasting. What I can tell you by trial and error is that 2 grams of coffee more lead to an astringency in the cup, and 2 grams of coffee less just dilutes the intensity of the cup too much. So this ratio of 1 to 15.6 brings you the most intense cup without turning astringent. Now for my water, I mix it myself to a TDS of 18 ppm with a carbonic hardness of 20 to not buffer the acidity too much, and with a general hardness of 60 for a balanced flavor extraction of the fruited flavors. The first pool, 50 grams each, is at 93 degrees Celsius, which is again the sweet spot by trial and error. Hotter water temperatures were lacking the acidity, and colder water temperatures were lacking the great sweetness of the coffee. The next two pools, about 100 grams each, are at 91 and 90 degrees Celsius. This natural decrease in water temperature mutes the bitterness that the cup showed when I let the temperature sink. And out of all the brewers that I tried, the Oreo before took this coffee to the next level. Because the steep walls, the big filtered water brewer, combined with the secret glass paper, just makes the water flow so fast that it emphasizes the secret quality of this coffee. And it can grind fat, which means that the coffee will be sweeter and more round when cold. And speaking of cold, the coffee cools down to drinkable temperature for you guys. I will tell you about my distributors, so please stay ready to read. In the aroma, you will find a floral note that is right between rose and hibiscus. Also amaretto and cacao. In the flavor, you will find lemon, hibiscus, marzipan, and cherry. When warm, again hibiscus, blood orange, and when cold, lemon candy, blood orange, and white wine. The aftertaste is a medium intensity blend, and you will taste when hot the aftertaste of cacao nuts and rum. When medium, grapefruit and red wine. And when cold, the aftertaste is white wine. The acidity of this coffee is medium-high in all three temperature states. And you will find in all three stages a clear citric acidity and a more subtle lactic acidity. And when cold, also sparkling acidity.
medium high in all the temperature stages. And reminds me of rum when hot and warm. And when cold, reminds me of lemon candy. And the mouthfeel is velvety and magic. When warm, it smells tea-like and reminds me of the tannins of high-quality red wine. And when cold, it smells really round and smooth. I may now ask you to evaluate the aroma directly from the decanter, zoom in 5 times because this brings all the floral notes. And please wait for the full evaluation until I call my time. This one's for you, big enjoy. That's for you, big enjoy. And this one's for you, big enjoy. I'll be right back. May I? This was my personal path, my up and down to an amazing cup of coffee. This one's for you, if you enjoy. May I? And I encourage you and myself and everybody who listens to make mistakes and to learn from them and to trust and enjoy this process of trial and error. This one's for you, please enjoy. May I? I'm deeply grateful for sharing this amazing coffee with you. Thank you so much for spending this moment with me. This one's for you, please enjoy. It's time. Vielen Dank, thank you so much. Thank you so much. Dankeschön an unsere Judges. Die sind ja alle gleich spielen. Ja? Und jetzt haben wir also noch ein kleines Momentchen Zeit. Was für ein schöner Anspruch in deiner Performance. Macht Fehler, geht raus und dadurch lernt man es. Nicht kann man nur das Schönste machen. Genau der gleiche Grund, weshalb ich zu Hause teilweise nicht so viel Spaß hatte. Weil ich dachte, es gibt zu viel neue Abend, zu viel, was man irgendwie machen kann. Ich will das ausprobieren, ich will das ausprobieren. Und so musste ich aber irgendwann mal so machen und sagen, ich muss mal meiner Zunge vertrauen und sagen, hey, ich schmecke das und andere schmeckt nicht so gut, aber ich halte mich dafür. Und alle Variable ausschließen, das schmeckt mir besser als das andere, ich halte mich dafür. Und so war das wirklich so ein Trial and Error Process zu diesem Kaffee, der jetzt auf der Bühne steht. Ja, du hast sehr sicher gewirkt in deinem Sein und in deiner Präsentation. Alles fake. Das macht ja nichts. Nee, das zuerst mal aus. Aber was da von außen lernen wir nicht zu schauen. Das ist auf jeden Fall ein schöner Angang auch, der dich wahrscheinlich auch in deinen Schaffungsprozessen intensiv begleitet hat, das Fehler machen und dann daraus wieder entscheiden. Intensiv begleitet, ja. Ständig. Ja, weil dadurch kommst du ja zu einem Ergebnis. Horst, das war sehr, sehr schön mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und deine Performance. Wir freuen uns auf das Weitere, was da kommt. Und wir sehen uns später. Ein kleiner Applaus nochmal für Horst. So, und es geht hier fleißig voran.
und jetzt so langsam seine kleine Station ready macht für seine Präsentation. Wir neigen uns jetzt natürlich auch so langsam dem Ende dieses Tages zu. Wir haben jetzt noch insgesamt 4 Competitor, die uns heute noch ein bisschen teilhaben lassen an ihrer Reise von Try and Error, wie Urs das eben so schön sagte. Und daran dürfen wir jetzt noch ein bisschen teilhaben. Von daher sind wir sehr gespannt, was jetzt Niklas für uns vorbereitet, aber er ist ein kleiner Wiederholungstäter, wie Urs auch, ist auch Niklas schon häufiger bei den Meisterschaften angetreten, sogar nicht in einer Disziplin, sondern sogar in mehreren. Auch da also wieder ein großes Kaffeewissen in vielen verschiedenen Bereichen, in vielen verschiedenen Meisterschaften, von denen wir sicherlich nur lernen können. So, und wenn das alles auch so weitergeht, wie das der Zeitplan für uns vorsieht, dürfen wir uns sogar auch schon auf ein relativ baldiges Announcement freuen. Unser kleiner Zeitplan sagt, so circa gegen 5:30 kommen wir dann mit den Ergebnissen. Das heißt, wer von unseren heutigen 21 Teilnehmern morgen in unsere Compulsory Round kommt. Die Compulsory Round ist quasi ein sogenanntes, wie schreibt man das am besten? Eine Live-Verkostung von Kaffees, wobei alle Teilnehmenden in der Zeitrunde denselben Kaffee zur Verfügung gestellt bekommen, den sie aber vorher noch gar nicht kennen und dann nach bestem Wissen für unsere Judges aufnehmen. Dabei sehen die Judges aber nicht, wer welche Klasse Kaffee zubereitet hat. Weshalb das Ganze auch hinter verschlossenen Türen stattfindet, sodass wir das als Außen nicht kontrollieren können. Wir werden hier aber trotzdem morgen nicht vor einer blinden oder leeren Bühne stehen, sondern wir haben morgen hier unseren noch amtierenden Brewers Cup Champion zu Gast. Der liebe Ludwig wird zusammen mit mir morgen um 12:30 Uhr und um 15 Uhr eine kleine Einführung in den Compulsory Service machen. Das heißt, ihr seid da herzlich eingeladen, morgen in den 2 Terminen vorbeizuschauen und uns Gesellschaft zu leisten. Ludwig wird auf jeden Fall kostenfreie Zeit und uns teilen, wie das denn so abläuft im Compulsory Service, wie man sich darauf am besten vorbereiten kann, was vielleicht so ein paar nützliche Do's und Don'ts sind, auf die man achten sollte und die einem das Competition-Leben vielleicht ein wenig leichter gestalten. Dann lohnt es sich also auf jeden Fall morgen vorbeizukommen. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Heute haben wir erstmal noch 4 wunderbare Teilnehmer vor uns, die sicherlich einiges Spannendes noch für uns vorbereitet haben. Ich werfe einen Blick zu unseren zauberhaften Volunteers. Was sagt denn die Zeit? Wunderbar. Andy sagt mir, die Prep-Time ist gleich rum. Die Klasse sieht aber auch schon ready aus. Und dann warten wir gleich auch nur noch auf unsere Judges, ob die uns halt geschafft haben. Und wenn ihr zwischendurch mal Lust habt, einen Kaffee zu probieren, den wir hier heute auf der Stage gebrüht haben, beziehungsweise verzaubert und Competitors, dann dürft ihr gerne bei unserem Kollegen von Milita vorbeischauen. Da stehen immer abwechselnd unsere zauberhaften Teilnehmer, die für euch mal ihre Kaffees aufrühren und die ihr dann gerne probieren dürft und mit denen ihr natürlich auch ein bisschen sprechen dürft. Und sie mal nach ihren kleinen Insights fragen könnt, was sie denn vielleicht als besonders schwierig oder aber auch besonders schön während ihrer persönlichen Competition-Reise erfahren haben. So, ich werfe mal einen Blick auf unsere Uhr. Ich glaube, es geht schon fast wieder weiter. Da sind wir jetzt so circa in einer Minute auch bereit, dafür, dass es weitergeht. Das heißt nicht, dass wir eine Stunde Zeit zu durchatmen und ein bisschen anzukommen.
runter zu laufen. Und sind wir gleich gespannt, wie es hier weitergeht. Ne? Judges machen sich auf jeden Fall schon auf den Weg. Ich sehe sie schon zuschreiten. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich in den letzten Sekündchen, bevor es hier losgeht. Das ist ziemlich wunderbar. So, das sieht wunderbar aus. Ich sehe so ziemlich alle, die ich sehen muss. Ich warte noch auf ein fröhliches Signal. Ich sehe ein fröhliches Signal und ich begrüße auf der Bühne unsere wundervollen Judges Faye, Steffi, Raymond und John. Und ein herzlichen Applaus für Niklas. Thank you. Yes, I already prepared here for the hot one and cold water. Okay, can I have a technical soundcheck for my music, please? And is it possible to lower down the volume, please, on the microphone? No, the microphone, a bit down. Yes. Okay. You can play the beginning. Hi, hello judges and welcome. My name is Niklas and today I want to present you the recipe Push My Boundaries as a barista to create my ideal cup of coffee by exploring on every possible variable to as a journey of the self-challenge. Now, please do not rush to write down the information as everything is written down on your presentation cards. You can take them with the backstage data and rely on the information. Now, so please relax and enjoy the presentation. The coffee I selected for you today is a natural Panama Geisha brewed by Edwin Rodrigo from Santa Maria Coffee Estates, located in the beautiful region of Volcan, Panama, and grown at 1800 meters. Edwin came up with an innovative processing method. He called the Hidradao. He applied a 1 week anaerobic fermentation during the 3 weeks of drying phase of the spatial units on African beds to highlight the fruitiness and the sweetness of the coffee. This coffee truly amazed me, and I wanted to explore every possible variable as a self-challenge for serving you today the best coffee experience. I roasted my coffee judges 4 days ago in Cava with 2 different roasting profiles. The first batch was 70% of development time, giving my coffee more clarity, complexity, and floral notes. While the second batch, I roasted 40% of development time, highlighting the sweetness and giving a better mouthfeel and aftertaste from my coffee. I roasted with a medium roast with Acron 18. I decided to use 2 different grinders for my coffee. The first batch I grinded on my Kino grinder, contributing to more flavor complexity in the brewing vessel. And the second batch with my Easy Pressing CP6 grinder that highlights the sweetness part of the brew. I decided for a blend of 60% of the first batch and 40% of the second batch, which is 12 grams and 8 grams
accordingly to produce a harmonious and well-balanced structured cup of coffee. My recipe will be 20 grams of coffee in a brewing ratio of 1 to 40 and 280 ml of water to make sure I could achieve a high intensity in a structured cup of coffee. Now, the brewing method I decided to use is the stainless steel RB60, giving my brew the best heat transfer while having more clarity in my coffee. For my brewing water, I'm using two temperatures with two different TS, 90 degrees with 20 ppm and 96 degrees with 60 ppm. I crafted my brewing water using cool water with the combination of magnesium and sodium bicarbonate, which will enhance the clarity, the sweetness, and the mouthfeel of my coffee. For the blooming part, judges, I will be brewing 50 ml of the 90-degree water to extract and preserve the most volatile organic compounds, highlighting the aroma of my coffee. For the second pour, I will be pouring 80 ml of the 96-degree water to highlight the vibrance and the liveliness of the acidity of my coffee. And the third pour, I will be pouring 100 ml to make shine the sweetness and the flavors of my coffee, and for giving you a cup of coffee with high intensity, high clarity, and with high sweetness. My last pour, I will be pouring 50 ml of the 90-degree water again to reduce the risk of over-extracting the coffee by giving you a juicy and syrupy cup with numerous sweetness and aftertaste. I'm using Siebert's fast filter paper as a tiny permeable, allowing my coffee to pass through quicker by having a high extraction brew. And my total brewing time judges will be around 2 minutes and 15 seconds. Now I will start with the brewing, and I ask you to take notes for the flavors for the descriptions. For aroma judges, you will get strawberry, rose, jasmine, and red tea. For the flavor, at the hot state, we will have strawberry juice, jasmine, rose, and red tea. At the warm state, you will get raspberry, honey, and lavender. And as the coffee cools down, you will have raspberry, honey, and red tea. For the aroma I observed for the aftertaste of my coffee, you will have a lingering honey-like sweetness from top to bottom. At the hot split, you will have strawberry. At the warm state, raspberry. And as the coffee cools down, raspberry is actually good. For the acidity of my coffee, it ranges from hot to cold, medium intensity. At the hot state, we have strawberry and raspberry. At the warm state, we will get raspberry and passion fruit. And as the coffee cools down, we will have raspberry with lime. For the sweetness of my coffee, it will be of medium high intensity from hot to cold. At the hot state, we have strawberry. At the warm state, raspberry jam with honey. And as the coffee cools down, we will have passion fruit with honey.
So judges, the coffee is ready, and I'm really excited to serve you this amazing coffee. Now, whatever making the aroma, I ask you to kindly serve the server for 3 times and take at least 2 deep sniffs directly from the craft. Ready? This is the aroma. Now judges, evaluating my coffee kindly to bring directly to the cup. For evaluating the safety of my coffee, I ask you to drink from a thinner rim part of the cup that is 1 cup with 1 square. And the other components from the thicker rim part of the cup with wedges with the 2 squares. This coffee is truly amazing. And these cups will enhance the experience by highlighting the aroma, the sweetness, and the mouthfeel of my coffee. This is right. Judges, this journey of self-judging, pushing my own boundaries, showed me how important it is to step out of your comfort zone and be brave enough to explore new possibilities of brewing coffee. By improving practices, combining knowledge, and sometimes just changing the perspective on little things, I truly believe we're able to improve not only the coffee, but also becoming a better version of ourselves and shining bright like a diamond. Time! Applaus für Niklas! Wunderbar, du darfst gerne zu mir kommen. Niklas, du darfst gerne einmal zu mir. Wunderbar. Na, wie geht's dir? Bist du zufrieden? Ja? Wunderbar, wir geben den Judges einen kurzen Moment Zeit, dass sie evaluieren können. Und dann kannst du einmal Deutsches sagen. Wunderbar. Wie geht's dir nach deiner Performance? Ja, ganz gut. Ja? Ja? Wunderbar. Sehr schön. Was war denn dein größtes Learning jetzt während der Zeit, wo du dich vorbereitet hast? Ich würde sagen, dass man doch vorbereitet sein muss und alles normal sein muss. Also auch die Sachen, die passieren können. Zum Beispiel Kaffee funktioniert nicht, wenn man auf der Stadt reist oder irgendwas. Und man ist immer weggefahren. Und immer alles doppelt bleibt, was geht auf jeden Fall auf der Checkkarte. Ja, auf jeden Fall. Und seine Reste dabei hat. Ja. Wahnsinn. Aber das heißt ja nicht, du bist ja jetzt auch direkt dabei, ne? Ja. Ja. Gestern Abend haben wir einen Blick oder so. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank für das. Vielen Dank für deine Performance. Vielen Dank für deine Zeit. Ein warmer Applaus für Niklas und deine wunderbare Performance. Dankeschön. So, dann geht es jetzt nach Niklas Performance weiter, gleich einmal mit David. Der ist auch schon in seiner Vorbereitung. Und ja, Niklas hat das ganz richtig gesagt. Man muss immer sehr, sehr gut vorbereitet sein, auch meistens für das Unerwartbare, was da immer noch so passieren kann in jeder Competition. Da gibt es natürlich immer viele verschiedene Herangehensweisen. Manche rösten den
Kaffee erst am Abend vorher, wie wir gerade von Niklas gehört haben, manche das liegen schon 2 Wochen vorher. Das ist natürlich alles den Kandidaten selber überlassen. Da müssen sie selber am besten wissen und entscheiden, was sie denken, wie der Kaffee natürlich am längsten scheinen kann. Sehr schön gesagt von Niklas, Shine Bright Like a Diamond. Darum geht es ja letztendlich auch. Sowohl den Kaffee als auch im besten Fall sich selber scheinen zu lassen. Und da haben wir ja heute auch jeden Jahr einige schöne Sternmomente gesehen bei unseren wunderbaren Teilnehmerinnen, die sich heute ja alles schon auf die Bühne gestellt haben, was immer eine ganz, ganz große Herausforderung ist, die auch immer sehr, sehr viel Mut erfordert. Also von daher können wir schon mal allen Teilnehmenden sehr, sehr dankbar sein, dass sie den Mut gefunden haben. Ich sehe da vorne einmal Stefan, der gerade den Mund voll hat und denkt, was ich Alter noch was an. Das tue ich aber trotzdem, kommt mal rein zu mir und sagt mir doch mal als Teilnehmer, der vor 2-3 Stündchen auf der Bühne stand, wie es dir jetzt so im Nachhinein geht. Sehr befreit. Entspannt. Gegrüßt. Nee, also, mich kein Präsentation gehabt. Fühle mich wohl damit. Bin auch froh, dass ich zu Hause bin. Was würdest du sagen, wenn du jetzt auch mal antreten würdest, was würdest du vielleicht anders machen? Nicht viel. Irgendwie die Nacht vorher jetzt Essen schlafen, weil ich weiß, nichts wird so heiß gegessen wie Ja, absolut, das stimmt. Das haben wir beide, glaube ich, auch schon häufiger zusammen erlebt, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Stefan war jetzt mittlerweile mehrere Competitions. Der zauberhafte Mann hinter meinem Kaffee, der meinen Kaffee geröstet hat und dafür gesorgt hat, dass man aus dem Kaffee das Beste rausholen konnte. Und heute stand sie selber auf der Bühne, zum ersten Mal auf der Bussen. Und finde ich toll, dass du dabei warst und dass du wirklich dieser neuen Herausforderung als selber Teilnehmer und nicht nur als Coach, Mentor und Röster gestellt hast, sondern jetzt auch in die aktive, auf der Bühne bist. Das ist ganz, ganz toll. Hat auch Spaß gemacht bisher. Ganz gut gemacht. Sind schon alle gespannt, wie der Ergebnisse werden und was gespannt wird. Genau. Das wäre gerne morgen. Ja, morgen geht es nämlich hier alles weiter mit der Compulsory Round. Für die, die neu dazugekommen sind, morgen findet die Compulsory Round quasi hinter verschlossenen Türen statt. Aber wir werden hier ein kleines Event haben, zusammen mit Luftfahrt, der aktive deutsche Kurschamp wird uns um 12 Uhr und 15.30 Uhr hier auf der Bühne unterstützen und uns ein bisschen was von seinen persönlichen Erfahrungen berichten und uns ein bisschen weiter in das Thema Compulsory Service, was passiert denn da eigentlich, wenn wir hier alle nicht zugucken dürfen, einführen. Genau. Nochmal für die neu da sind. Mein Name ist Kathi, ich bin sehr, sehr happy, dass ich heute alles moderieren darf und euch durch diesen Tag oder Tag 1 hier vom Brewers Cup führen darf. Wenn ihr zwischenzeitlich Lust auf ein bisschen Kaffee habt, könnt ihr immer gerne zu mir Mittag, da heute tagsüber alle Competitor und ihre Kaffee auch. Und immer von David, der mittlerweile auch schon seine Prep-Time abgeschlossen hat und so ganz gut aufgestellt aussieht und auch ready ist und sehr entspannt wird. Und jetzt warten wir eigentlich nur auf unsere Judges, die sicherlich auch gleich hier durch die Tür kommen werden. Und dann ist es tatsächlich für unser Judges-Team Nummer 1 auch schon der letzte Brewers Cup. Das heißt, für Aspen, Jans, Thomas und Tim ist David gleich einmal der letzte Competitor für heute. So, only for judges team number 1, you're the last competitor of the day. We will take that as a good omen for you today. And just wait a few more minutes for the judges. Just so you know, I'm switching the language because David gets more
So we will switch the language again and enjoy soon David's beautiful presentation. And I can see beautiful judges team number 1 for their last competitor of today. So give a warm applause. The last for today for Aspen, Yanis, Thomas, and Tim. And David, the stage is yours. Yes. Walk. This is. You should check this. Can you make it really loud? You should what? Louder. Look, vision. Yeah, that's right. Yeah, can you play this? Berapa judges? You all ready? You ready? Time. Over the last few years, the specialty coffee industry has experienced a rapid growth by experiencing new varieties, processing methods, and innovation. But today, I'm going to speak about something fundamental to the very essence of coffee quality: the terroir. The terroir can be described as the soul of the land described in the cup. It is the environmental factor when coffee is grown that gives distinct flavor characteristics unique to its origin. When considering terroir, we consider 3 primary factors: altitude, climate, and soil. Janice, I'm super excited to invite you today to explore how terroir impacts quality. And the coffee I'm using today is a geisha variety from Jamaican Savage Farm in Canada. Canada is located at 1900 to 2000 meters. At this elevation, the temperature is cooler, with an average of 70 degrees, allowing for slower bean maturation. The prolonged maturation period leads to a denser bean with more concentrated sugars and acid, enhancing the complexity and brightness in the cup. And the geisha variety benefit immensely from this high altitude condition, resulting in refined acidity and pronounced floral aroma. And the climate. Climate is the heartbeat of the terroir. Surrounded by the rainforest, Canada is covered by cloud for most of the years, creating a microclimate that is marked with consistent pattern of hot days and cold nights, well-distributed rainfall, and stable humidity. These are the perfect conditions for coffee cultivation. And the third factor is the soil. The soil is the foundation of plant nutrition. In the Falkland region, the volcanic soil is rich in minerals. These soils are often deep and well drained, allowing the roots of the plants to access all the essential nutrients, contributing to the nuances and intimate flavors in my coffee collection. Now, Jamison really understands this terroir and chooses to process his coffee with a hybrid approach, starting with a making process and finishing with wash. What it does is not only enhances the nuances from the terroir, but also brings out the beautiful floral aroma that we all love in geisha. Right, I'll start with preparing my brew, and I'll keep on explaining my approach as I do so. Today I'm using a distribution tool. The firing needles here helps me to distribute the coffee evenly and create air pockets, allowing the water to penetrate fast and deep into my coffee bed during the brewing, so that I can extract all the beautiful aromatics. I pre-ground this coffee today with Comandante hand grinder.
and 750 microns. With this grinder, I can achieve an even grind distribution that leads to even extraction. Now, this coffee is unique and requires a different roasting approach. I roasted this coffee 5 years ago in a hot air roaster for 6 minutes and 35 seconds, which gives me about 10.5 capital time ratio. Today I'm using the metal 260 with a Cibales paper. I find that the shape and the feel of these brewers helps me with the flavor clarity, brings out the beautiful jasmine note from this coffee. And Cibales paper offers me a faster flow rate, allowing me to grind slightly finer while avoiding doggy and bitterness from over extraction. Now, the altitude is very important. This altitude gives this coffee a beautiful aromatic, and I need to find ways how to capture this aromatic today. I can do that by using a compound chilling techniques with Maragon. The frozen roast here really helps to capture the volatile compound that would otherwise be lost during the first 30% of my meal. My recipe today is 13.5 grams of coffee with 220 minutes of water in 2 minutes and 40 seconds. I divide the water into 4 pours, allowing it to drain through on each pour to enhance the clarity in my cup. Now, this coffee needs a unique approach to water. Just as the soil is rich in minerals, I customize my water with an equal balance of magnesium and calcium to enhance the complexity and nuances of the color. The first kettle I use is set at 92 degrees. Using this temperature at the start really helps to bring out the delicate tea-like body. And the second temperature is set at 88 degrees. I find the lower temperature really helps with sweetness and balance in my cup. Now judges, let's get into the flavors. First try almond flowing. For the aroma, you'll find a medium intensity or florality, like jasmine and orange blossom. The flavor has medium intensity. When it's hot, it's like strawberry, jasmine, and raspberry. The terroir is really shining from warm to cold. You find a beautiful jasmine aroma throughout. At warm stage, the raspberry develops into tangerine orange. And when it's cool, you'll find white peaches and jasmine. The aftertaste is medium with delicate but distinct jasmine and white sugars. The acidity has a medium intensity. When it's hot, it has citric quality like raspberry. When it's warm, it has a malic and citric quality like orange. When it's cool, it becomes really juicy. The mouthfeel is has a medium intensity throughout this whole stages with silky and tea-like character. When it's really cold, it becomes really juicy. Judges,
Today I'm using an aerator with my server. I find that using an aerator really helps. It opens up the breathing or the nuances of the air. Please assess directly the aroma from the craft and give it a quick swirl just before your assessment. And enjoy the beautiful floral notes. Orange water. Just do it. Just do it. You guys know? Judges, for the flavors, I would like you to assess directly from the cup button. But please wait for the moment. So, to sum it up, despite all the improvement that we made in this special quality, I realized that understanding its power is the key to improve the quality. And I believe with the choices I make today in my brewing, I can express the true demand of taking the lever and expressing the quality. Thank you so much, and that's my time. Thank you so much for your presentation. Thank you. How are you feeling? I'm feeling satisfied. I'm very happy. Yes. Yeah, that's a good feeling of the Absolutely. Most of the time people are like, oh, I don't know. So Yeah. satisfied is a really nice emotion to have like right after your presentation. Absolutely. We tasted the coffee today. Coffee tastes very good. So I'm quite happy. And I hope the taste can also taste what I'm tasting. Yeah, really nice. We will say goodbye to your judges in a few Yes. seconds. Absolutely. And then we will have some time to chat. Okay. Thank you. Thank you for your time. Thank you for your time. Thank you for your time. Thank you. Alright, David. So, you're like, oh wow, this guy just like hit exactly in the 10 minutes mark. Like right on time. Good figure. What was the hardest challenge for you, like on your journey to be here on stage today? What would you say was the hardest part? So this coffee is very unique. So one slight changes in temperature gives you different result. To lock it in the roast profile and the recipe, I think the recipe I've done it this morning. And this is going to all of this I think that will be the hardest. Okay. Yeah. And the getting the coffee is quite late. I got this coffee last year. But was this your first time of meeting? This is my first time to it. Oh, okay. Another first time. First So time. we have, I think that we have some people who are competing for like over and over again. We also have some people who are competing for the first time. Yeah, really nice to see you on stage again. Congrats again on your presentation and also on hitting like exactly the 10 minutes. So, yeah, we will see each other later on. And yeah, celebrate yourself. And again, a warm applause for David. Ja, wie wir das jetzt schon gehört haben, David war jetzt quasi einer unserer letzten competenden Personen für heute. Das heißt, unser erstes Judges-Team hat es für heute schon geschafft und ist jetzt schon durch mit unseren Competitors. Zwei fehlen uns heute noch. Wir haben jetzt als nächstes Isabella, die sich gerade schon vorbereitet. You can just go on a little bit. Genau. Und zwei fehlen uns jetzt noch für heute. Und dann machen wir
wir alle 21 wunderbaren Menschen, die sich dieses Jahr der Herausforderung Brewers Cup gestellt haben, gesehen und bewundern dürfen. Und dann kommt später wahrscheinlich so gegen 17:30 Uhr, 18 Uhr dann das Announcement. Wer ist denn jetzt in die zweite Runde von Brewers Cup geschafft? Die wird dann morgen stattfinden. Am Sonntag haben wir dann das große Finale. Das heißt, nicht nur heute Abend ist eine Entscheidung, sondern dann auch morgen Abend. Morgen Abend wird das Ganze noch ein bisschen wilder aussehen, weil wir das alles gar nicht mitbekommen, was so bei den Teilnehmenden passiert. Heute haben wir die wunderschöne Runde Open Service. Das heißt, alle Teilnehmenden haben eine 10-minütige Präsentation erarbeitet mit einem Kaffee ihrer Wahl, mit Brühequipment ihrer Wahl und natürlich auch Wasser ihrer Wahl. Das heißt, alles, was ihr hier heute auf der Bühne sehen könnt, kommt von unserem wundervollen Kandidaten selber, die alles in sehr langen Schaffungsprozess erarbeitet haben, am besten Wissen und Gewissen natürlich. Und wir freuen uns jetzt sehr auf diese Ritter, die bestimmt auch schon ganz gespannt ist. Now I'm switching to English again because this is all preferred English. And so it's more coffee for you to understand and feel part of everything. So we will have a few more minutes until the judges arrive. So we have a few more seconds to breathe, slow down, and get in your vibe. And yeah, we will be pretty excited about the upcoming presentation. It's been a pretty long day, but there will be still some new things we can explore in this presentation and in the Brewing. So we all can be very, very excited about the upcoming two lectures. So we will have Isabella now, and after that we will have Julian as our final competitor for today. So just so you know, for tomorrow, even when we cannot see the competition right here on stage, we will have two events with the current German Brewers Cup champion Luftfahrt, who will be with us at 12 and also at 3:30 p.m. to join us all a little bit inside of the history. So we will talk a little bit about what's going on about history, how you can prepare yourself for a competition like this, what do you need to look after, and how can you receive a competition like this. So you can also be very, very excited about tomorrow, but we will focus on Elizabeth for now and on our presentation. So we will give the judges a few more minutes to arrive. I guess they are already on their way now. And as you can see, we are really on time today, which is pretty amazing for an event this long with so many competitors and so many people involved. We are really, really happy for everyone who joined us today and is still joining us, for all the help we've got from all the different sides, from all of the beautiful sponsors who have with us, and all the beautiful volunteers who are doing an amazing job and really keeping everything together. So thank you to everyone who's involved and who's doing an amazing job. And I think I can already see the beautiful judges team number 2 for their last time for today. So let's give a warm welcome the last time for judges team number 2 today for Matthias, Matt, Patty, and Alec.
My name is Lisa, and today I want to share with you incredibly interesting experience of the specialty coffee. When I just started work as a barista, I didn't know anything about specialty. And now when I did work for 2 years, I want to share this amazing experience of the different flavors in cup with everyone. And for this reason, I did choose Kenyan roast coffee. This coffee came from here in Gaza. And it's a blend of two types of the coffee beans, SL28 and SL34. Each process just washed. And but it has very interesting sign that it blend of two washing stations. Key and the second one. I will probably pronounce later. So I use just the basic recipe that I use every day at home, because I believe that you can brew the coffee easily at home, and I want to share the most easiest way for new people who never dreamed before specialty coffee, how to brew at home. I use 92 degrees to not overbrew the coffee, and 18.5 grams of coffee, and 280 grams of water. Already when I open the jar, I can feel amazing notes of the red berries, like the dry berries that I just grind for you and to brew in the coffee. When I start brewing, I use the special stick to make a special form for my coffee to let the coffee brew better way. Because if it would stay flat, I think it will not clearly brewing. So I try to make it a little bit form like 360 to let the old coffee at the same time contact with the hot water. I start brewing with 50 grams of water. Already at this moment you can feel amazing notes of the red berries, blackberry, black currant. It's like a honey compote in a cup. The first notes will bring you into berry side. Blackberry, blueberry, cranberry, some citrus but orange notes. The second note that you're going to probably feel in this cup gonna bring you from more spicy side. Some licorice notes, caramel, and of course still berries. This coffee is the most berry coffee you can find ever. Because of the blend of SL28 and SL34, this coffee has phosphoric acidity and some citrus acidity. It will bring you a clean cut of the flavors, very balanced body, and very clean notes in the cup. I really believe that you can brew the perfect cup of coffee with any water, any grinder. The first what you should enjoy in your cup is how it tastes for you. And I did use water for today from the sponsors, and also
also just a simple recipe, low temperature, and love, of course, for you. Also, I'm using the simple cups for cupping. That will keep the temperature longer, and you can enjoy the cup for longer time. You will feel all levels of the taste, from the more citrusy one to less citrusy one, from more berry to more caramel notes and licorice notes. I always blend the coffee after I brew it to make it more balanced and open all the flavors you can find in this cup. I hope you will enjoy your cup and open the more interesting coffees in the specialty coffee. Enjoy. Thank you. Give it up for one applause by Isabella. You can come with me for a second. How are you feeling after your performance? I was super excited. It's the first time I'm performing like that, and it's super interesting. You were probably really nervous, right? Like before you started the presentation? Yeah. A lot of elephants are coming up there, right? Yes. Yeah. Definitely. I was super excited, but I'm happy that I'm here now and to show the way how I feel about it, how I want to share it with the world and with the other people who are not in special or just other special places. Yes, that's true. I will give you a second to say goodbye to your judges in a few seconds when they are done with evaluating your coffee, and then we can have a tiny little chat afterwards, just the two of us, after the judges are done with the evaluation. Thank you, beautiful judges. Thank you for today's work, and we will see you later on. Thank you so much. So, it was your first time competing? Yes. Okay. And what was maybe the most tricky part about your journey? The most tricky part, I think, to explain the basic coffee is the way that people usually see it. Because for me, the coffee is just the blowing of the different flavors, and to just pick some of them and say that this time it tastes more berry, this time it tastes more caramel and citrusy. It's a little bit tricky. Because the coffee in the cup for me changing every single minute with the temperature or with the air around, and it's super interesting that the special cup has this taste change. Yeah, it's true, and you also have a pretty nice approach that you're saying you don't need full fancy equipment, but you can rely on the things that you have and work with them. I think it's a really important approach that we sometimes remind ourselves that we don't get lost in too much equipment and too much fancy stuff. So, yeah, I really want to really bold. I really want to share my experience with the specialty coffee with all the people. And when you see the tones of the equipment, sometimes it gets scared. And I believe that with this way I can share with the more people how amazing could be coffee in your cup. Yeah, thank you so much for sharing your experience and sharing your opinion and also your passion for coffee with us. So thank you for your time today, and we will see each other later on. Thank you so much. Give a warm applause for Lisa Becker. All right. So now we switch
wieder auf Deutsch, wenn es gleich unseren letzten teilnehmenden Julia soweit ist und gleich auf die Bühne geht. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir sogar ein bisschen vor der Zeit sind. Aber perfekt Zeit war. Also haben wir jetzt noch ein paar Minütchen zusammen, die wir miteinander verbringen können und uns bereit machen können auf den letzten Teilnehmer von heute. Ich würde jetzt mal fragen, wir waren heute ein bisschen länger hier und habt nicht mitgemacht. Wen darf ich denn mal was fragen? Da wird schon ganz erschrocken geschüttelt der Kopf. Wen darf ich denn was fragen? Wer ist jetzt mal kurz mutig? Ah, wunderbar. Kai ist mutig. Ich komme zu Kai oder Kai kommt zu mir. Kai, gab es heute Momente, wo du dachtest, oh Mann, das fand ich richtig spannend, das hat mir richtig gut gefallen. Ich hatte leider nicht die Chance, alle Performances zu sehen, aber ein paar waren dabei, zum Beispiel, dass Teilnehmer verschiedene Wassersorten benutzt haben für denselben Brew oder dass sie zweimal hintereinander auf denselben Kaffee mit zwei verschiedenen Kaffees gefüllt haben. Das sind ja nun keine Dinge, die man täglich macht. Und das fand ich schon spannend. Also da waren viele Sachen, aber wo ich gesagt habe, ja, das liegt zu Hause auch mal aus. Cool. Genau, so soll es ja auch eigentlich sein, dass wir uns alle hier so ein bisschen inspirieren lassen und auch für uns so ein bisschen Innovation und neue Sachen herausfinden, die uns vielleicht entweder als Homebarista oder auch als Professionals weiterbringen und man sagen kann, hey, da forsche ich selber noch mal rein oder gucke ich selber noch mal, was sich daraus vielleicht ergibt. Ja. Hat dich eine Performance besonders heute berührt? Ich denke, ich mich beim Tun sehr. Weil ich die erste heute Morgen fand ich schon, die hat schon abgerissen. Aber ich hatte noch so zwei, drei andere, die ich extrem gut fand. Wobei man das natürlich immer nur von der Performance aus bewerten kann. Wobei ich sehr gerne noch das Problem oder das Erlebnis. Von der Performance her fand ich schon sehr stark. Hey Kai, vielen Dank für deine Einschätzung. Danke für deinen Mut heute. Und wo du gerade sagst, die Kaffees können wir nicht probieren. Wir können sie tatsächlich probieren. Einmal hier drüben an unserer Brewbar. June hatte tatsächlich schon ihre Zeit, aber vielleicht kannst du sie ja privat nochmal auf ein Sippchen vielleicht gibst du dir noch ein bisschen Kaffee. Aber sonst können wir tatsächlich an der Brewbar heute noch ein bisschen was probieren. Ja, lieben Dank dir, Kai. Schön, dass du mir Gesellschaft geleistet hast hier so auf der Bühne. Da freue ich mich natürlich drüber. Und wir sind jetzt so langsam in unseren finalen Zügen für heute. Aber es wird nicht minder spannend. Hier ist nämlich kein letztes Wörtchen gesprochen, bevor hier nicht der letzte Teilnehmende seine Performance auf die Bühne gebracht hat. Wir haben hier den wunderbaren Julian, der jetzt heute zwar als letzter, aber bestimmt als letzter durch das Ziel spazieren wird. Da werden wir sicherlich nochmal ein paar spannende Momente einfangen können gleich. Wie ich das heute schon ein paar Mal erwähnt habe, sind ihm oder der Teilnehmenden andere Brühmethoden zur Verfügung gestellt, beziehungsweise sie dürfen sich das selber aussuchen. Wir sehen jetzt hier bei Julian einen Great Palm und Ripper. Wir haben heute auch schon Oreo drüber gesehen, wir haben schon Whisky gesehen. Wir haben auch schon eine Abwandlung der Karlsbader Kante gesehen. Also da gab es wirklich verschiedenste Brühmethoden, mit denen hier gebrüht worden ist. Da wird die Teilnehmer ganz frei. Natürlich gibt es aber auch ein paar Regeln, an die sich alle halten müssen. Das ist sogar tatsächlich ein ziemlich dickes Regelwerk. Bei Barista umfasst es sogar 40 Seiten, bei Brewers Cup ist es roundabout 60. Von daher, da sind ein paar Regeln, an die man sich trotzdem halten muss. Und ja, da muss man durchaus so ein bisschen achtsam sein, damit nicht die monatelange Vorarbeit und Preparation da im Sand läuft. Genau. Ich glaube, das sieht hier schon ganz gut aus und soweit ganz fertig vorbereitet. Julian wird auf jeden
Michael, der toll. 2 Minuten haben wir noch. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und es sieht wirklich so aus, als wäre das vielleicht der allererste Brewers Cup, den wir in Zeit gerade über die Bühne bringen können. Und ja, das ist doch auch eine ganz schöne neue Sache. Dann können wir vielleicht heute auch alle noch so ein bisschen die schöne Sonne mit draußen genießen. Zumindest wenn wir gleich noch die Ergebnisse machen. Genau, zum Ablauf morgen findet die Impulsbühne statt. Nicht noch verschlossene Türen zwar, aber die Bühne hier wirklich hergehalten. Morgen bekommt ihr Besuch von Luca, das ist der amtierende deutsche Champ, der uns so ein bisschen Insights über die Compulsory Round erzählen wird, der Kaffee bringen wird und von dem wir auf jeden Fall noch ein bisschen was an Wissen und Insights ausquetschen können morgen. Von daher morgen um 12 Uhr und um 15.30 Uhr finden hier auf der Bühne so kleine Präsentationen statt, wo ihr natürlich ganz, ganz herzlich eingeladen seid. Morgen Abend findet dann wiederum die Verkündung statt, wer uns denn am Sonntag im Finale darf. Da werden dann 6 Finalteilnehmenden nochmal ihren Open Service präsentieren. Und am Sonntagabend, sprich mit rund 48 Stunden plus oder minus, werden wir wissen, wer der oder die neue deutsche Brewers Cup Champion ist. So, jetzt sind wir hier auch durch mit der Öffnung. Wir warten ein letztes Mal heute auf unsere zauberhaften Judges. Du kannst aber ein Momentchen atmen. Ich spreche danach ganz entspannt in Ruhe. Und wir gucken mal, wie lange wir denn jetzt noch die Zeit miteinander genießen dürfen, bevor es losgeht für unseren Jubiläum. Auf jeden Fall sehe ich schon, da meine Mutter wird auch fleißig gebrüht. Da sind auch gerade mehrere von unseren zauberhaften Teilnehmenden durch ihre Kaffees auf heute. Das heißt, wenn ihr sorgt, wenn ihr Kaffeedurst habt, wenn mal wissen wollt, wie so ein Kaffee auf der Competition Bühne schmeckt, dann könnt ihr da sehr gerne vorbeischauen. Wasser nehmen. Das macht man ja auf solchen Veranstaltungen auch sehr gerne, viel zu wenig. Du kannst mir mal sagen, was dir jetzt so geht, kurz vorher. Ja? Du wirst sehr ruhig. Ja, also fühlst dich gut dabei. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Das ist sehr schön. Ja, auch ein kleiner Wiederholungsfehler. Aber hast du schon mal andere Competitions gemacht oder Kurs? Ja, okay. Aber es ist auch gut, wenn du interessiert bist. Das ist manchmal gar nicht schön. Und jetzt geht es schon los. Ein letztes Mal für heute freuen wir uns ganz, ganz toll auf unsere wunderbaren Judges, die ihr gerne mal mit einem herzlichen Applaus begrüßen dürft. Ein letztes Mal für heute. Faye, Steffi, Raymond und John.
Everybody's ready? Can we restart? Thank you for being here on the last person stage today. And so far we've seen many times research doing it this project. All of you, and also you guys. And also including all of you guys. We all share the same passion, which is passion, which is passion for great coffee. The same goes for Daniel and his wife 9 years to grow and produce this exceptional geisha they found the engineer at only 5 hectares of land. And I'm saying this to create awareness that they take a huge risk into specializing into growing geisha, which is here low yielding optional variety. There's no safe return on investment in this one. So they could go for easier and safer high yielding varieties for a safe yield, but they choose not to because they are in pursuit of perfect health, as they are passionate about people as well. Fortunately, in otherwise island standing, they produce an outstanding crop. And this is because of 2 things. Number 1 is that they are based in St. Augustine, which is blessed by green lush landscape and perfect growing conditions for coffee. They plant less plants per square meter to ensure that the plants have all they need to produce rich cherries. The second point is their skill set. They believe that the highest qualities are grown within a biological system, which is why they produce their own biological fertilizer to ensure that the plants have everything they need. That's skill as well, right? Knowing exactly what your plants need to produce an outstanding coffee. Harvesting cherry variety is essential for measuring the fixed levels. This happens starting December 23 to January 24. After that, the coffee cherries were put into rainfall bags to ferment and probably for 36 hours. Then they were depulped, washed 4 consecutive times, and put on raised beds for 19 further days, where they will move continuously to ensure it will be dry. What got my passion for this coffee started was this small background, which took ages, yet being capable of producing this coffee, and at the same time we find a classification profile that with a slight twist, a juicy profile which is a bit geisha unlike in the warm coffee. Let's get started now. I roasted this coffee 8 days ago on a fluid bed roaster at a total development time ratio of 10%. I roasted it in just shy of 8 minutes to a profile that I would consider medium light. That is slightly darker than I usually wash the roasted washed coffee, but I found this pushes overall complexity in the cup. Well, the coffee roasted, just like you would expect the washed coffee to be roasted, it brews a bit differently because it extracts really fast. And therefore, I used a little trick. I froze this coffee in a massive home freezer at minus 18 degrees Celsius, which enabled me 2 things. Number 1 is the coffee could still degas by leaving a little headspace in the containers. You may ask yourself, it can't degas, right? But it could, because CO2 remains in the gas until a temperature of minus 78.5 degrees Celsius, so it could leave its cells. But at the same time, my coffee kept the acidity, which was only like on day 1 for the more intense sweetness. Okay, let's get going. I'm using 18 grams of coffee today with 3 equal doses of 100 milliliters every minute. Using a fast circular pouring pattern to ensure that minimum amounts of fines are migrating into my graph, because this will disrupt my silky mouthfeel. For the same reason, I'm choosing the fast roasted filters. They have a very fast array, as they say. This lets me control the extraction of this fast extracting coffee. At the same time, they also don't include a lot of fines of the silkiness on the cup. The red Toronto Water Cup, I chose for the same reason. Fast void, which is lava whips on the inside, and the high thermal conductivity of the color material, just like our milk jugs, enabled me to drop my temperature to just 19 degrees Celsius.
This again allow me to know how I extract my coffee. And also it enhances the vibrancy you will find later. The water in this coffee is absolutely clean. I'm using 70 I'm using chlorate that pushes the citrusy qualities this coffee has to offer. I'm also using 20 magnesium chlorate and sulfate to provide more complexity and a silky body. In the end, I use 20 biggest potassium. This catches my acidity to be nicely integrated and vibrant. Soon I'll be done brewing. But before we dive into the flavor structures of this coffee, I'd like to give you just only one instruction, which is please wait with tasting until I'm done with my presentation. The cups I'm serving are pretty cold and they keep temperature really low, and your coffee will be too hot if you go over and go ahead straight away. The aroma, I'll give you the grapple, and you can taste it straight away from it. This intensifies the sensation when tasting the aroma. Are you guys ready to take notes? When the aroma is hot, we'll find peach, jasmine, chamomile, and bergamot. When the aroma is warm, we'll find peach again, but this time orange, cranberry, green grapes, and then jasmine. My total brewing time for the way is 3 minutes and 5 seconds, and I ground my coffees on a medium grind size on a keynote grinder that produces a wide particle distribution. Okay, let's look at the flavor. When hot, we'll find peach again, just like the classification. Also, we'll find bergamot, jasmine, and maple syrup. When warm, you will get orange and cranberry, also jasmine, and a bit of green grape. Please go ahead and take your own. Enjoy. Take your time. You guys finished? Alright. And let's continue with the aftertaste. It'll be medium from hot to cold, reminding us of bergamot from hot, and of jasmine from warm, and lime with brown sugar like the aftertaste of mojito. The acidity of this coffee is medium high and warm and hot, medium and warm, and again medium high and cold. It will remind us of bergamot at the beginning, a sparkling Riesling in the middle, and when cold, apple juice. And we'll start citric, turning the slightly citric more tart, turning to mainly tart and slightly citric. The sweetness of the start is medium cold throughout the stages, reminding us of peach when hot, orange when warm, and apple juice when cold. The mouthfeel starts with silky when hot, slightly silky more juicy when warm, and mainly juicy when cold. Guys, I'd like you to enjoy this coffee now. I think it's a true masterpiece, and it's a pleasure for me to serve this cup from this background, because these people deserve some attention.
the small ones that they are, it's hard to find a buyer that pays the franchise for that coffee. Because coffee could have ended up being paid at similar prices. Therefore, I'm happy that I was here to create awareness for this topic. And this is my time. Enjoy. Ich war super ruhig und dann habe ich gemerkt, ich habe jetzt nicht lange gemacht, und ging es ein bisschen aufschieben und ich ganz nervös und so. Was sagt die Zeit? 9 Minuten 50. Hey, und was macht sie Kuppels? Das ist leisten. Schön. Ich würde sagen, wir geben den Judges jetzt ganz kurz Zeit und dann kannst du dich kurz in Ruhe verabschieden und dann sprechen wir beide noch. Ich nicht gefragt, nur wir beide. Aber das gerne erstmal dich verabschieden. Einen warmen Applaus bitte für unsere wunderbaren Judges. Vielen Dank und laut durchgebracht. Wir haben eben schon drüber gesprochen, ganz kurz. Das ist nicht dein erstes Mal, dass du Teil bist. Was würdest du sagen, war jetzt das größte Learning? Wo denkst du, das habe ich von der letzten Competition mitgehen und heute konnte ich das umsetzen? Das sind wir beide, jedes Jahr, dass ich was gelernt habe. Im nächsten Jahr das bist du wieder genauso. Zum Beispiel kann ich mich auch vorbereiten, was mich passiert. Solche Geschichten quasi. Was total wild ist, ist dieser ganze Prozess, dieses Üben und gleichzeitig Reden, die eigene Arbeit, wenn man nicht dann gewöhnt war. Das war am Anfang mal ein Problem. Mittlerweile ist es Englisch. Das passiert immer noch. Das ist mein Spaß. Ja, früher vorbereitet. Ja, aber was würdest du sagen, wie viel Zeit und wie lange hast du investiert an Vorbereitung? Ich hatte so ein bisschen hin und her, ich mache jetzt ein bisschen gedauert, das hat sich ein bisschen aufgeschoben, deswegen habe ich tatsächlich mit dem Kaffee vor einem Monat angefangen, entsprechend mit der Präsentation vor 2 Wochen. Das war nicht gut. Also ich habe letztes Jahr noch nicht viele Sachen gemacht. Ja, ich freue mich auf das auch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es war auf jeden Fall wunderschön, dass du jetzt quasi unser Schlusslicht warst heute und wir mit so einer schönen, belastenden und gleichbleibenden Performance irgendwie hier den Tag heute beenden konnten. Von daher ganz, ganz lieben Dank an dich. Danke für deine Zeit und nochmal einen ganz, ganz warmen Applaus für unseren heutigen letzten Teilnehmer, Julian. Vielen Dank. So, und dann einmal unser Livestream-Publikum, was hier über Instagram zuschaut. Wir werden jetzt einmal kurz den Livestream beenden und den dann gleich zu den Verkündungen oder zu der Verkündung wieder anschalten. Wir sind tatsächlich wunderbar im Zeitplan. Also, wenn es so weitergeht, starten wir tatsächlich so gegen 17:35 Uhr hier mit der Verkündung. Sollte sich da noch mal was ändern, werden wir das aber auf jeden Fall über die sozialen Medien kommunizieren. Gleiches auch für euch. Gegen 17:35 Uhr treffen wir uns hier wieder und dann gucken wir mal, wer denn in die nächste Runde einziehen darf, die es hier für Brewers Cup. Ich bedanke mich jetzt schon mal dafür, dass ihr unsere kleine Reise hier heute miterlebt und ich freue mich sehr, wenn wir uns gleich alle zur Verkündung wiedersehen. Bis gleich!